You are watching Sound Candy Talk live. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Tonight, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place so fast. Therefore, everybody must work hard to stay on the cutting edge as far as making sense of our politics is concerned, and of course, remaining on top of all matters. Tonight, this is Sound Candy Talk live. 72 people have cast their tonight. Basi yule mtoto akasema ile siku moja mimi sijaenda kanisani na Yesu Kristo anakuja. Because kuleta ndege ya Chief of Defense Forces down is not only negligence but criminal negligence. Nilikuja hapa hadi ya Gong nikamwambia mchague Ruto. Na mimi naomba msamaha. Na mchezo huu rais ni mchezo ambao utakusaidia wewe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni mchezo ambao unakufundisha jinsi vile kufanya kazi. Your Excellency, what helped that case was there was a policeman who recorded his statement in English. Sasa huyu ndiye nilipiga kofi. Juzi ndio amenipigia simu akaniambia Tonight. You are watching Sound Candy Talk live. Amewahakikishia wahudumu wa bodaboda kuwa serikali yake itazidi kutoa fedha za kuimarisha sekta hiyo katika kutimiza ahadi alizotoa kwa sekta hiyo. Akifanya kikao na wanabodaboda kutoka maeneo tofauti nchini katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amesema kuwa sekta hiyo inazidi kuwa nguzo ya kiuchumi nchini na kutaka wizara husika kuhakikisha kuwa sekta ya bodaboda imeimarishwa kila mwaka wa kifedha. Aidha, Rais Ruto amesema kuwa serikali pia itaweka mikakati sawia kuwainua mama mboga nchini ili kuhakikisha kuwa wafanya biashara hawa wadogo wananufaika. Kuna watu wengi wananikejeli kwamba inaonekana wewe bwana ulisahau bodaboda na mama mboga katika mpango yako. Si mmewasikia? Mimi nataka niwajibu leo. In every government policy that this administration has rolled out, it has been informed by the bottom-up philosophy, first taking into account the people at the bottom of the pyramid.
Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi alijipata pabaya baada ya mwalimu mmoja kumpasha wazi madhila ya walimu nchini kwenye mkutano kati ya maafisa wakuu wa serikali na walimu. Mwalimu huyo aliratibu changamoto baada ya nyingine ambazo zinawatatiza walimu, ikiwemo nyongeza ya mishahara ya shilingi 29 pekee na mahangaiko ya mfumo wa SHA. Emily Chebet anaarifu. Katika tukio lililowaacha wengi vinywa wazi kwenye mkutano wa viongozi wa hadhi ya juu huko Malava, kaunti ya Kakamega, Wilbrod, wanawake wa chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo anwani KUPPET tawi la Kakamega, alichukua usukani kwa ujasiri na kuuliza maswali ambao wengi huogopa kuuliza mbele ya wakubwa. Call cover was taken away in the name of LN minute and the SHA that I'm deducted every month. Why can't government consolidate all that and come up with a scheme for teachers? Hotuba zilizopangwa na makofi ya kawaida kwa viongozi yakitiwa kimya na Wilbrod ambaye alivunja na kwa ujasiri akidai haki itendewe walimu. Wilbrod akimimina ya vifaa vya matibabu kwa hospitali zote za serikali kuu na zile za kaunti zenye thamani ya shilingi bilioni 200 kwa kipindi cha miaka 7 ili kuziba upungufu mkubwa katika sekta ya afya. Kupitia mradi huo, tofauti na mfumo wa awali, serikali haitanunua mashine hizo bali italipa tu kwa huduma halisi zitakazotolewa, huku jukumu la kuhakikisha utendakazi wa mashine likibaki kwa wamiliki wake. Our ministry's collaboration with the county government has been excellent, and we are not only upgrading the healthcare infrastructure, but we are transforming how medical equipment is procured, is utilized, and is managed across our country. This project is a 7-year strategic initiative aimed at upgrading and modernizing medical equipment at both national and county healthcare facilities. It will ensure that hospitals across Kenya are equipped with cutting-edge diagnostics and treatment technologies accessible to every Kenyan wherever they live. Now, it is the responsibility of the manufacturer and the vendor to make sure that the equipment is installed. All we will be asking for at the end is a service, and we only pay for the service. Everything else is the responsibility of the manufacturer and the vendor. Waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amepuuzilia mbali madai kuwa
uhusiano kati ya Kenya na Marekani unayumba kufuatia mswada uliowasilishwa katika bunge la Congress na Senator James Risch wa Marekani. Aidha, seneta huyo anapendekeza Kenya ipokonye hadhi yake ya mshirika asiyekuwa mwanachama wa NATO, akitaja hatua ya Kenya kujihusisha zaidi na Uchina na tuhuma za kushirikiana na kundi la waasi wa RSF nchini Sudan. Mudavadi anasisitiza kwamba mswada huo sio msimamo wa serikali ya Marekani, akisema uhusiano wa Nairobi na Washington unasalia imara. We have good relations with the United States. There is no challenge whatsoever, and we are not downplaying the challenges that may come up once in a while. First of all, please, Madam Chair, let it be on record that it is not the government of the United States that has raised an issue. It's not the executive. It is a motion coming from a member of Senate, not the United States government. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anamlaumu rais William Ruto kwa kutumia uhusiano kati ya Kenya na China kama kisingizio kufuatia uchunguzi unaoendelea kuhusu hadhi ya Kenya kama mshirika ambaye si mwanachama wa NATO. Sasa anamtaka rais kukabiliana moja kwa moja na masuala ya utawala, ikiwemo madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu yaliyotolewa na serikali ya Marekani. Your decision to suspend vetting of foreigners before they are given registration in Kenya is a threat to world security. And not just the Americans are concerned, Kenyans are concerned too. And this you must answer. You cannot endanger the security of the world because of your business interest. The Americans also want to know why, against the Kenya Constitution, you have become the worst violator of human rights in Kenya. Why are you abducting young children? Don't hide behind China. The issues you need to confront are well known to you. Waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amepuuzilia mbali madai kuwa uhusiano kati ya Kenya na Marekani unayumba kufuatia mswada uliowasilishwa katika bunge la Congress na Senator James Risch wa Marekani. Aidha, seneta huyo anapendekeza Kenya ipokonye hadhi yake ya mshirika asiyekuwa mwanachama wa NATO, akitaja hatua ya Kenya kujihusisha zaidi na Uchina na tuhuma za kushirikiana na kundi la waasi wa RSF nchini Sudan. Mudavadi anasisitiza kwamba mswada huo sio msimamo wa serikali ya Marekani, akisema uhusiano wa Nairobi na Washington unasalia imara. We have good relations with the United States. There is no challenge whatsoever, and we are not downplaying the challenges that may come up once in a while. First of all, please, Madam Chair, let it be on record that it is not the government of the United States that has raised an issue. It's not the executive. It is a motion coming from a member of Senate, not the United States government. Vifaa vya matibabu kwa hospitali zote za serikali kuu na zile za kaunti zenye thamani ya shilingi bilioni 200 kwa kipindi cha miaka 7 ili kuziba upungufu mkubwa katika sekta ya afya. Kupitia mradi huo, tofauti na mfumo wa awali, serikali haitanunua mashine hizo bali italipa tu kwa huduma halisi zitakazotolewa, huku jukumu la kuhakikisha utendakazi wa mashine likibaki kwa wamiliki wake. Our ministry's collaboration with the county government has been excellent, and we are not only upgrading the healthcare infrastructure, but we are transforming how medical equipment is procured, is utilized, and is managed across our country. This project is a 7-year strategic initiative aimed at upgrading and modernizing medical equipment at both national and county healthcare facilities. It will ensure that hospitals across Kenya are equipped with cutting-edge diagnostics and treatment technologies accessible to every Kenyan wherever they live. Now it is the responsibility of the manufacturer and the vendor
to make sure that the equipment is installed. All we will be asking for at the end is a service. And we only pay for the service. Everything else is the responsibility of the manufacturer and the vendor. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anamlaumu rais William Ruto kwa kutumia uhusiano kati ya Kenya na China kama kisingizio kufuatia uchunguzi unaoendelea kuhusu hadhi ya Kenya kama mshirika ambaye si mwanachama wa NATO. Sasa anamtaka rais kukabiliana moja kwa moja na masuala ya utawala ikiwemo madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu yaliyotolewa na serikali ya Marekani. Your decision to suspend vetting of foreigners before they are given registration in Kenya is a threat to world security. And not just the Americans are concerned, Kenyans are concerned too. And this you must answer. You cannot endanger the security of the world because of your business interest. The Americans also want to know why, against the Kenya Constitution, you have become the worst violator of human rights in Kenya. Why are you abducting young children? Don't hide behind China. The issues you need to confront are well known to you. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi alijipata pabaya baada ya mwalimu mmoja kumpasha wazi madhila ya walimu nchini kwenye mkutano kati ya maafisa wakuu wa serikali na walimu. Mwalimu huyo aliratibu changamoto baada ya nyingine ambazo zinawatatiza walimu, ikiwemo nyongeza ya mishahara ya shilingi 29 pekee na mahangaiko ya mfumo wa SHA. Emily Chebet anaarifu. Katika tukio lililowaacha wengi vinywa wazi kwenye mkutano wa viongozi wa hadhi ya juu huko Malava, kaunti ya Kakamega, Wilbroda Shinanda ambaye ni mwakilishi wa wanawake wa chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo anwani KUPPET tawi la Kakamega alichukua usukani kwa ujasiri na kuuliza maswali ambao wengi huogopa kuuliza mbele ya wakubwa. Whole cover was taken away in the name of LN minute. And the SHA that I'm deducted every month, why can't government consolidate all that and come up with a scheme for teachers? Hotuba zilizopangwa na makofi ya kawaida kwa viongozi yakitiwa kimya na Wilbroda ambaye alivunja mtiririko wa mambo na kwa ujasiri akidai haki itendewe walimu.
You are watching Sound Candy Talk live. 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 You are watching Sound Candy Talk live.
You are watching Sound Candy Talk live. You are watching Sound Candy Talk live. Kwani anawapatia nafasi ya kufunza wanafunzi. Na mtazamaji, ni afueni kwa walimu 66 kaunti ya Taita Taveta baada ya kupata mafunzo maalum ya teknolojia na ubunifu kutokana kwa shirika lisilo la kiserikali la Tech Kids Africa. Walimu wakisema mafunzo hayo ni muhimu kwani yanawapatia nafasi ya kufunza wanafunzi masuala mbalimbali yakiwemo utumizi wa akili unde yani AI katika mafunzo ya kila siku. Serikali ya kaunti ya Taita Taveta ikisema inaunga mkono mafunzo ya teknolojia na kwamba inaendelea na mikakati ya kuhakikisha shule za chekechea zinakumbatia elimu ya kisasa na teknolojia. It's an invaluable program in that the teachers have been well equipped with resources and also skills that are going to use in order to equip their learners with the digital literacy skills so that we can be able to achieve our outcomes effectively. Wako hata na mipango zaidi kuhusu maktaba zetu kwa mambo ya research, wakayo katika moyo wao, mambo hata ya internet connectivity, na wamesema wako njiani wanakuja, ni mambo mengi watatusaidia, na kwa kusema ule ukweli kama idara tutaenda kufaidika sana na wanafunzi wetu wanaenda kufaidika sana na ile culture ya masomo itaweza kusambaa katika sub county zetu zote za Taita na Taveta. Kwa hiyo imewezesha walimu kuweza kufunza masomo ya kidijitali, that is coding, animation, na imeweza kuwafanya waweze kucompete globally for opportunities that children or learners in other countries are also going to be competing for. Na mtazamaji wa bunge la kaunti ya Mombasa Welcome back. The bench tonight hosts Wajir County Governor and the Council of Governors Chairperson Ahmed Abdullahi ahead of the conference that is set to happen in the county of Homa Bay next week, themed for the people, for prosperity. The devolved system as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Born out of Katiba 2010, promulgated and institutionalized first in 2013. Tonight we are taking a progress report from the Council of Governors Chairperson. Lovely having you on the broadcast. Thanks for having me. And a pleasure for making time for the broadcast. Let's take the first instance here, Governor Ahmed, of whether the system has served or is serving its purpose, given that it devolved political power and economic resources from the center before we come to the functions? I think it did. Largely, yes. The Kenyan devolution system is a very unique system. I actually haven't seen it anywhere else in my reading and in my trying to research on devolution, because it's created two parallel systems that both derive their sovereignty from the people, and their constitutional power is discerned and very clear that this is what counties do and this is what national government does. And in a sense, none really reports to the other. It's not like a federal system. So the counties, with respect to the functions that have been devolved, in spite of all the challenges of the resources and the fights about resources and whether resources have been devolved commensurately, I would say have done their functions. They have served their purpose. Yeah. And talking about the purpose, a lot has happened since then, including the billions that the Exchequer has released to the respective 47 counties. Ideally, has it addressed or has there been remedial measures in the context of the political economy of the country, that the difference which kickstarted after we promulgated Katiba of equity, justice, social justice in this case,
And the theme around this year's conference, which will be happening in Homa Bay County, which is also under the thematic area of social justice. If you look at the purposes of devolution, under Article 174, and there are about 9 of them, I think. There are 9 of them. Actually, only one of them talks about the issue of economic development. Mm-hmm. All the other 8 have got to do with, distributing power, mm-hmm. citizenship, citizen participation, taking resources down to create a very cohesive country. Yeah, it's really something that was meant, if you ask me, according to my understanding, to address the mindset of a powerful, centralized nation state, which was what we had before the 2010 Constitution. Mm-hmm. And that heavily centralized and very powerful, top-down, nation state caused a lot of inequality. There were haves and have-nots. There was marginalization. There was inequity. And it kind of, discriminated or segregated according to quote-unquote potential. And this is clearly, stated in, or was stipulated in Sessional Paper number 10 of 1965. Mm-hmm. So what devolution tried to do is to try and address those, to carry everyone together, to create a Kenya where everyone has a stake. Whether it has equalized the country or whether it could equalize the country with the resources that it's getting is a matter of debate. Mm-hmm. But yes, it's taken services to every part of the country. It may not have fully addressed the inequity. It may not have fully equalized us. Mm-hmm. And that's largely because the pot of resources that is shared by the counties is about 10% of the annual budget. So 90% of the annual budget, and sometimes people confuse the annual budget with the shareable revenue or shareable revenue according to the last audited and approved accounts. Mm-hmm. Of the total annual budget, you get about 10%. If you look at what that 10% has done across the country, I can then say that, yes, it has met the purpose largely of decentralizing that political economy. Okay. And, forcing some sort of cohesion. In fact, the noises now are at the center. And you can imagine if we didn't have counties, what the severity of the noises at the center would have been, right? But you can also imagine how we'll have deflated the noises at the center if we devolved 50% of the resources as opposed to 10%. So yes, it has really helped democratize and decentralize the political economy. Yeah, and ideally then hurtling towards the devolving of more resources, does then this bring into the picture, for example, what applies in the context of Nigeria, of their system there? And how will more resources then take off the pressure at the center, the concentration, for instance, of what we see as the backlash of the political sentiments between representatives of the executive, whether in or out of power? And if you want to know that there's actually need to devolve more resources and that it's a good thing to tell the Kenyan public, look at what happens in the run-up to the elections. Mm-hmm. Look at the manifesto of every single party
that is close to power. Because usually there's two horses, right? If you look at the manifestos of those two horses and their, what they espouse in the run-up to the election, everyone talks of, giving the counties at least a minimum of 35%. Okay. Some even say 45%. But that's just said in the run-up to the election. Mm-hmm. The Nigerian model is three-tier. There's the federal, state, and the counties. The counties get 20%. The state gets 35%. And the federal gets 45%. Yeah. The South African model is also 3 levels: the national, provincial, and the local authorities, which could be municipalities, urban areas, and other local authorities. And it's usually 55% for the developed units and 45%. I think that's what I remember. So we are nowhere near that. Mm-hmm. And I think partly because of how the center has managed its resources since the promulgation of the new constitution. One of the things that's possibly denying counties their fair share of resources and is the question of public debt, which has ballooned over the period that we've had devolution. And if you look at Article 203, which talks about how resources should be shared vertically between the national and counties, one of the things that's got to be prioritized as a first charge is the repayment of public debt. Okay. We have raised this issue from the first cohort of governors, that national government is not managing public debt properly. Because we discussed these things in IBEC, we discussed this thing as part of the negotiations. Every time we ask for more money, national government will say, but you see how much you're spending on paying the national debt. Yeah. And at the time, at the inception, when you're talking about that, it's when the first government after the promulgation of Katiba came in, and Kibaki left us with paltry, less than 6 trillion thereabout. Yeah. So over this period, we kept taking more debt. And if you look at how much the first cohort of governors in 2013 to 17 were negotiating for and counties have been allocated, it's way higher in terms of percentage. In absolute terms, the figure has increased. But in terms of percentage, 2013, we were at 22% of shareable revenue. Now we are at, give or take, 13% of shareable revenue. It may work out to a much higher percentage of the audited and approved accounts. Yeah. For the simple reason that we're always in arrears when it comes to the audited and approved accounts. This year, 2025, 2026, we're basing it on the 2021, 2022 audited and approved accounts. Yeah. So if you're looking at how much counties are getting as a percentage of the floor that has been set in the constitution of audited and approved accounts, it may look high. But in terms of the actual shareable revenue, or in terms of the current year's budget, it's a very small amount. Yeah, and what does that then translate into? Because that is 4 financial years back. It's about 26%, but it means nothing, really, because it's 26% of what is audited and approved 4 years back or 3 years back, 2021, 2020. 2022, I talked about financial year. Yeah, so, and that's not what was envisaged in law. No one envisaged that the audit and approval will be 3 years, 4 years back in arrears. And we have always said that the question of public debt might have been used
as a front loading of the share of the national government. Because the national government will do this public debt largely for national government functions, and it's not equitable across all counties. If you were to audit where it was applied, but now what is to go into that equitable share pot, which is shareable, is then reduced on account of public debt, amongst other national interests. So I think this is the debate that we probably need to have. And it's not something that's just happened with the current regime. Probably a lot of the damage was done in the 10 years of Uhuru. And the current regime probably finds itself in a situation where they really can't run the country without the same level of public debt. We always talk of consolidation of public debt, but it's not that easy. And then, of course, there is the whole question of whether resources are following functions. Even with that said, we still believe there are resources relating to functions that have been devolved and transferred in national government ministries, departments, and agencies. Okay. Yes. And these functions include health and education. Health, agriculture, water. Those are the main culprits, but across the board. Okay. We'll talk about that because we have just scratched the surface to get an understanding of where we are ahead of the conference that will be happening in the county of Homa Bay. And when we get back from the break, chairperson and governor, then we'll talk about the functions. Ideally, then the case of what happened in 2020 in Nairobi County, where there are some functions that were transferred, and also the question of the exercising of the sovereign power at the county level. Today we had a case in the county of Kericho. We had one in your county in Wajir, of course, with the tenure of your predecessor, as well as going forward. Then the point of, again, accountability and what's happening at the national level and also at the county level, given the exchequer pumping billions into the counties and the, of course, service delivery, whether that is commensurate. All that will be happening here on the bench after the break. Stay tuned. Welcome to Park University. As we open our doors for the September 2025 intake, we invite you to join our community where we train theologians, charismatic and professional leaders, communication specialists, psychologists, innovators, and change makers. Your future starts here. Apply now for September 2025 intake and be part of Park University legacy. Checking these guys on the Uber borders. Wanna claim they ride smoother. People are getting soft around here. What's wrong with a few swabs and cuffs? Wait. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako. Tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye agencies that are doing or duplicating functions that have been devolved and transferred. Do we need waterwork agencies, northern waterworks agencies? Do we need regional bodies? There were seniors, and a lot of these things soak up money that would actually have gone to counties. This is really the reality. But you've got to understand it in the context of where we're coming from. Okay. We're coming from a very centralized system.
where there was politics of tokenism, politics of patronage. So the center, and anyone would do, I think, will do its best to try and resist giving more resources to the counties. Okay. What then is supposed to be the safety valve for the counties is the Senate. As to whether the Senate has done that, I actually accept that they have been better than the National Assembly. But as to whether they've really stood up for counties with respect to the issue of resource, debatable. Okay. So let's talk about also accountability measure. And this is the first tier, the county assemblies, meant to oversight the executive, for example, the one that you lead in Wajir County and also across the other 46 units. Have they been up to the task in this case with regards to accountability before we come to some of the reports that are documented regarding the management of the funds that the Exchequer does release? But are the county assemblies, and do the members of the county assemblies in this regard understand the power that they hold at that level, given the proximity of our powers devolved and their closeness to the people? The assemblies are very powerful people. But as to whether they exercise that, responsibly, again, I suppose it will vary. Remember, there are 47 county governments. And county governments are also political outfits. Assemblies are political outfits. And sometimes a lot depends on the local politics. But overall, what I'll tell you is the governor's position, the position of county governor, is the least protected position in our current political arrangement. It's actually very easy to get rid of a governor. Yes. All you need is, 2/3 of his assembly to vote him out, and a simple majority in the Senate. And we've had an instance where a governor was for the first time impeached even before she constituted her government, before she actually constituted her cabinet. That was Kawira's first. Meru County. Yeah, in Meru County. So I think there's a current debate now, a number of MPs have had their constituencies filing recall petitions against them. And IBC is saying there is no current law on impeachment. There isn't a current law on impeachment of governors as well. The only thing there is the constitutional mechanism which defines how a governor is to be removed, which is pretty much a replica of how a president is to be removed. Okay. Only that the first trial is done in the case of a governor by the county assembly, and in the case of a president by the National Assembly, and then they both end up in the Senate and the county government with respect to the thresholds. But there is no impeachment law really. But how many governors have been impeached? Very many. Wambora was impeached 3 times, is it? Kawira also a couple of times. And my predecessor, Waiguru, was impeached. She got saved at the Senate. So the governor's position, and I think it's one of the ways of undermining devolution, is not protected. Frankly, it's not. How would the president argue in that regard, if not protected? Because he's also subject to impeachment by the National Assembly. And you see, probably the levers that the presidency has, governors don't have. Because it is more of a political question. Should it really be a political question in the situation where the governor has been elected through universal suffrage? If it's a parliamentary system,
where you just are first among colleagues as a prime minister or someone of that nature, then it could well be that your friends don't like you, or they don't think you're doing the right things and they remove you. But for a person who has directly been elected by the people, and who, because has no authority in matters enforcement of law and order, has no leverage, who has no party leverage. In fact, a lot of governors are impeached by people from the party. So the governors are constantly having to buy their peace at every level. You've got to appease your assembly members. They ask for things like ward funds, which the controller tells you are unconstitutional. You have to find a mechanism of taking some projects to the wards. So I think, of course, governors are also not insulated against the county politics. What I mean by county politics is the county politics at the national level. You just need to have one rogue member of parliament from your county to instigate all manner of problems for you. So we need to relook at the whole question of impeachment of governors. It is one of the most destabilizing things in our devolution setup. Yeah. And then how should that be effected, given that you draw your power from the people through universal suffrage? How then should that institutional mechanism be made better? Probably require at least a certain number of voters in that county, in my view, to actually require your removal. There should be some threshold. Frankly, as it is, governors can be removed over very flimsy reasons. They can be removed because of political fights, right? And then they've got to really fight for their survival at the Senate. Ayub, one day I hope to write a book about these things. Okay. Yes. Hopefully then that will be... At a time when I can say things as they are. Okay. And which brings us to the question of accountability after the break, Governor. That is also on what other officers, including the controller of budget, points out constantly across the counties. And in some instances, the outcome is rather very damning, especially on your peers across different counties, and we'll be talking about that and what needs to happen. The Senate is also another guardrail in the system of the architecture of governance that we have, and we'll be talking about that. And also your views on some of the calls by the Kenyan youth. Today, the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, said, yes, all these are taken into consideration and there must be a way out. Your party leaders proposed a national conclave, the format, how it should happen, how the voices will as well be considered and put into consideration is all that we'll be discussing after the break here, on the bench with the Council of Governors Chairperson. Stay tuned. Tuko pamoja. Tonight, forward-thinking leaders and professionals are gathering on August 7th and 8th. On our political front, innovators, a lot is taking place so fast. Therefore, everybody incentives for passengers to stay on the cutting edge as it's far still on the as same that we have making talked about sense of our politics is concerned, and of course, remaining on top of all matters. Tonight, This is Sound Candy Talk Live. 72 people have cast their vote already. On troubles, for instance, and the case of malfeasance generally. How can this be taken into account? And Talk Live. Does it not add up to other challenges? And do they not need adequate attention to address them? I'll agree with you that yes, there are various reports of accountability issues across both levels of government. But what you have to understand is that counties are a bureaucracy, just like the national government. In fact,
our structural frame is a replica of the national bureaucracy. The governor is the chief executive, but he has ministers in the name of CECs. We call them county executive committee members. He has accounting officers in CCOs, county chief officers, and then there are directors, deputy directors, and all the dual levels up to the person on the shop floor. And the average county has, give or take, 4,000 to 5,000 workers. Some of the bigger ones have actually much more than that. So the governor is running a bureaucracy. And audit will always pick something. But the question is it really instances of theft or fraud, or it is a matter of procedure? So the materiality of the issue being raised is the question really here. And there can be 47 similar audit reports for the 47 counties. In fact, even the audit reports of 1 year might be different or materially different from what is in the previous year. As for the controller, the issues we have been having with the controller's report, and these are people I respect, they're my professional colleagues, not just as a governor myself, but as an accountant. The question of what is really the mandate of the controller. Is the controller also an auditor, right? Because the controller's main work ought to be authorizing release of funds against a budget. And this budget is approved, it's passed by the assembly, it's actually approved upfront at the beginning of the year by the controller. Why then should there be inordinate delays in approval of such requests if there's already an approved budget for it? So we feel that the counties are being subjected to two levels of audit, and we feel that the national government and their ministries, departments, and agencies do not have to go through the same stringent process for release of funds, which shouldn't be the case because the controller is controller for everybody. And this then causes delays in absorption of funds. There are already delays in the actual release by Treasury most of the time. This year, past year, they have done very well to try and release the last shilling before the midnight of 30th of June. In the past, many years before, I think, even since the Uhuru days, we've had money carried forward for the month of June to the next fiscal. So I believe that, first of all, yes, these are important structures. The Office of the Controller of Budget is an important cog in the wheel of running our finances and in the wheel of accountability. The Auditor General's Office is important. But we feel that there is, not only for those two offices, but generally for all independent offices and commissions, different treatment for county governments. On TV here, we see whenever there's an controller's report released, serialization of what that report says, it's sensationalized. A lot of those things are just prima facie audit queries, which then are cleared, and then you have to go to Senate to explain those things. And in Senate, sometimes also, there's a lot of unnecessary drama, right? Outside of, what the issues are. So I think we could
as a country, do much better in depoliticizing oversight, in being less dramatic about accountability, so that our audits and our findings actually have more value in fixing the problem, in my view. Okay. And then how, in your view, then should being an accountant by profession, should the problems that are associated at the national equally reflect on the second tier of our governance model? And you consider they are very glaring in some instances. How can they be fixed going forward, given that it's a challenge that you appreciate as well? When there is an audit finding, because there's a process in law of closing that audit query. There's a process in law. Whenever there's a draft audit finding, why does it get to the headlines? Whether it's for national government or for county government. So are we more interested in the sensational reporting so that we show the public that money is being stolen left, right, and center, which then weakens the confidence of the public in government, whether it's at county or, why not take that through the due process to its very end, and then demand individual accountability, demand that, further investigation in case there is need or in case there's fraud, and then prosecute the culprits under the due process of law. Because we make all manner of political statements about audit queries and about matters controller without giving the respondent a right of reply. A lot of time the damage is already done. The public have already formed their own perceptions. Okay. So, and I'm not saying that we should weaken mechanisms of accountability. No, I'll be the last person to say that. Can we professionalize them more? Can we professionalize them more so that they have real value, in tackling the problems we have? And Ayub, I will be frank to say that yes, there are a lot of challenges. Yeah, there are things that we shouldn't be seeing in this country. For instance, in universities, in a lot of counties, probably even in certain MDAs and national government, the question of deducting pension dues, but not remitting them to the fund managers. And then they build up into a liability. The whole question of pending bills, right? Counties are not supposed to run deficit budgets, so there shouldn't be an unnecessary build-up of pending bills. But you find yourself inheriting an account with a recorded pending bill of 7 billion, 8 billion. How much of that is genuine? So there could be instances where the cycle has collapsed for a given county. On the other side, you'll find a county that closes the year with as little as 10 million shilling spending bill. So it's not one size fits all. Can we handle these things with less drama, more professionalism, and deeper investigations, right? Devoid of politics of the day, devoid of weaponization, right? Shouldn't depend on which side of the divide you are. It should be a finding that is, because from all counties, all manner of allegations are made every single day. So it's up to the oversight authority, be the EACC or audit, the DCI, or DCI, whoever, to be professional, to then see these things to the logical conclusion without getting caught up in the politics of things. Okay, and that brings us to the question of what happened in Nairobi in 2020 when 4 key functions were transferred
to the national government under then Nairobi Metropolitan Services, which is envisioned by the Constitution. But ideally, what did that point to in your view? And is it a case where, for instance, today we had Kericho County Assembly, the impeachment of Governor Dr. Mutai, in Wajir County, your predecessor was also impeached, and the series of other impeachments that we have heard of Kawira Mwangaza and others. Ideally, does that then point to strengthening of the accountability mechanisms and oversight? And how should that then be strengthened if the second tier of governance is to be made one that works for the people, given the closeness to the voters? I think there are two separate issues. Yeah. One is the question of accountability, maybe three. The question of what happened in Songo's reign. That was while I was away, I was an ordinary citizen, but I have my understanding of it. And then the whole question of impeachment. Let me start with impeachment. I think we need to handle impeachments better. We need to protect the dignity of office of governor while holding the governor accountable. A lot of the times, impeachments are as a result of local political fights. They are at times as a result of ego wars, either between the assembly speaker and the governor, or, as I said, since the county is also not insulated from national politics, and the people you have at national politics, whether you're a senator or your members of parliament, have certain interests also in the running of the county, and sometimes it's personal interests, they can actually instigate impeachment for you. Sometimes it's got to do with succession politics, right? You want a guy out so that he's not there on election day. We've seen all this, and I can give examples. So the impeachment law ought to be clarified. It ought to have a tough subsidiary legislation, and it ought to be not too political. I have this debate with some of my friends, and they say, you know, if you have lost in 2/3 of your assembly, you lose the legitimacy to govern. And what if you have lost that legitimacy, not because you've done anything wrong according to the law, but because of political disagreements, right? I was involved in trying to solve the Makueni budget issue in the first term as chair of the Finance Committee of Council. And the assembly was being unreasonable in the amount of money they were asking for. And the governor said, no, there is no money, that's for development. And they drove Professor Kivuta Kibwana to a point where he actually asked for the dissolution of the county. And we went to summit and voted for the dissolution of Makueni. And the process went full circle. And then at the end, when the report came to the president, because the president he can't stop the process once summit has passed, but he has the final word on it. And Uhuru said no. I mean, he called them together and said, guys, you're all going back to elections, will you sober up? And they sobered up. But look at what they took the governor through, right? So I'm not surprised that Kericho governor is also asking for dissolution of the county. He was in Senate the other day, and the Senate found that there was no case to impeach him, right? Those grudges sometimes linger. And people say, okay, let's do it again and again and again until we see them out. Like in the Kawira case. Let's be real. And I think this impeachment process is being abused, frankly, in many counties. As to Nairobi, the governor said he was not in his right senses at the time he signed that document. I don't remember much of it really, but that was a peculiar arrangement. That there is a legal mechanism under the Constitution for one level of government to actually transfer a certain function to the other level.
But the Nairobi case then, I think, was a special case. I don't have the full details of what it was, but what I remember is later on the governor reneged on what he had said. Yeah. And, one thing led to the other, and it led to his impeachment, which he later on fought in court. So, I think we should be tolerant in dealing with the county administrations. The nature of the democracy that we have is that, you have elected someone, yes. There could be issues. Impeachment should be the last safety valve. It shouldn't be the first thing that you start with. And if someone is so bad, there are other accountability mechanisms, and that's why elections are also held every 5 years. Okay. In the US, they elected Trump and removed him, and they found him worthy of returning. They have now returned him again, right? So that's what democracy is. And he won all the swing states in the elections that put him back to the White House for the second time. Governor, coming to national politics, your party leader has proposed the national conclave. Today, the deputy president in Kilifi County also underscored the importance of Kenya's young voices who are calling for good governance and are putting the blame at the doorstep of the political class that you belong to. First, what's your view of the events of 2024 extending to 2025 and the conclave that Raila Odinga, your party leader, has called for? Right. Before I give my views on that, I think there's a deeper problem, Ayub, in my view, as a student of governance. I think it's our political structure. We have a majoritarian democracy that's based on, one man, one woman, one vote, universal suffrage. And our party politics, they're not that, different ideologies that we espouse, right? We seem to be saying the same things, like in most democracies where they have conservatives and liberals, or as the case of the US, they call their conservatives Republicans and their liberals Democrats. In our case, our manifestos are a replica of each other. So our politics is based on ethnic alliances and mobilization and personality cults, right? And the last couple of elections have been too close to call. And they have always been disputed. So, because a lot of these parties are special purpose vehicles for the purpose of bringing ethnic blocs together, when the personalities involved disagree midstream, it puts the government at risk of collapsing. This is what has been happening. And then the president, whoever is at the presidency, the president, because the presidency is both of them anyway, but the president then has to find a way of stabilizing the boat. And what he has to do is to reach out to the opposition leader. Our stabilizer for the last couple of terms has been Raila Odinga. And I believe he's actually won a number of those, but wasn't declared. But he's required to stabilize government when things go.
You are watching Sound Candy Talk that is Live. KHRC is urging the government to abolish the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund, citing deep structural flaws that threatens its viability. In a damning report released on Monday titled Failing the Hustlers, the KHRC warns that the fund is on course for financial disaster, lacking a sustainable framework to truly empower Kenyans' economically vulnerable populations as initially promised. The rights organizations assert that the only practical solution is to scrap the program altogether. The report highlights a staggering 68% default rate, revealing that for every 500 shillings loan disbursed, only 340 is effectively lost. After 2 years of rigorous research, the Kenya Human Rights Commission, KHRC, on Monday launched a scathing report on the government's Financial Inclusion Fund, the Hustler Fund. Titled Failing the Hustlers, the report calls for the immediate scrapping of the fund, arguing that despite heavy political backing, it has failed to advance financial inclusion or provide meaningful economic empowerment to its intended beneficiaries. It's a flawed system. It's a flawed fund. Reasons have been outlined why it is flawed and why it is therefore unsustainable. By December 2023, over 9.6 billion had been disbursed, yet there was no measurable impact on the enterprise development or job creations. Loan sizes ranging from 500 to 1,000 were too small to start or grow businesses. Repayment terms of 14 days were unrealistic. I now officially launch the Hustler Fund for the Republic of Kenya. The fund, a flagship project under President William Ruto's bottom-up economic transformation agenda, was launched amid March fanfare in November 2022. It was intended as a lifeline for Kenya's economically marginalized, but the KHRC warns it has instead become a vehicle for political patronage, aimed more at showcasing a campaign promise fulfilled than fostering genuine self-reliance. The KH paints a grim picture, staggering 68% default rate, meaning for every 500 Kenya shillings loan disbursed, 340 Kenya shillings is effectively lost, a default rate that has more than doubled. A 2023 Auditor General report recorded a 32% default rate, with about still and 2 billion Kenya shillings disbursed. And this fund is still working. We're still giving out money. It's like putting money in a bottomless dark pit. And this is one example of how Parliament has undermined the Constitution. Because if you read the Constitution well, there's no way this law should be standing today. That Parliament surrenders its power to a cabinet secretary. The Ministry of Cooperatives and MSMEs swiftly convened a meeting following the report's release, dismissing its findings as misleading and motivated by malicious intent. The facts that are there are not genuine, and the fact that you take 2 months and you take the 2 months as the music. The best way, we are 3 years old, we will be celebrating 3 years in November. In November, we are just few months away, 2 months away. It would have been better for them to come and discuss with us. Just the title itself, it shows that whatever was purported to be done had some sort of veiled political intention. The Treasury's 2025-2026 budget allocation slashed funding to 300 million Kenya shillings, down sharply from 5 billion Kenya shillings in 2024-2025 and 10 billion Kenya shillings in 2023-2024. Quite concerning. And the KHRC warns that the government is increasingly relying on borrowing, primarily through treasury bills, to sustain the fund. B Citizen TV, Nairobi. Or OT Health Authority verification, replacing them with a compulsory biometric identification system in all level 4, 5, and 6 health facilities. Launching the biometric health ID at the Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital, Health Cabinet Secretary Aidan Duale announced that all SHA approvals will now be processed via fingerprint scans of the new
newly introduced Practice 360 app. Emily Chawet has the details. Health Cabinet Secretary Aden Duale visited the Kenyatta University teaching referral and research firsthand the rollout of biometric identification and the verification of all Social Health Authority beneficiaries. The CS hailing the new system as a game changer, promising to curb fraud, slash paperwork, eliminate long queues and free healthcare workers to focus on patient care. This innovation will secure access to services without having physical documents. Your finger, your identity securely. Duale revealed that some health facilities have been making multiple fraudulent claims and illegally sharing pre-authorization codes, a scam that has cost taxpayers millions. He warned that any facility flagged by the new biometric systems will be immediately deregistered, with individuals involved facing prosecution. The government says the crackdown is part of a sweeping digital transformation in healthcare, led by the newly formed Digital Health Agency. All healthcare workers now have an opportunity to view, to approve, and to manage pre-authorization claims and the services they offer directly through Practice 360 app. With immediate effect, SHA will no longer accept OTP authorization. Ile NHIF ilikuwa na wizi. Ndio wakati tulikuwa tunafunga NHIF ilikuwa na madeni ya shilingi bilioni 30 ambayo ilikuwa inaongezeka kila mwezi. Hospitali zingine, kwanza moja ilikuwa kwetu huko Eldoret. Hospitali ilikuwa na madaktari wachache na accountants wengi, kwa sababu kazi yao ilikuwa ni kuibia NHIF. Duale also unveiled the National Product Catalogue, fully integrated with the Pharmacy and Poisons Board, to ensure only authorized, safe and approved pharmaceuticals are dispensed to Kenyans in a bid to wipe out counterfeit and substandard drugs. All pharmaceutical companies must upload certified products data within 30 days. Failure to comply will result in deregistration and delisting from the SHA ecosystem. Duale says the system is already operational across all level 4, 5 and 6 hospitals, with plans underway to extend it to level 2 and 3 facilities. But questions linger. How will the ministry digitally register more than 25 million Kenyans, and how will it effectively sensitize the public on the phase out of OTPs, which many still depend on for access? With the rising concerns of fraudulent billings, overcharging and even identity theft in most hospitals across the country, the ministry's digital launch today is seen as a game changer if implemented across all facilities in Kenya. Emily Chebet, Citizen TV, KHRC, Kiambu County. And for Baringo Central, an ex-lands commissioner, Sami Mwita, appeared in court today to answer to serious land fraud allegations. Mwita allegedly tried to forcibly acquire 2 prime parcels of land worth over 300 million shillings in Nairobi West from their rightful owners by doctoring a fake title deed. Mwita has denied the charges and was released on bail. Melito Letenges has the details. Seized by Court 4. Sami Mwita, once a powerful figure as Baringo Central MP and a former lands commissioner, found himself in the dock Monday, accused of abusing his authority to orchestrate a fraudulent land deal. Alongside a co-accused Brian Kipto Kiplagat, court, Mwita faces multiple charges: conspiracy to defraud, forging documents without the consent of rightful landowners, abuse of office, and providing false information to DCI detectives. The accused allegedly planned to unlawfully register a land title for the 2 parcels of land along Maimayu Road in Nairobi West, with the aim of dispossessing the rightful owners, Rose Njoki King'ao and Mishugu Wagatharia. Mwita denied all charges and was granted bail or bond. So I'll admit the second accused to a bond of Kenya shillings 10 million with a surety of a similar amount. Alternatively, I'll admit him to a cash bail of 2 million, and then he'll provide 2 contact persons.
The court also directed that the second accused, Brian Kipto Kiplagat, who failed to appear, to present himself Tuesday. The Office of the Director of Public Prosecutions, ODPP, stated that it intends to present witnesses to demonstrate how the fraudulent scheme was orchestrated over a span of more than 2 decades, dating back to March 2001. As directed, the second accused person will attend court tomorrow, will be issued, and it will be served upon his counsel so that he can attend court tomorrow on the 5th day of July, 2025. The case will be mentioned again later this month. Melita Oletenges. Thank you so much for tuning in. Our sign language interpreter tonight is Yula Nzale. So in a peculiar moment of self-appraisal, President William Ruto has today described himself as the best president Kenya has, stating that he has topped his predecessors as the only PhD holder to occupy State House. President Ruto touted himself as a combination of the good qualities of the last 4 presidents. President Ruto spoke as he received a delegation of leaders from Tharaka Nithi County at the State House in Nairobi. Citizen TV's Emmanuel To has the details. He basked in the air of self-admiration, blowing his own trumpet at decibels that defy common norms. President of his physical and academic as his journey up the political ranks. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Sio experience inatosha? Mimi sio mzee sana. Mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno. Ama namna gani? Mimi nimesoma ya kutosha. Rais wa nchi. Then came his rural background. Mimi ni mtu naelewa. Mimi nimezaliwa huko mashinani. Sasa shida ya Kenya mimi naelewa. Sasa mimi nitasema nimekosa kufanya hii kazi kwa sababu gani? I have no reason. I don't have an excuse. So I have to do the difficult job. Hii kazi yote ambayo mimi nafanya kazi ngumu ni kwa sababu there has never been an opportunity for a person with the experience I have, with the education I have, with the knowledge I have in Kenya. So I must do it. And wrapping the qualities of his predecessors into one attributes package, President Ruto declared himself a combination of the abilities of all 4 previous presidents. I have combined all my predecessors. You know, I have the courage of Jomo. I have the understanding of Moi. I have the education of Kibaki. And I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta. I have no excuse than to do everything that needs to be done in this nation. Transforming our health provision, transforming our infrastructure development. That is the assignment that I have. Giving an upbeat assessment of his record in office, the president said he is on course to transform Kenya. Na ni miaka miwili tu peke yake. Tell me what's going to happen in 5 years. Tell me what's going to happen in 10 years. Tell me what's going to happen in 20 years. You will not recognize Kenya because it will be a different place because of housing. The president was speaking at the State House, Nairobi, before a delegation of leaders from Tharaka Nithi, a delegation whose requests included the long-promised construction of the notorious Nithi Bridge. Hii Nithi Bridge nitatengeneza. Inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi. Hiyo bridge inatangazwa kesho. Na nimesema hiyo bridge lazima ikamilike kabla ya uchaguzi. Mimi sitaki. That the changes we have had in this country have never been experienced under any regime. It is only a miracle that you came in when the shilling was at 169 exchange rate and today it's at 130. Nobody talks about it. Yet, we know Kenya, 70% of what we use here is imported, and therefore shilling is very important. Emmanuel To, City. Na mtazamaji, hujambo na karibu kwenye sehemu yetu ya ukumbi. Hapo awali tulikuwa tumekwenda kwa shughuli ya moja kwa moja ilikuwa inafanyika katika hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta, ambapo Waziri Aden Duale ameanzisha rasmi mfumo wa kielektroniki wa kidijitali
kuhusiana na utoaji huduma kupitia bima ya SHA. Hivi sasa tunazamia sehemu ya ukumbi na wageni wangu hapa studio. Tuko naye Daktari Harun Hassan ambaye ni mtaalamu masuala ya uongozi. Tuko naye Anet Nerima ambaye ni meneja wa mipango katika tume ya KHRC, ukipenda Kenya Human Rights Commission, na vile vile tuko naye ndugu yetu Davis Kambale Tayo ambaye ni mtaalam masuala ya uchumi. Nafikiri nafasi nzuri kuanzia sasa hivi leo. Anet, tume ambayo wewe ni mwakilishi katika masuala ya mipango inatoa taarifa kuhusiana na matumizi ya fedha, mikopo, hususan kutoka Hustler Fund. Taarifa hiyo inagusia nini? Nashukuru sana Nimrod kwa hii fursa. So siku ya leo tumezindua ripoti ambayo ilikuwa inanuia kuangalia utendaji kazi wa kile ambacho tunakiita kwa kimombo Financial Inclusion Funds, na sana sana tuliangalia ile Hustler Fund. Tuangalie ya kwamba madhumuni yake ya kuwekwa katika zile funds zetu ni ipi, na kwa huu muda ambayo imekuwa, je, imeweza kuwafikia sababu ambazo ziliwezesha ipate kuundwa ama haijawezesha. So tuna ile ripoti imepata kutoa taarifa nyingi mno kuhusiana na Hustler Fund ambayo labda ni vizuri Wakenya waone, kwa sababu kwa ujumla tunasema ya kwamba hii Hustler Fund haijafanya kazi jinsi ambavyo inapaswa, na pia imeweza kupoteza pesa nyingi sana ambazo ni za Mkenya wa kawaida ambaye ndiye mlipaji ushuru. Najua imesemwa hapo awali kwamba madeni mengi hayajalipwa haswa ya Hustler Fund. Mnaposema kwamba haijatumika ama hazina hii haijatumika kwa lengo zuri, mnamaanisha nini kwa kusema hivyo? Hustler Fund, wakati ule wa campaign ni vizuri tuangazie jinsi Hustler Fund ilivyokuja. Tuliona wakati ambapo Kenya Kwanza ilipokuwa inafanya kampeni ule mwaka wa 2022, waliweza kupatiana ahadi ya kwamba wakipata hichi kiti cha rais, wakiweza kupata fursa ya kutengeneza serikali, wataweka mpango wa Hustler Fund. Na Hustler Fund ilinuia kuweza kumleta Mkenya yule wa mapato ya chini apate kupata mikopo ili ajiendeleze kimaisha na pia kibiashara. Kwa hivyo Hustler Fund iliweza kuzinduliwa Novemba tarehe 30 mwaka wa 2022, na ilipozunduliwa ilikuwa haikukuwa na kile ambacho tunaita ya kwamba sheria ambazo zinaweza kuilinda, kuongoza jinsi itakavyotenda kazi. Na tuliona watu walipata kwenda kotini, na koti ikatoa sheria ya kwamba hiyo sheria ni vizuri iwekwe, na kwa hivyo tuliona baada ya siku chache tu hii sheria iliweza kuwekwa kwa haraka, na kwa sababu ya hiyo kuna mambo mengi ambayo hayako katika ile sheria. Mojawapo ikiwa wanapopatiana zile pesa kwa wananchi wa kawaida, jinsi ambavyo wanaweza kuzirudisha, kwa sababu ni mkopo. Unajua ukikopa ni vizuri upate kuregesha zile pesa. So hiyo haipo, na kwa sababu ya hiyo pesa nyingi sana zimeweza kupotea. Pia kitu kingine ambacho kilikuwa ni kikubwa ni kwa wale wafanyi biashara, kwa sababu kuna kwa kimombo wanaziita categories za zile ya ile Hustler Fund. Ukitaka kukopa pesa ili kuweza kujinufaisha, uko na hiyo fursa. Na pia kuna wale wa kuendeleza biashara kiujumla kama vikundi, na pia mtu kama mmoja labda akona ile wanaita micro enterprise. Kuna hizo loan products. So tulipata kuangazia hizi products zote tatu, jinsi watu wamekuwa kujinufaisha. Kile ambacho ile ripoti imepata kudhibitisha ni kwamba unapata ya kwamba pesa ambazo mtu anaweza kukopa ni kiwango cha shilingi 500 hadi 50,000. Sasa mtu yoyote hauwezi kupitisha hizo pesa, na hiyo inakuwa ni changamoto, kwa sababu unaangalia zile pesa ambazo zimepotea, zimekuwa kwa wale watu wengi wakizichukua wanaenda wanatumia kwa matumizi yao ya kawaida. Unanunua chakula, ukishanunua chakula hujafanya biashara yoyote, utapataje kuweza kurudisha zile pesa? So tunaona ya kwamba pesa nyingi zimepotea, na hakuna formula ambayo Hustler Fund inaweza tumia ili kupata kurudisha ile pesa. Tunaona wanazidi kuitisha pesa nyingi zaidi, na nyingi bado zinazidi kupotea.
Bwana Tayo, pengine nikuulize hili kwa sababu nafikiri wakati hazina hii ikianzishwa kulikuwa na tumezungumza hapa mara kadhaa kwamba ni hazina ambayo hatukujua fedha zinatoka wapi, na mpaka sasa hivi kuna usiri mkubwa. Bila shaka ni pesa zinatoka kwa serikali, mfuko wa serikali. Siamini kwamba ni hazina ya mwanasiasa ama fedha za mwanasiasa. Pili, kwenye taarifa tarehe 7 Juni mwaka huu 2025 imeeleza kwamba hazina hiyo huenda imepoteza kati ya shilingi bilioni 5 na bilioni 6.3, ambayo dada yetu Nerima anazungumzia kwamba ni pesa hazijalipwa. Mpaka lini hazina hii itaendelea kupoteza pesa hizi? Na je, kuna mtu anajali kwamba ni pesa zinapotea na hazirudi ama namna gani? Asante. Ilipoanza kweli tuliona kama mambo ya siasa, lakini vile siku zimeendelea kupanua na mambo ya budget kusomwa, tumeona kwamba kwa budget pesa zimekuwa zikitumwa hapo kidogo kidogo, not as promised, lakini imekuwa ikiendelea. So tumeona kwamba hizi ni pesa za umma, number one. La pili, nakumbuka kuna wakati sina ile date kabili, walianzisha ile kama top up. Sasa private sector wakaja. Sasa ukienda pale, ikiwa uko na tabia nzuri ya kuchukua pesa kidogo na kulipa, unajikuta umequalify kwa kiwango kingine kikubwa. Sasa kile kiwango kikubwa kinatoka kwa benki ambazo zimeingia pale. Unaona KCB kwa hapo, Cooperative Bank nini. Kwa hivyo tuseme zile objectives zilikuwa nzuri. Sasa tunakuja kwa implementation hapa. Na hapo kuna shida mbili kwa maoni yangu. Ya kwanza, huwezi laumu mwenye amekukopesha, laumu mwenye amekopa. Kwa sababu mimi nilikuwa kwa nia ya kukupatia. Sasa huwezi nilaumu mimi mwenye ana utovu wa nidhamu, ni mwenye amechukua pesa kisha anakataa kulipa. Kwa hivyo mimi natuma kidole cha lawama kwa Wakenya ambao wamechukua pesa pale kwa Hustler Fund na wameshindwa kulipa. Lakini la pili, sababu kuna wafanyikazi wa serikali ambao ni wasomi na wamepewa kazi ya kumanage hizi pesa, kuna ulegevu fulani katika kudesign zile products. Unajua katika mambo ya kukopesha, ikiwa utakopesha pesa kwa mpango ambao si mzuri, hizo pesa zishapotea kuanzia vile umeanza. Kwamba ile product kama huku design vizuri, pesa zimekwenda. Sasa kwa experience yangu kwa bank, tulikuwa tunahakikisha kwamba ukitengeneza product, hapo ndani ya hiyo product ya kukopesha, umeweka mikakati ambayo itahakikisha pesa zitarudi. Wacha niutumie mfano. Kuna hizi loan tunapenda kupeana za check off. Sasa ukichukua milioni 1, mimi nitakwenda kwa Hassan, amekuandika pale, tumeandika mkataba ya kwamba Nimrod amechukua milioni 1, sasa kila mwezi Hassan ndio atakuwa anakata pesa. Kwa hivyo wewe enda ufanye vile utafanya, lakini hautatoroka. Sasa unaona product kama hiyo inakuwa ishajifunga vizuri. Sasa katika Hustler Fund, kwa sababu nia ilikuwa si kupeana pesa tu. Nia ilikuwa ni kusaidia biashara ndogo ndogo ziendelee kufanya vizuri. Kuna umuhimu wa kufikiria hizi product ambazo ziko kwa Hustler Fund zitafanya namna gani. Na mimi niko na wazo ambalo tumekuwa tukiongea kwamba ukiangalia serikali iko na mipango mingi ya kusaidia micro institutions. Kuna hii programu nzima, na ningependa commission mwende muiangalie pia. Hii program ilianzishwa kitambo ya AGPO. Hiyo ya 30% procurement. Ikiwa Hustler Fund ingeunganishwa na AGPO, kwamba kijana akienda akipata LPO ya kusupply kitu, sasa akuje achukue pesa za Hustler Fund, afanye supply pale, kisha yale malipo ya AGPO yakatwe mapema, watu wa Hustler Fund wachukue pesa yao, kisha ile faida iende kwa yule kijana ama mama ama mlemavu. Hapo utaona sasa ile product itakuwa nzuri na itakuwa imeshikana na malengo ya serikali. Lakini vile ilivyo sasa, watu hawana pesa za kujikimu, watu hawana chakula,
na ukifinya 254 ukipata hiyo 3,000 2,000 unaenda kununua chakula. Kesho ikifika wakati wa kulipa utasema wacha tungoje labda 2027 itafutwa vile watu tunafanya. Bila shaka. Yes. Nafikiri kama nyote mnavyokubaliana ni kwamba ni hazina ambayo ilikuwa ifai mwananchi wa kawaida, lakini haijafaa, na ndiposa nafikiri mheshimiwa, nafasi nzuri ni kupate wazo lako. Nafikiri ndipo tunapowaona sasa wanasiasa wameingia katika masuala mengine ya kuchangisha pesa, wanaita economic empowerment. Jana mjini Nakuru nafikiri hawakuzidisha shilingi milioni 6. Sasa unajiuliza pesa kama hizi ikiwa zitagawanywa watu pengine tu 1,000, utakuta ni pesa hazina manufaa makubwa. Sasa ikiwa tunazungumzia hayo ya madeni, tuzungumzie pia madeni ya kitaifa. Ndiyo, serikali imekuwa mbioni katika kulipa madeni na kadhalika, lakini mpaka sasa hivi hakuja kuwa na uwazi. Madeni ya kitaifa ni kiasi gani, na je, tuna uwezo wa kukopa zaidi ama la? Asante sana Nimro. Asante sana wenzangu ambayo wameongelea kuhusu deni ya inaitwa nini? Hustler Fund. Nadhani ukisikiza hawa vizuri wakiwa wataalamu, kuna kitu ambayo walirudia ni hakukuwa na mpangilio yoyote wakiwa wameanza Hustler Fund. Shida ni the governance structure. Watu tumekimbilia, ilikuwa mwanzo mzuri. Utakuta Hustler Fund ilikuwa imeletwa ngalau tuone vile wa vijana wanaweza wakaanza biashara yao. Lakini Wakenya wana tabia moja, tabia ya kupata cash na kuitumia bila kufikiria kesho hiyo cash inaweza ikatumika kwa biashara, wanaweza wakajisaidia kimaisha. Wakenya huwa na mara nyingine hawakumbuki ni deni. Ya pili, utakuta deni ambaye unapeana, vile mtaalamu wetu amesema, ni lazima iwe na sharti. Lazima kuna mahali ambao mtu fulani akishindwa kulipa hiyo deni, kuna mahali utafuatilia ndio angalau upate hiyo deni. Ya tatu ni jinsi ambayo Wakenya wanakuanga ufisadi. Utakuta Inspector General of Police, Auditor General of the Auditor General ya Kenya alipanga kitu naitwa ile report yake 2024, aliona kuna watu ambaye walipewa deni na hata hawajazaliwa, ni watoto ambaye hawajazaliwa walipatiwa deni. Ya pili, utakuta ID ya mtu moja imetumika kwa mara 3 mara 4 ikichukua bado hiyo deni. Utakuta yule ambaye angeangalia hiyo miradi ya Hustlers Fund, bado wale secretariat wako acting. CEO ako acting mwaka 3 sahi, CEO ako acting. Hiyo inamaanisha kuwa kuna real problem ni structural governance. Ile ambaye ingeangalia iseme ama i-advise wale ambao wanapeana pesa kwamba hivi ndio jinsi ambaye pesa lazima ichukuliwe na hivi ndio vile ambaye pesa irudi wakati inatakiwa. Tukurudi kwa sasa mawazo wewe ulileta, ni Wakenya wanafikiria pesa ya serikali ambao pesa ni yao. Wanafikirianga pesa ya serikali ni ya mali ya umma, kwa hivyo mtu akichukua hakuna mtu atakuuliza. Ya pili, utakuta mtu anasema hakuna sheria yoyote itawazuia kutorudisha hiyo pesa, kwa sababu wanaona kwamba hiyo pesa walichukua, ingalau kama haingekuwa na hii fursa ya inaitwa nini, the Hustler Fund, basi ingebaki kwa mkono ya wanasiasa. Hiyo ndio jinsi ambayo Wakenya wanaamini. Kwa hivyo ile kitu muhimu ambayo Wakenya wangependa kujua ni kwamba ile pesa ambaye inatumika kwa Hustler Fund, vile wewe ulisema, hii ni pesa ya serikali, na pesa ya serikali ni ya wananchi, kwa sababu ndio wewe unalipia kila mwezi taxation yako. Kwa hivyo kama pesa hiyo unajua kwamba ni yako na inaona umepatiwa fursa ya kujisaidia naye, ngalau ujue kwamba ukijisaidia nao unaweza kulipa karo ya shule, unaweza kujilipia chakula ya kila siku, unaweza kutumia kwa kitu ambaye manufaa yako itafaa, basi utaweza kuangalia kuwa wewe unajua hii mali ni mali ambaye ni yako na utaichunga. Lakini ile shida tuko naye ni kila kitu tunaiweka don't care attitude, ile vile wazungu wanasemanga,
the don't care attitude. Ikichukuliwa isipochukuliwa sio hoja yetu. Lakini swali ya mwisho ambaye wewe uliuliza ni deni tuchukue ama tusichukue? Already sisi wote ni madeni. Kwa hivyo kama already tuko deni, sisi wote tuko deni. Kwa hivyo kama already tuko deni, hakuna kitu itazuia tusichukue deni, kwa sababu hakuna wakati tuliulizwa saizi deni iko kiasi ya 14 billion. Hakuna wakati tulikuwa tumeulizwa kama Wakenya 14 plus trillion. Hakuna wakati hii deni ama tusichukue. Ya pili, hatujui hii deni, kila wakati tunasikia inalipwa. Nani Mkenya gani ndio anaweza akatuambia deni ni kiasi hii? Ikifika kwa accountability ya mambo ya deni, Treasury na Central Bank wanachenga sisi. Kwa hivyo mimi sioni ni nini ndio itazuia sisi tusiendelee kuchukua deni, na kama tutaulizwa basi kwanza tuambiwe ni deni gani tuko nayo, kiasi gani tumelipa, ndio tuseme ni nini ndio unafaa uchukulie deni, ndio utumie, ndio italeta manufaa ya mwananchi wa Kenya. Bila shaka. Nerima, nirudi kwako. Vile alivyozungumza daktari, amezungumzia kwamba hazina hii ina afisa mkuu mtendaji. Hazina hii iko chini ya wizara ambao kwa sasa hivi inaongozwa na waziri Wycliffe Oparanya. Kwa nini hakuja kuwa na mikakati ya kuonyesha kwamba kuna uaminifu hasa katika wale ambao wamekopa, kuonyesha kwamba wamepata faida kwa lengo fulani? Je, ina maana kwamba tu ni kutimiza tu lengo lilokuwa la kisiasa, kwamba tunatoa fedha na wanafahamu fika kwamba kuna fedha ambazo wangepata ugumu wa kuzikusanya kutoka kwa mwananchi? Asante Nimrod. Katika huu utafiti ambao tumefanya, kile kikubwa pia sana ambacho kinafanya Hustler Fund ikose kutimiza malengo yake ni kile ambacho tunakiita kwa kimombo flawed structures. Jinsi nilivyoanza nilisema ya kwamba Hustler Fund ilipozinduliwa hakukuwa hata na any framework in place. Na hiyo ilikuwa ni changamoto, kwa sababu kitu chochote ili kipate kutimiza malengo yake lazima kutakuwa na mikakati ambayo imewekwa. Hapa tunaona fund inaanzishwa, hakuna mikakati yoyote, hatujui pesa zinatoka wapi, hatujui zitapeanwa vipi, ngapi zitarudi, zitapotea, ni nani tunampatia. Kulikuwa na changamoto hapo, na jinsi nilivyosema, kulikuwa na wale ambao walikimbia kotini kwenda kusema kwamba pesa zinatumika vibaya, hakuna mikakati yoyote ama ile sheria ambayo imewekwa. Ndiposa sheria ikatungwa mbio mbio, na ilipotungwa mbio mbio pia ikabaki ina mapengo fulani, na hayo mapengo ndio pia yamezidisha kupotea kwa pesa nyingi. So kile ambacho ninaweza kusema ni kwamba mikakati kosekana, na hata katika huu utafiti tuligundua ya kwamba yule ambaye hajakonfirmiwa amekuwa katika acting capacity kwa muda mrefu sana. Kwa kifupi sana, kuna yote ambaye mmemhoji alikopa akasema amezitumia kwa njia gani? Wengi sana, wengi ambao tuliwahoji, na tulizungumza na watu wengi, mama mboga jinsi tunapenda kuwaita, watu wa bodaboda tulizungumza nao, hata wanafunzi walikopa kwa wingi, kwa sababu waliona ya kwamba hii ni fund ambayo, na ilikuwa imekuja kwa uzuri kwa sababu kuna ile kitu ambayo inaitwa digital technology. So inarahisisha sana ile kupata pesa, mradi tu wewe ni Mkenya, umehitimu miaka 18, unaishi Kenya, una kitambulisho, ni rahisi, unabonyeza tu ile namba na unapata pesa zako. So ilikuwa ni rahisi sana watu kupata pesa, lakini unaona wengi walikuwa wanapata pesa kadri ya shilingi 500 na 50,000, but wengi walipata 500 ama 1,000. Sasa unajiuliza 500 ama 1,000 inatosha kuanzisha biashara gani? Inatosha kupanua biashara? Inatosha mtu kujiendeleza? Wengi wakajikuta wanatumia hile pesa kwa matumizi yao ya kawaida. Sasa ukishatumia hii pesa kwa matumizi ya kawaida, inamaanisha imeenda, haujaweka kwa biashara yoyote, hauwezi kupata kitu chochote. So tulizungumza na wengi, na pia kile ambacho wanajaribu walituambia au kutueleza, wanasema hii ni kama ni zawadi kutoka kuwapigia kura ili wapate kuendelesha serikali. Chochote ambacho kitafanyika, hiyo ni zawadi yao.
Asante sana Nerima. Nitarejea tena tuzungumze tujue kama hii ni namna moja ya ufisadi humu nchini ama namna gani, na iwapo tunakopa. Davis alikuwa anatuzungumzia hapo awali. Kukopa anasema si shida, anasema hata tukope zaidi. Atatueleza kwa nini, lakini muhimu unapokopa deni hata ni ya mashirika ya kimataifa na kadhalika, unayatumia kwa njia gani? Hayo ndio masuala tunazungumzia leo. Usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde. Naam, karibu tena kwenye ukumbi. Tunaendelea na mada yetu ya leo. Davis, hakuna taifa linalokosa mikopo, isipokuwa kuna mataifa ambayo sasa hivi yanajigamba kuwa na mashirika mengine. Lakini hilo halimaanishi kwamba hawawezi kukopa, kwa sababu itategemea pesa ambazo serikali inakusanya kutoka kwa wananchi kama kodi ili iweze kutekeleza miradi. Sasa swali la kujiuliza ni Kenya tumefikia wapi katika masuala ya mikopo? Tuna uwezo wa kukopa zaidi? Kitu gani kinachotuzuia? Masharti gani yaliyopo kwa sasa hivi? Asante. Ningependa kwanza kusema kwa nini watu hujikuta katika mambo ya mikopo, na sasa serikali hutegemea kuchukua taxes kwa watu ili kufanya maendeleo. Hizi taxes huwa haziji zote kwa mpigo. Tukisema kwamba ni mwaka huu tunaanza kuendesha serikali, zile pesa zote serikali inasema inakusanya 2.5 trillion haziji zote tarehe 1 mwezi wa 7. Huwa za kusanywa pole pole mwaka mzima. Lakini sasa tukianza mwaka tayari kuna majukumu ambayo yanataka lump sum. Sasa hapo linabidi chukua pesa mahali, fanya maendeleo, kisha lipa zile zinavyokuja. Ushaona? Kwa hivyo mikopo ni lazima, hatuwezi toroka. La pili, ukikompea sasa kama Afrika hii, ukiangalia zile chumi kubwa, kama South Africa, ile ratio yao ya GDP kwa deni lao ni karibu 70% na kitu. Ukiangalia ule uchumi mkubwa kabisa duniani wa Amerika, deni lao ukikompea na GDP ni more than 100%. Sisi Kenya sasa tumefika almost 60%. Lakini ukiangalia sana vile tunavyoongea ni kwamba kwa sheria tulikuwa tumejiwekea kiwango cha 55% kama limit. Kwa hivyo kisheria tuko juu ya ile limit ambayo tulikuwa tumejiwekea. Lakini swali ni, je, tunaweza kuchukua mikopo zaidi? Na swali la jibu langu kwa hiyo ni ndio. Tuko na uwezo. Kwa sababu ukiangalia leo zile treasury bills na treasury bonds zinakuwa oversubscribed. Hii Talanta bond ya juzi watu wameongea mambo mengi. Walifungua tu kama wiki 2-3 na hizo 45 billion wakakusanya. Leo serikali ikienda kule nje iitishe Eurobond, wanapata pesa nyingi kushinda vile wameitisha. Hiyo inasema nini? Ya kwamba wale watu tunaita wawekezaji, na sijui hao watu wanakaa namna gani lakini hawa ni watu ambao wamebobea katika mambo ya pesa, kuangalia pale pesa zao zinakwenda. Hao wawekezaji local na international kuna imani kubwa na uchumi wa Kenya, kwamba tunaweza kidogo. Nina shauku. Ngoja, kama layman nataka niulize hivi. Tunampa imani gani mwekezaji wa nje ambaye anataka kukopesha taifa hili ikiwa hatuwezi kukusanya bilioni 5, bilioni 11 kutoka kwa Mkenya? Sasa komenti yangu ni kwamba imani inapimwa na matendo. Sasa kama tumeitisha, umefungua mkono unasema unataka pesa na mwekezaji anakupa pesa, ni kumaanisha ako na imani na wewe, amekupatia pesa. Sawa. Sasa shida ile iko, na ni shida mbili tu: siasa na ufisadi. Ndio ambayo inatusumbua sana kwa nchi. Sababu unaweza kuta labda Mheshimiwa Ruto, kiongozi wetu, ako na nia nzuri
ya kufanya mradi fulani, sio? Akisema anatafuta zile pesa, wakati wa implementation ndio kuna kuwa na shida. Hapo ni ufisadi umeingia, sababu pesa zilikuja zifanye kazi fulani na hazifanyi. Sasa katika lile deni letu la kitambo, na umeona kuna commission mingi zinajaribu kutengezwa nini na nini, ili watu waweze kutathmini hizi pesa ambazo tumekopeshwa mpaka mambo 11 trillion zilitumika wapi. Mpaka leo ukiuliza hata maafisa wa serikali ni ngumu kukuambia vile inavyowezekana. Sasa hawa wawekezaji nao wamekuwa wajanja. Sasa ndo tunaona tumeweza kuingia mambo ya PPP, mambo ya securitization, mambo hayo ambayo sasa mkopo ukija lazima ujulikane umeenda wapi. Unaona? Sasa wale wawekezaji wa Talanta wanajua hizi pesa zilikuja ziko hapa kwa Talanta. Wale ambao watafanya labda hiyo barabara ya Rironi hiyo almost 170 billion itakuwa the same structure. Pesa zikija zitajulikana zilifanya barabara hii. Kwa hivyo mimi maoni yangu ni kwamba going forward tuende sana kwa mambo ya PPP na hiyo mambo ya securitization, kwa sababu transparency itakuwa, accountability iko, na tutajua hizo pesa zimeenda wapi. Kihistoria lazima sasa tutafute madaktari waende wafanye forensics, watuambie hizi pesa zilienda wapi. Lakini deni tuchukue, lakini we make sure that inatumika kwa yale makisio ambayo yalikuwa yamepangwa. Daktari, tofauti na mtu wa kawaida, ukienda kuchukua deni ama mkopo, huwa kawaida umezingatia waenda kufanya nini. Shughuli za kibiashara, shughuli za uwekezaji, mahali ambapo pesa zitarudi. Ikiwa bahati mbaya upoteze, utajikakamua uwekeze tena ili zirudi. Kwa bahati mbaya au nzuri, inakuwa tofauti kwa serikali. Ni kwa nini? Kwa sababu saa nyingine tunazungumziwa kuhusu madeni na moja kwa moja haitaleta mapato kwa serikali, na ipo miradi kama hiyo. Vile ambao mtu akienda bank aseme kwamba nina project fulani na ningependa kuchukua pesa fulani ndio niende nitimize hiyo project ifanyike, ndiye serikali hutumia. Mtaalamu atakwambia kwamba hakuna mtu anapeana pesa bila kukuwa na master plan yake, bila kukuwa na proposal yake na vile itatumika. Lakini kwa serikali, kwa sababu wakati watapata pesa priority inabadilika, pia wanawekewa clause ya huko chini, kwa vile sio mtu individual na si grant. Unajua grant iko na restriction yake. Lakini ukikopa pesa unaweza kutumia vile unataka baada ya kupata ile pesa. Lakini jinsi ya kupata hiyo pesa lazima ijulikane hiyo pesa inatoka na inaenda wapi. Ya pili ni kwamba utakuta wakati ambao pesa imeingia kwa account, huwa watu hufikiria tofauti kuliko wakati hiyo pesa haipo. Wakati hiyo pesa hakuna, usually mtu anafikiria straight, lakini ile pesa bilioni 20 imekuja kwa account, mtu anafikiria wazi mwingine. Zingine anaanza kupanga mipango ambaye haikukua. Hata mishahara tukipata, tunapatanga hiyo mawazo, na hiyo mawazo inakuanga kwa kila mtu ambaye anaweza akatumia pesa fulani ikifika kwake bila kuuliza mwingine. Kwa hivyo serikali wako na uwezo ya kupata ile pesa mara tu ikitoka kwa dona imepewa. Lakini ile shida ambaye iko ni kwamba kwa desturi ya serikali ama kwa jinsi ambaye mali ambaye inatumika kwa umma, inafaa ipitie kwa sheria yetu, ipitie desturi ambaye kwa wananchi wanajua hiyo pesa inachukuliwa ni ya nini, wanajua wame-identify ama assessment imefanywa kwa hiyo project fulani, na tunajua kwamba progress ya hiyo project baada ya pesa kupatwa pia wananchi wanafaa kujua. Lakini Kenya sisi kawaida sheria yetu inakuanga kwa shelf. Sisi tunatumia sheria zingine. Utakuta commissions mingi hata saizi wanapigania kitu ambaye kisheria haikubaliki. Kwa hivyo mimi naona si hoja kuchukua pesa, lakini hoja ni hiyo pesa hutumika vile inafaa, na ni nani ndio anaangalia hiyo oversight. Who does actually oversight on the loan ile ambayo tunachukua, ambayo tuna represent wananchi? Kwa sababu loan wewe ukichukua kwa executive, sasa hiyo ukiwa executive, sio wewe utakuja kulipa,
Wale wanalipa ni wananchi wa kawaida. Kwa hivyo accountability lies with the citizens. Kama hiyo process haijafanywa, bunge hawajui, ambayo ni representatives wa wananchi wa kawaida. Kila wakati utakuta Auditor General ambaye ni representative ya wananchi kawaida kwa utumishi wa mali ya rasilimali ya serikali haifuatiliwi, basi hiyo shida haitaisha. Ya mwisho, mimi naona hata deni tukichukua, sidhani kama tunaweza kujaza ile pengo ambayo tunafikiria itaijaza. Kwa sababu, kwa nini tusiangalie pesa ambayo inapotea? Kwa mfano, Kenya Manufacturers Association of Kenya wameestimate kwa siku ni 1.9 billion ndio inapotea kwa siku hapa Kenya kwa corruption. Na hiyo ni within the government system, sio ile nje ambayo watu wanatumika kibaya. Utakuta Auditor General alisema ni 1.69 according to his ile audit yake ya 2023-2024 alisema ni 1.69 billion kwa kila siku inapotea. EACC wamesema 1.9 billion, lakini other human right watchdogs wanasema is over 2.6 billion ambaye Wakenya wanapoteza kwa corruption kwa ile pesa yao tu. Kwa hivyo ukihesabu hiyo pesa ni more than nusu trilioni, yani 689 billion Kenya shilling annually ndio tunapoteza, na budget yetu ni 4 trillion. So ukiangalia hiyo hisabu, hiyo ni ile ambayo inajulikana. Ile ambayo hatuijui haijulikana, na ukiongeza ile misuse ambaye tukienda mahali unaona lavish life. Juzi wakati wa vijana wakileta vita ile ya Gen Z, mmoja anajienjoy naye, awachane naye, hiyo pesa itumike kwa vile inafaa. Mwachane na kukimbizana na magari 20 mkiwa mnataka kuenda from point moja mpaka point nyingine, na hizo magari zote zinatumia rasilimali ya serikali. Kwa hivyo kama corruption itaangaliwa vizuri, kama public oversight mandate ita operationaliziwa, na parliamentarians ambayo tulipatia hawa kazi ya kuangalia hii kazi waanze kufanya hiyo kazi bila kuangalia tofauti ambayo vile wanachukua pesa, na wanaanza kuona kwamba ni muhimu wachukue individually pesa wapatiwe ndio wapitishe vitu, kuliko kuangalia jukumu yao ambayo ilipeleka hao huko, basi hii shida yetu haitaisha. Na kukopa pesa si hoja, lakini kutumia hiyo pesa vile inafaa ndiyo ile hoja ambayo inatusumbua hapa. Nerima, nirejee kwako kuhusiana na Hustler Fund. Baada ya kufanya utafiti, kutoa ripoti leo, kuna mapendekezo yote mmetoa ya kuweza kutoa mwongozo wa mapengo yanaweza kuzibwa vipi ili serikali isiende kuendelea kupoteza pesa kama inavyopoteza kwa sasa hivi? Ndio Nimrod, ni vizuri tujue ya kwamba tukizungumzia Hustler Fund sio tu ati hiyo ndio fund peke yake ambayo serikali ya Kenya inatekeleza ili kuweza kumsaidia mwananchi wa kawaida na mabiashara kujikimu. Kumekuwa na funds nyingi hapa Kenya. Tukizungumzia financial inclusion imekuwa zaidi ya miaka 20, na pia kuna zile legal frameworks kama Public Finance Management Act ina support, inapatiana hiyo fursa ziweze kuja kwa wingi. So kwa mfano tuko na hii ambayo inaitwa Women Enterprise Fund ambayo sana sana inasaidia wanawake wapate kujiendeleza kibiashara wakiwa katika vikundi. Pia tuko na hii ambayo tunaita Youth Enterprise Development Fund ambayo ililetwa ili kusaidia ajira na makundi ya vijana wapate pia kupata hizi mikopo na kujiendelesha katika biashara zao. Na in 2014 pia tukakuwa na Uwezo Fund ambayo ndio inaitwa AGPO. Sasa hiyo ikasaidia wanawake, vijana na pia watu ambao wanaishi na ulemavu wapate kupata mikopo ili kujiendeleza. Then sasa in 2022 tukakuwa na Hustler Fund ambayo ilipokuja ilikuwa ni iwasaidie wale ambao labda hawako katika ile bracket. But ukiangalia kwa kina ni kile ambacho tunaita duplication. Kwa sababu kile ambacho Hustler Fund inafanya ndio ambayo Uwezo Fund inafanya, ndio ambayo Youth Enterprise Development Fund inafanya, pia ndio ambayo Women Empowerment Fund
inafanya. So na tukaona ya kwamba mwaka huu Januari, wakati ambapo kulikuwa na ile cabinet secretaries meeting kule Kakamega, kukakuwa na ile legal notice ilitolewa Januari, wakasema ya kwamba hizi funds zote zipate kuwekwa kwa pamoja, kujumuishwa, lakini walipopatiana hiyo order walisema Hustler Fund. Hustler Fund haikuwekwa kama mojawapo wa zile funds za kujumuishwa. So swali ikakuwa kwa nini? Na ndio kwa sababu unaona wengi wanasema kwa sababu it's a political initiative. Sasa hiyo iliwachwa kando, lakini hizi zote zimejumuisha. Na jinsi ambavyo tumeona huu utafiti umetuonyesha kwamba kuna pesa nyingi ambazo zinapotea, zaidi ya bilioni 10 zimeenda, lakini hawawezi repayment ni kama haitafanyika. Na kulingana na zile ripoti za Auditor General, kuna hata zile funds ambazo zishafungwa tayari, kumaanisha hao sasa ni kama written off. Hizo tumepoteza, tunataka zingine zaidi ili tupate kuweka katika hii fund. So katika ile conclusion yetu tunasema kwa kimombo, hii Hustler Fund is a sinkhole. Imepoteza pesa nyingi na ile default rate iko at 68.3%. In terms of loss, it's at 71%. Kwa sababu utapata government ina borrow at what rate? Rate ya government kuboro iko juu sana. Lakini ukiangalia Hustler Fund, rate yake is at 8%. Na nyinyi mumeenda kukopa kwa rate ya juu sana. Ukiangalia operational fund, just operations, iko almost at 3%. Yeah. Ukiangalia default rate, we are talking about 68.3%. Ukifanya hii yote kwa jumla, unafata the loss is at 71%. Kumaanisha hii Hustler Fund haiwezi kujisustain. Sustainability yake iko questionable. Kwa hivyo conclude ya kwamba Hustler Fund iondolewe na hizo pesa zipelekwe katika zile funds ambazo zimejumuisha, ambayo kuna Uwezo Fund, kuna Youth Enterprise Fund, Development Fund na Women Enterprise Fund. Kwa sababu umesema ni jambo la kisiasa, naona ni kama itakuwa ni usiku na mchana kutekeleza swali hilo, lakini kwa jibu la ndio au la, ingekuwa hii Hustler Fund ni biashara ya mtu wa kibinafsi, ingekuwa imekufa sasa hivi au ingekuwa inaendelea? Ingekufa. Hata ingezaliwa. Hata ingezaliwa. Haya, mtazamaji, hebu tusikize kauli za wananchi pia kutoka maeneo tofauti wakichangia mada yetu ya leo kuhusiana na uchumi na madeni ya taifa. Hii leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tutapata fursa ya kuongea na wananchi kuhusu mada ya leo ya uchumi na madeni. Wacha tusikie wanayapi katika hii mada. Karibu, naanze na jina. Kwa majina naitwa Moses kutoka Machakos Town, na kwa maoni yangu uchumi wa Kenya unaendelea kuharibika siku kwa ingine na ingine. Kwa nini? Tumekopa sana na madeni ambayo tumekopa hatuoni hata ile kazi wanafanya. Kutoka hapo kwa madeni, cha pili ni kwamba hii nchi kuishi kwa maisha ya leo, maisha yameenda juu sana. Kwa nini? Unaenda kwa duka unapata vitu tulikuwa tunanunua kwa pesa kidogo, imeongezwa ile ada iko juu ili iende kwa ushuru, na maisha inaendelea kuwa magumu kwa ule mwananchi wa kawaida. Ile ingine, hii mikopo tunakopa kama nchi, hatuoni mahali pesa inaenda, tunaambiwa inafanya. Chenye tumeona ni stadium si wadhi ile mikopo tumekopa. Naomba kwa angalau rais utushukishie uchumi, at least tukue tunaweza ishi. Asante. Karibu, naanza na majina na utupe maoni yako. Kwa majina ni Robert Wambua. And what I want to say is that the economy of this nation is in a very serious, pathetic situation. And kila mtu katika nchi ana struggle, apart from the few who are working with this current regime. Kila mtu ukienda kwa biashara, the businesses are struggling. Everybody, the parents are struggling. Hakuna mtu sahi anasikia maisha ikiwa rahisi. Na kwa nini hizi vitu zinafanyika? This is because the current regime does not listen to the people. Wangekuwa wanasikiza even the advice that have been given by the experts, hii nchi economy ingefika mahali imefika. Let's go to the mambo ya madeni. Mambo ya madeni katika hii taifa imekuwa kitu inasumbua sana, kwa sababu sasa hawa watu wamekopa pesa ile ionekani kwa maisha ya mwananchi. We are not feeling the impact of hiyo pesa inakopwa. Na hii ni mistake ya members of parliament who are not serious with what they are doing. Wanakubali ceiling debt inaenda juu, na hiyo kitu inakuwa ni kitu inasumbua mwananchi. Kwa hivyo at the moment what I can say, this nation is in a very bad situation. Na mwizo ni hisia kutoka kwa wananchi kutoka kaunti la Machakos, ambao wengine wanasema
Kenya imedaiwa sana na serikali inafaa kuangalia nini inafaa kufanywa ili madeni yapunguzwe. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Uimarishaji wa uchumi kupitia kilimo, viwanda pamoja na uchumi samawati ni moja kati ya hoja ambazo zilitiliwa mkazo sana na serikali ya Kenya Kwanza wakati ule wa kampeni kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Na kufikia sasa hali ikoje? Uchumi umeimarika? Niko hapa na baadhi tu ya wakazi wa kaunti ya Bomet ambao wako tayari kuchangia kwenye mada yetu ya leo, ambapo tunazungumzia kuhusiana na hali ya uchumi pamoja na madeni ya taifa. Tunafanya kazi ambayo inatulisha na inatusomesha watoto, lakini ya kwamba ukiona vile hata mafuta vile inapanda, ikishuka inashuka shilingi moja, lakini ikipanda inapanda shilingi 10 ama shilingi 10 na. Sasa ukiona hiyo ni uchumi ambao umetupandisha, uchumi imetulemea sana. Kuna hizi makampuni ambao wamekuja kutukaribia ili atupie potapota kwa ajili ya mkopo. Na tukiona yenyewe ni kama alikuwa anataka tusaidie, lakini inatuharibu sana zaidi, kwa sababu pesa ambao tunalipa pesa kuliko kiwango. Kitambo umalize hiyo potapota ni kama umelipa pikipiki ngapi? 3. Sisi vile tuko naangaika. Aswa kuna vitu zimepandishwa, zingine inashuka. Uchumi ndio mpaka raia aishi aje, kuliko pengine wakati mmoja serikali anakuambia sijui dola imerudi from sijui 160 something to 129, but actually that is not reality. Uchumi uko na usitokani ya pesa ndani ya mfuko wako. Kama raia unaweza kununua vyakula ukule kwa siku bila kuombaomba. Alafu na ukitaka sana kuelewa mtafaruku ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, unaangalia kupitia kwa masuala ya kusema empowerment. Hiyo empowerment ni ile lishe ya kuongeza umaskini kusudi wawe na usito fulani kuzungusha raia kwa minajili ya kura ambazo tunaelekea pale 2027. Wakati mwingine ulisema wachache wanajifunia na wengi wanavumilia. Sasa sisi tunavumilia. Hasa Bomet unasikia saa zingine tunangoa chai. Sio ati tunangoa chai juu hatupendi chai. Ukichuna chai kuuza unauza na shilingi 14. Lakini fertilizers na yule mtu anakuchunia chai, kitambo upate bonus ni kama sio hata kama unafanya hasara. Chai inaonekana kwa shamba yako, lakini kitambo upate bonus, kuna green veta wameshafungua kasako karibu na factory, wananyonya hizo pesa. Sasa unaona mkulima ako na shida, mguu ni kama imebatwa na hiyo shida, imebasuka vidole, tena imekuwa na shida zingine. Sasa tunaomba rais, tunaona madeni na kopwa ng'ambo, lakini hatuoni. Hata hapa Bomet kuna recarpeting ya barabara. Sasa barabara inarekapetiwa leo, miezi 3 inaharibika. Asante sana. Ni maoni tu ya baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Bomet ambao wanasema kwamba ijapokuwa serikali hii ya Kenya Kwanza imejaribu kuimarisha uchumi kupitia kilimo, viwanda na uchumi samawati, wanasema kwamba kuna haja ya kutilia mkazo zaidi baadhi ya sehemu ambazo zinahitaji uungwaji mkono ili uchumi uweze kuimarika. Kutoka kwangu hapa sina la ziada. Jina langu ni Aaron Kipkoech. Na leo hii tunapoangazia masuala ya uchumi na madeni ya taifa hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tupo Nyamira mjini, ambapo tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili na watuambie maoni yao ni yapi kuhusiana na uchumi. Je, uchumi umekuwa kama wananchi wanahisi kwamba uchumi umekuwa, na vile vile maoni yao ni yapi kuhusiana na masuala ya madeni ya kitaifa? Kwa majina ni Sylvester Nyambane, mkaaji wa hapa Nyamira. Kwa upande wa madeni, deni la serikali liwe la kutoka nje liwe la ndani, limekuwa donda sugu. Tunaangalia serikali yetu ni kama inakopa kutoka nje, na ile mikopo ya kutoka nje imekuwa ya gharama kubwa. Hivyo basi kwenda kulipa inakuwa ni maradufu. Kwa mfano kama ni bilioni 10, tunafaa kurudisha bilioni 10 nyingine. Kwa hivyo inakuwa ni shida. Kupunguza inamaanisha kwamba serikali irudi chini,
iangalie jinsi ambavyo inakopa na jinsi ambavyo inatumia. Yale madeni ambayo tuko nayo hayajatumika kwa usawa. Na ukweli ni kwamba wamekuwa wakiponda zile pesa. Msunguko wa pesa umekuwa chini, kumaanisha pale kuna wachache wanaofaidi zaidi. Na hapa sisi ambao ni watu wa chini hatufaidi kitu. Kwa hivyo unaposimama useme kwamba uchumi umestawi chakula kimerudi chini, sisi hatuoni. Lakini wale ambao wanasema hivyo ni wale wako kwa meza kuu. Meza kuu unaweza sema kwa sababu pesa ipo. Ukitoka nje unachukua hizi pesa, unaita empowerment za kuiba tu. Kwa hivyo mambo ya uchumi kidogo hakuna, pesa hakuna. Majina ni David Kwalanda, mkaaji na mfanyabiashara wa Nyamira. Mimi kwa kuangalia kwangu, mimi sioni kama uchumi inaendelea kustawi, kwa sababu ukiangalia ni aibu sana ukisikia serikali kwamba inakopa deni kulipa deni. Hakika hata mimi wakati nafanya biashara huwa naambiwa kwamba usijaribu kukopa deni ili ulipa deni nyingine, ni kama kuongezea mwananchi mzigo. Na shida ambayo inafanya pia tunaangalia kwamba hii Kenya imeanza kutumiwa vibaya. Unaona hizi pesa tunadanganywa, wananchi wanadanganywa kwamba na empowerment. Hakuna vile unaweza ambia mwananchi unamletea pesa empowerment ulete shilingi milioni 4 alafu mtu apate shilingi 64 wakati wamegawana hizo pesa. Sione kama hiyo ni njia moja kuambia watu kwamba uchumi inanawiri. Uchumi inanawiri tu kwa mifuko ya watu wa siasa. Tukiangalia siasa ya saa hizi, unaona upande wa ODM wanasema kwamba wanang'ang'ana kutekeleza matakwa ya NATO. Hiyo tu ni kuieleza ya kuonyesha kwamba uchumi inanawiri kwa mifuko ya wanasiasa, sio kwa mifuko ya wananchi. Wananchi tunateseka hapa chini. Kila kitu imekuwa bei kali, kila kitu inaongeza bei usiku na mchana. Uchumi bado haijakuwa. Tunaomba kama ni uwezekano Rais William Ruto ajaribu kuiga mfano wa Rais Kibaki. Ukiangalia wakati wa Kibaki na wakati huu uchumi umeendelea kusoroteka sana. Tunaishi kwa madeni, sisi wenyewe kama watu wa chini tumeteseka sana. Tumeteseka kabisa, hata tunalia tu, tunashindwa vile hata kunapeleka watoto wetu kwa shule. Imekuwa ni shida, hata kukula kwa nyumba imekuwa ni shida. So mimi naimisha tu serikali kama ingekuwa inafuata ile mtindo ama ipate professionals from wale wenye walikuwa katika enzi zile za Kibaki, waige ule mfano, wachue ni mbinu gani alizotumia ndio uchumi kakuwa sawa. Sababu saa hii kusema ukweli tumeteseka sana. Sisi kama wakazi wa Nyamira tumeteseka kabisa. Na hao ni baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ya Nyamira, wengi wakipinga yale matamshi ya viongozi wa serikali kwamba uchumi umekuwa, wakizidi kulalamikia hali ngumu ya maisha wanayosema kwamba imewasababisha wananchi wengi kukosa hela mfukoni. Kiripotia Ngea Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Naam, asante sana mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu, lakini nafikiri tumefikia kipindi cha lala salama. Nataka nianze na Anita Nerima kwa sababu Anet, niwe radhi, kwa sababu ya tatizo lililoko kwa sasa hivi ni pia linatatiza ukusanyaji wa fedha katika nyanja tofauti za kiserikali. Kuna serikali ya taifa, serikali za ugatuzi pia, ambazo mpaka kufikia sasa nyingi yazo hazijaweza kufikia kiwango cha kukusanya fedha nyingi, ama ile tunaita on source revenue. Ikiwa ufisadi bado utaendelea kukithiri, kuna athari gani katika uchumi wa taifa kukua zaidi? Kwa sababu wakati serikali inasema uchumi umekuwa, kuna mwananchi wa kawaida atakwambia sisikii kukua kwa uchumi kwa sababu ya kufinyiliwa kwa sehemu nyingine. Nimrod, mlipaji ushuru anapolipa ule ushuru ana matarajio. Ndio kwa sababu anajitolea kulipa ule ushuru. Na mara nyingi sana imesemekana na Wakenya ya kwamba hawana shida yote kulipa ushuru. Shida ni matumizi ya ile ushuru.
So tunaona ya kwamba tunapozungumza saizi, tunaona kuna pesa nyingi ambazo zinapotea katika ufisadi. Tukiangalia ile ambayo tunaita recurrent, ile kulipa mishahara, tunaona ya kwamba hii expenditure ama haya matumizi yanazidi kupanda kila kuchao. Tunaona ya kwamba kuna watu wengi bado wanazidi kuwekwa katika serikali, katika zile vyeo ambavyo ukiviangalia sio kitu ambacho tunakihitaji kwa wakati huu, na tunaona kwamba pia kuna ukiukaji wa sheria, kwa sababu sheria inasema katika kulipa mishahara tunafaa tusipite kiwango cha 35% ya ile ushuru ambayo tunaiokota, zile revenues zetu. Pia ukiangalia mambo ya debt, tumezungumzia hapa sana mambo ya deni. Deni yetu imepanda kiwango kikubwa sana, na tukiangalia mambo ya deni sana wengi wetu tunaangalia zile deni ambazo tumekopa nje, lakini humu nchini tumekopa pia pesa nyingi zaidi. In fact, tunasema ukiangalia deni ambayo tunaita domestic debt na external debt zinaambatana, kumaanisha ile domestic borrowing imekuwa katika kiwango cha juu sana, na imepata kumwathiri sana yule ambayo Mkenya ambaye anataka kufanya biashara, kwa sababu ikifika katika kukopa zile interest ziko juu sana. So kile ambacho tunasema, ukiangalia mambo ya ushuru na haya matumizi, hapo ndio kuna shida kubwa sana, na tunaona ya kwamba kwa sababu serikali imeshindwa kumpatia mwananchi wa kawaida zile services ama ile development, tunaona kama itakuja katika kuweka zile targets zinawekwa juu sana. Tulipokuwa tukizungumza tulisema ya kwamba katika huu mwaka wa bajeti ambao umeisha tu, mwaka wa 2024-2025, mwezi wa 5, katika national government zile zinaitwa ministries, departments na agencies, kati ya zile ministries ama MDAs 50, 10 peke yake ndio zilikuwa zimepata nusu ya pesa ambazo zinaenda katika development. Hicho ni kitu ambacho kwa mwananchi wa kawaida ama yule ambaye analipa ushuru kinamdiscourage kulipa ushuru, kwa sababu unajiuliza, nitalipa lakini ni mimi kama Mkenya wa kawaida nitapata nini? Ili hali hizi pesa zinaenda katika kulipa mishahara, kulipa madeni ambayo sheria inasema kopa deni kukopa si mbaya, lakini kopa uweke katika development. Lakini sisi tunakopa, tunalipa madeni, tunakopa, tunalipa mishahara, so matumizi si mazuri. Asante sana Neriba. Bwana Tayo, serikali nyingine unahisi kwamba kuna hofu ya kutoa ahadi za kufanya miradi ambayo saa nyingine ni mikubwa kushinda kiwango ambacho cha fedha ambacho tunaweza tukachukua, kwa hivyo inabidi miradi ile kwanza inachukua muda mrefu, na saa nyingine pia ni miradi ambayo unakuta pesa zinazotolewa kwa miradi ile mara kwa mara inaongezeka au kupita kiwango ambacho kinastahili. Unajua, kabla hizi manifesto ziandikwe ambazo zinaenda kwa kama ile base ya hizi promises, wana uchumi ukaa wanaitwa na wanasiasa, tuangalieni kitu kama inawezekana ama inawezekani. Sasa kama hii manifesto ya Kenya Kwanza, hawakujua kwamba wananchi watakataa kukatwa tax zaidi. Ushaona? Sasa kiongozi anajikuta katika hiyo kona ya kwamba nilisema nitafanya kitu fulani. Wakati huo nikipeana ahadi, nilifikiri kwamba nitarudi kwa wananchi, nikusanye tax, nifanye hivi. Unajikuta pale sasa wamekataa, sema tax usiongeze. Na kwa bahati mbaya, hicho ni kitu ambacho huwa wanaweka siri wakati wa kampeni. Kama mwanasiasa akajitokeza akasema nitahitaji ushuru kiasi fulani kutoka kwenu ndio nifanye kitu fulani, itaeleweka. Sasa inakuwa rahisi, kama sasa hizi barabara za Maumau zishasainiwa, contractors washatumwa, lakini sasa hakuna pesa za kuwalipa. Utafanyaje? Wananchi wanasema usiongeze ushuru. Inabidi sasa uende kwa madeni. Unachukua madeni, wanasiasa wengi wenzako wanakuambia wewe watupeleka pabaya bana. Sasa inakuwa ni kuchanganya na kubalance tu namna hiyo. Lakini kile ambacho sasa wanajikuta inabidi wafanye ni kutafuta njia, yani vipi pesa zitafika kwa mifuko ya watu. Unaona? Sasa imekuwa kutafuta shortcut. Nafanya empowerment, kupatia watu pesa 2,000, 3,000 haitasaidia. Ningependa kuambia viongozi wetu ya kwamba kama kweli tunataka kusaidia wananchi, empowerment iko level fulani. Hiyo mnafanya kila weekend ni sawa, sababu ukinipa shilingi 10, 20
nitanunua mkate, nitaenda ndale hiyo siku. Lakini empowerment nzuri ni kwamba rudini kwa ile program ya AGPO. Hakikisheni hizo tenda ndogo ndogo wamama wanapata, walemavu wanapata, vijana wanapata. Wakipata hizo kazi ndogo ndogo za kupanda miti, kusanya garbage kule, tayari itakuwa it's sustainable, kwa sababu hiyo tayari iko budgeted kwa government program. Kisha mkiwapatia kazi, tafadhali mwalipe, tusitengeze pending bills zingine, sababu hapo ndio shida nyingine inakuwa. Asante sana. Asante. Daktari, kwa kumalizia tu, je, upo uwezekano Kenya itapunguza madeni yake? Ikiwa sasa hivi tunazungumzia trilioni 14, ina maana kwamba tunaendelea kwenda juu. Je, upo wakati ambapo deni litashuka zaidi? Kwanza ikiwekwa mpango, wajua deni kuchukua si mbaya. Mipango ya kuchukua deni leo ni kuziba ile pengo ambayo ipo saizi, ndio angalau kesho usiwe na hiyo pengo. Kwa mfano vile alisema, uchukue deni ujenge njia. Hiyo njia sasa imejengeka. Wakati ambao sisi wote tutakuwa na access ya njia ya tarmac nchi yote, hatutakuwa tukichukua deni. Saa hiyo hatutakuwa tukilipa ile deni tumechukua, na hatuwezi ongezea deni nyingine kwa sababu hatuhitaji. Kwa hivyo mwanzo kuchukua deni si kitu mbaya. Matumizi ya hiyo deni ndiye kitu ambaye tunaanza kuwa na tatizo kubwa sana hapa nchini, kwa sababu deni ile imechukuliwa kwa sababu ya project fulani, na tunaona ile project bado haijakamilishwa, na ile deni bado tunaendelea kulipa. Inamaanisha kuwa tuko na deni, tuko na project ambaye haijalipwa, na bado kuna mahali pesa tunalipia. Kwa hivyo tuko na malipo tatu, kwa sababu hii bado itaendelea kungojea wewe ulipe. Kwa wale wa contractors wamefanya hiyo kazi, wasimamishe kazi yao, basi itabidi baadaye ukuje uwalipe, kwa sababu ile pesa ilitolewa hapa awali kideni. Kama haijashughulikia hiyo project na haijamaliza, inamaanisha kuwa lazima pesa ingine ikuje ya kumaliza hiyo project. Hiyo inamaanisha kuwa tutakuwa tukilipia pesa mahali sehemu tatu: ile ambaye deni tumechukua, ile ambaye deni tunalipa, hiyo deni tunalipa, ushuru yake tunalipa, na bado ile project tunalipa yake. Kwa hivyo tukipunguza kupoteza pesa kwa njia ya ufisadi, na tuanze kuprioritize ile deni tunachukua, na hiyo deni ifanye ile sababu ambaye imechukuliwa na imalize hiyo, najua miaka 10 ijayo ama 20 ijayo deni itapungua kwa nchi yetu. Hatutahitaji kuchukua deni yoyote. Ya pili, kama hii deni tunachukua haitakuwa na faida yoyote, ambao watu waseme kwamba ile deni fulani tulikuwa tumechukua ikaleta hii faida, basi ile pengo ambaye hiyo deni tulichukua, kwa sababu dawa ya deni ni kulipa. Na kama hatulipi, basi tutakuwa na pia sheria ambaye itakuja kushika sisi, na Kenya itakuwa na under receivership vile Greece na other countries walikuwa wamefanya. Kwa hivyo hatutaki kwenda upande hiyo. Ya mwisho, ni muhimu kuelewa kwamba nchi hii tukitaka iendelee vizuri, lazima tuipangie mipango mzuri. Tuachane na emotional politics, na tuachane na vitu ambaye haitasaidia nchi hii. Lazima ile kitu itasaidia Kenya ni kitu ambaye Wakenya wote wanajua manufaa yake, na hiyo manufaa ndiye itasaidia watoto wetu na watoto wa watoto wetu. Tukiwachia watoto shida, kwa sahi ukihesabu ile deni tumechukua, wacha mtoto yako na wacha mtoto yake, mtoto yule mwingine ndio atalipa, ambao bado hajazaliwa mara ya tatu. Kwa hivyo lazima tuiangalie kwamba ni nini ndio itafaa wa Kenya kwa wakati ambao sisi tupo, ambaye tuko na hiyo jukumu, ndio angalau wale watachukua jukumu kesho haitakuwa ngumu kwao. Asante sana Daktari Harun Isaac, asante sana kwa mawaidha yako, na pia vile vile kwa ushauri wako. Pia Annette Nerima kutoka KHRC tunasema asante, na vile vile ndugu yetu Davis Dive, shukrani sana kwa kutusaidia mada yetu. Nafikiri swala lingine hatukulizungumzia ni masuala tu ya ukusanyaji wa hela. Kitu gani ambacho kifanyike hasa katika serikali za kaunti ambapo fedha ni nyingi. Mtazamaji, tunakamilisha mazungumzo yetu, tutafanya kazi hii tena wakati mwingine. Nasema asante.
A grade 6 girl at Olekimunke village, Kajiado West in Kajiado County, is pleading to be rescued from the greed of her dad, who they say has partly received a bride price in exchange for her hand in marriage. The 14-year-old has already suffered a stillbirth and is now facing an early marriage in a classic example of what young girls are forced to bear in parts of the country. Agnes Ulu has prepared the harrowing experience of a report on the harrowing experience of the teen in turmoil. When duty calls, under the mystical sky with a balmy atmosphere, our destination is Olekimunke village in Kajiado West, Kajiado County. At the foot of this undulating scenic environment is the location of a distress call. Here, the phrase, "the sky is the limit," sounds empty to a mother and her daughter who are uncertain of the safety of the 14-year-old girl. For purposes of their safety, we shall call her Mother Esidai and Naiku. Olekimunke Primary School sits at the heart of Kajiado West Sub-County. It is a mixed ECD primary and junior secondary day school. We visit on a normal school day. The dead silence and the empty playing fields at the time of our arrival, an indication that serious learning is underway. 14-year-old Naiku sits calmly in a mathematics class. Here, she conceals her physical, emotional, and mental wounds resulting from sexual abuse, teenage pregnancy, to obstetric violence. From child loss to frequent marital threats from her father, she plows through this anguish, her anger for knowledge surpassing these. At such a tender age, Naiko has experienced pain beyond her years and mostly at the hands that were meant to protect and nurture her. Baba ameniambia utaolewa. Nikamwambia hapana, sitaki kuolewa. Kwa sababu mzee ameuza yake yote. Akataka kuuza lile shamba ambayo nimepewa na shosho yangu. Nikakataa. Akasema nitamtoa shule, nimuoze nipate ng'ombe. I was with the girl since when she was in grade 4. In all areas, in all learning areas, she was actually above average. But the moment she come and encounter what he has just encountered, she is now totally down. Yeah, there is the girl who needs to be supported to go to school and to be able to achieve the best. First of it is issues about counseling, to accept who they are and what has happened to them. And if that happens, then the second thing is reintegrating them back to school. Bernard Chege, the school head teacher, has only been in charge for 2 months, but he is well aware of the elephant in the room that he also has to tackle head-on within the community. A very unique area whereby you get that when a child gets into at this age of 12, parents, they have that mentality of assuming that the girl is mature. And they usually see goats and cows and wealth from that girl. Forgetting that, they might have good future. Threatened, Naiko currently lives with her mother at her maternal grandfather's home, a stone throw away from her father's compound. The young girl knows no peace as her father relentlessly pursues her for the promised marriage, this despite of a warning from her grandfather. Anamuita kwa hii shopping center ya Tinga na nasikia kuna pesa kidogo ashakula ya ule mzee mwenye anafaa kumuuza. Ametafuta hadi anataka kula ng'ombe. Nikamwambia usikule juu Mr. nieleke sai. Naiko's future is uncertain, just like that of tens of others at this school. These pupils share a nearly similar predicament.
The completion of their educational journey is hinged on the societal needs. Boys stand the risk of dropping out of school to herd their family's livestock. Lack of school fees also locks the education door for them. Girls like Naeko, on the other hand, often find themselves leaving school for early marriages. Mtoto akaniambia juzi juu walipatana na baba yake, ningetaka shule ambayo ni boarding ndo baba ache kunionaona kila wakati. Nikamwambia sina uwezo kabisa. Though the government has a school re-entry program for those who, for one reason or another, drop out of school, it is yet to be fully embraced in these parts of Kajiado. We examined school re-entry in the context of adolescent mothers in three counties, and part of those counties are those that are with marginalized and with populations that is more very pastoralist. And there are things that we learned. The guidelines are there, but actually awareness on the ground was very limited. Sasa mimi sina uwezo wa kumpeleka boarding. Vijana wangu wengine, mzee amechukua wawili na hata hajawaweka shule, wako machungani. Na wengine ambao niko nao wawili wako nyumbani. Nataka kusoma. Naeko's plea remains the same, a quest for education and protection from the man who gave her life. Time now for Citizen Planet on Sunday Live. With water access becoming an ever-present nightmare for millions of Kenyans, the government has begun the rehabilitation of the Chemoron Dam in Baringo County. In the two-phase plan, more than 10,000 people will be guaranteed access to clean water, with more than 6,000 acres of farmland irrigated to boost the country's food security. Laura Otieno now reports on the rehabilitation and the human activities that caused the drying up of one of Baringo's largest dams in this week's edition of Citizen Planet. As the sun rises over Chemeron village in Baringo South, cows walk over the parched earth, occasionally stopping over gaping holes. Under the scorching sun, a group of women scale the hill with jerrycans. Lucy Chepto swaddles her baby while bearing a 10-liter jerrycan on her back. For Lucy and her neighbors, they cover 8 kilometers daily on a round trip in search of water. She can only lift a 10-liter jerrycan. Her body frail from the grueling distance as well as the burning heat. Mmoja hata haitoshi. Mbuzi wanakunywa na kidogo inabaki tunatumia. Na hii maji tena iko na, unaona iko na inaweza leta ugonjwa. Lucy is among 10,000 residents whose water source dried up 3 decades ago. What remains of the Chemeron Dam are flakes of dry earth. In 1985, here stood a 750,000 cubic meter capacity dam. However, unsustainable farming led to gradual siltation, which sucked every ounce of water. Irrigation, fishing, and clean water for domestic use remain a distant memory. A memory that has left residents reliant on the seasonal river Chebarok for temporary relief. Sasa hii mtoni inakujanga mpaka inakatika kabisa. Ama maji ikikuja inafunika hiyo mashimo na inakatika. Inakaa kama mwezi moja imeisha kabisa. Challenge tunaenda tunanunua maji kwa Paul ambapo yuko mbali huko Igaton, Chemeron. Mbuzi kama 200 hivi unalipa 300 na unalipa ya jerrycan. Hiyo unabeba nyumbani. According to the 2022 Kenya Demographic Health Survey, 32% of Kenyans rely on groundwater.
However, with erratic weather patterns, including lack of rain as well as population pressure, these ground sources have become unsustainable. At Chemeron area, the dam's decline did not only hand a noose to safe water supply, it also contributed to flash floods in the villages of Ngambo, Murda and Salabani. Ng'ombe inasama, busi inasama, hata mwanadamu anasama. So ni kazi, mkiona hivi ni kazi. Maji ikikatika tu kama bado kwa mbichi, watu wanasama ndani. Tumejaribu hata kutumia ka generator huko chini, hapo chini, kufuta hii maji, tuweke mimea chini. Tulikula for short term. However, the government has begun the first phase of desiltation in order to restore the dam. Once complete, it is expected that the dam will not only offer clean water for consumption, but also put 6,000 acres of land under crop through the Losegem and Salabani irrigation schemes. This is where we shall get Mboka now for purposes of selling in Marikat and in Nakuru and in Eldoret and even the mountain region. Yes. People of Baringo are willing to go for farming. The major problem is water. So the water of Chemeron Dam would be a solution to our problem. Further, the Kerio Valley Development Agency has distributed 20,000 mango seedlings to not only guarantee food security, but also act as a buffer zone, protecting the dam from further siltation. Even as the government donates these seedlings, please, we need to be the same to be taken care of and ensure that in the next maybe 3.5 years, they should be able to reap the fruits of the same seedlings that we are giving out today. As the metals scoop up silt that carpet the once majestic dam, Lucy and thousands of other residents continue to scale the rocky hills. Apart from the heavy jerrycans of water, they also carry hope. Hope that someday, in the near future, quenching their thirst will not be such an uphill task. Laura Otieno, Citizen TV. All right, time for us to get into that conversation on the East Africa community dilemma on trade. And Tanzania has this week starred the hornet's nest when it criminalized the participation of non-citizens in certain economic activities. These include wholesale and retail sale of goods, mobile money transfers, cleaning services, salon business, parcel delivery, operation of curio shops, small-scale mining, establishment and operation of radio or television operations, tour guiding, clearing and forwarding, on-farm crop purchasing, ownership and operation of micro and small industries. Kenya has taken the view that this offends the East Africa Community Common Market Protocol, which provides for, and here is that list: free movement of goods, free movement of persons, free movement of labor, right of establishment, right of residence, free movement of services, and free movement of capital. Kenya has also raised concerns over what it terms as new and discriminatory tax measures introduced by Tanzania's 2025 Finance Act, all of which Kenya's Trade Ministry and State Department for East African Community Affairs says threaten the gains made through. At the start of Citizen Weekend, we're now joined by Tobias Alando, who is the CEO of the Kenya Association of Manufacturers. Tobias, glad to have you on with us. I'll start by asking, what are your initial reactions to that prohibition on foreigners operating small businesses in Tanzania? I'm just looking at the business licensing prohibition of business activities for non-citizens order of 2025. And
some of the activities listed here, ownership and operation of micro and small industries. What are your reactions to this order? Typically, what you're doing is eroding the EAC integration that has already developed for so long. We have been growing for a long time. If you look at the period between 2014 and 2024, the growth of export from Tanzania to Kenya has doubled from about $200 million to around $400 million. And the growth of export from Kenya to Tanzania has only grown by around $33 million. So you already see we are, with these regulations or restrictions, we are going to erode the EAC integration. So there is a balance of trade, in your opinion, more or less? There is a balance of trade, but if you look at the period that we have been trading for the last 10 years, actually Tanzania has benefited more. So I'm just looking at a statement that was released by the Ministry of Investments, Trade and Industry, and that is the Cabinet Secretary therein, Lee Kinyanjui. And some of what he says is what you've said. Tanzania ranks as Kenya's second largest EAC trading partner after Uganda, with intra-community transfers of 63 billion shillings in 2024. But he goes on to raise concern, not just about this order, but also about, he says, of concern is the recent Tanzania Finance Act of 2025 and the amended Tanzania Excise Management and Tariff Act of 2019, which have introduced excise duties and the Industrial Development Levy at 10 and 15% respectively. How has this impacted your members? So we have a couple of members who have been exporting to Tanzania, particularly meat products, confectionery products, and milk, steel products that have been exported to Tanzania. But since the introduction of the Industrial Development Levy by Tanzania and the excess duty, it has become expensive to export to this region, and that making it not financially or economic possible for our goods to go to Tanzania. We just realized when we do this, what happens is that the third parties will benefit. People who can export these products into Tanzania from other regions, for example, Asia, India, Turkey, China, would benefit, and we will lose in terms of the integration, and industries who are largely now creating employment, typically in the region, will lose. Because the danger is, if we also do what we call a retaliatory prohibition, then we will not be doing justice to our people in the East African community. The countries to have a conversation through the EAC to kind of try and address this situation. It's not good for business in the region. How have the licensing provisions been prior to now, given the Common Market Protocol that was effected in 2010 or came into force in 2010? How has it been for manufacturers in Kenya exporting their products across the border? So we have been exporting our goods within the EAC regulations, following up the regulations, which is very clear. The goods exported either from Kenya to Tanzania or to Uganda are not considered as exports or imports. They are considered as transfers. So anything that is not considered as import or an export should not be subjected to a duty. It is a transfer from one country to another within the customs union. Anything that is outside the customs union, that is what needs to be charged a duty. When a country imposes additional duties to counterparts within the customs union, it goes against Article 10 and Article 15 of the Customs Union, which means we need to have this conversation at the EAC Secretariat so that the issues inhibiting
trade within EAC can be resolved through the laid down mechanism. And that is what we are doing. We have submitted our concern as a country that the rules that Tanzania has applied are going against the EAC protocol. And at the same time, Tanzania also can raise objections or concern in terms of any discriminatory taxes that Kenya or Uganda introduces. So there has been lobbying behind the scenes of the EAC Secretariat and I assume Kenyan authorities? Yes, there has been lobbying. There are already meetings that were done. And through the meetings, the EAC Secretariat, all partners were asked to submit the list of the goods which are deemed to be have discriminatory taxes imposed, and then the EAC will review, I think, by the end 31st of August. If you look at our export to the region is about 30%. 30% of the Kenyan export goes to the region. And large part of that goes to Uganda, and the second country that we transfer our goods to is Tanzania. So losing those key markets, which constitute 30% of our export, will be detrimental for our economy and as a country. Are you hopeful? I am very hopeful. We've had a lot of, by the way, in the past, non-tariff barriers, technical barriers to trade, and we've sorted them out. And I believe that we are going to sort this one out. As you are aware, we are also opening up our markets to the other African countries through the AFCFTA. So there's more reason why the EAC also needs to talk together to be a stronger manufacturing sector as a community rather than as an individual country. All right, thank you for speaking to us on the subject matter. We will continue to engage as things develop. And now we are joined by Fred Mukasa, who was a two-term member of the East Africa Legislative Assembly and also an advocate. Wakili, allow me to call you that, or Mheshimiwa, whichever you'd prefer. Yes, much obliged. All right, good to have you join us from Uganda tonight. My first question to you would be, while Tanzania operates within the East African community or is a part of the East African community, how does it walk that fine line between protecting the interests, its national interests, while also abiding by the spirit of the East African community? First of all, I think for the kind, I have had a multiple list of causes against Tanzania before the East African Court of Justice. There is one thing I have discovered, that Tanzania would like to enjoy being within the precincts of the East African community without actually the attendant burden on its own otherwise so-called sovereignty. Because the arguments that Tanzania usually puts across before court for any violations of the integration requirement, while disobliging and becoming obstreperous with the requirements of the Common Market Protocol or the treaty per se, is that it is a sovereign state. Now, there's what we call the doctrine of election. It presupposes that whoever accepts the benefit must not do away with the burden that comes along with it. But Tanzania seems to be looking forward to a benefit of integration, market openness, increase the economies of integration, without the attendant burden of sharing in terms of market openness and, of course, the rights of establishment that are enshrined under the Common Market Protocol. So Tanzania needs to really shape up. These are a call that once you integrate, obviously, you do not, and the problem is that obviously we have not yet integrated to full scale of the fourth limb of integration. So there is always a likelihood that partner states will begin to cocoon themselves and would want to hide under sovereignty to establish measures that would otherwise again unfasten
what we had otherwise fastened as integration procedure. So for me, Tanzania is becoming a problem, and I think it's the slowest ship in the convoy that needs to be worked on. All right. And did IALA foresee a scenario such as this and make provisions for how a resolution can be reached? Because at least where Kenya is concerned, we've seen spats that saw chicks burnt at the border. I think it was in 2017, November of 2017. We've seen a ban on tour vans accessing, for example, the Kenya airport and parks, which was in retaliation to a similar policy in Tanzania. We've seen a spat over the airlines across both countries. So did IALA foresee scenarios such as these and, make provisions? Yes. A multiple list of legislations have obviously been adopted and established by IALA. But we had majorly thought that integration was actually arrived at by consensus between partner states, thereby enacting, obviously, the Common Market Protocol, the Customs Union Protocol, and we were only dealing with exigencies of barriers, but that are not related to tax and to tariffs. Those are non-tariff barriers. And of course, we had established measures, motions, legislation that would be put in place for resolution of the same. Little did we know that, again, partner states would, in a manner that is recalcitrant in nature, turn around and again enact now tariff-based barriers like Tanzania has done. So this is majorly a decision that is supposed to be taken at the high level. The sectoral councils have been advising, and we were expecting that the two meetings in this August would be in a position to align for us a list of interpretations, a list of tariffs, so that partner states would now be gearing towards the fourth limb of integration, which is a political federation. Now, what Tanzania is doing is within the purview of the summit of president to determine, because it looks like anti-integration in nature. And of course, when you look at the African free continental trade area, we thought that we are now going African, but when you look at what Tanzania is doing, I think they are now beginning to retreat their own country, which is something that needs to be addressed. It's almost now a requirement of address by the summit of the heads of state under, of course, Article 5 of the treaty, other than proceeding within the other attendant legislations that we have so far passed. All right. Thank you for sharing your insights with us tonight, Wakili, and I hope to engage you moving forward. This recurrent issues that come up and, of course, necessitate conversation. Fred Mukasa, former IALA member for 2 terms, and who is also an advocate. Now, a third police officer linked to the FBI group has been arrested. Hiram Kimathi was picked up by DCI officers at his home in Kambakia in Meru County. Kimathi's lawyer, Dan Kiruai, who arrived during the arrest, claims that no information has been shared on the charges or the officers' whereabouts. He says that he suspects that the arrest may be politically motivated, citing Kimathi's vocal stance against police brutality and alleged government excesses. The legal team insists that their client's action fall under freedom of expression and constitutional rights. Kimathi is expected to be arraigned on Monday. Patrick Osoi, a former KDF officer, and Jackson Kuria alias Kop Shakur, a former prison officer, have also been arrested and arraigned over formation of the FBI group and currently await a court ruling on whether they will be released on bail pending investigation. Sababu zake kushikwa pia hatujaelezwa. Mbinu ya kumshika, namna ya kumshika, wamemweka ndani ya gari lao Subaru, wakaenda na yeye, hatujui mahali wamempeleka. Tumefuatilia, hajapelekwa, hajafikishwa Kambakia police station, ambayo ndio police station iko karibu na hapa, hajapelekwa Meru police station, ambayo ndio police station nyingine iko karibu na hapa. Na pia wakati wamemchukua tulikuwepo hapa. Hali yake ya mwili ilikuwa sawa, hakuwa na majeraha yote, hakuwa na maumivu yote. Hivyo tunaomba akifikishwa mahakamani akuwe katika ile hali.
Now, there was tension today at the Democratic Action Party Kenya, that is DAPK headquarters here in Nairobi, as two factions, one allied to the party leader Eugene Wamalwa and the other to the third deputy party leader George Natembeya, almost clashed as the party held a meeting to consider a petition to remove Trans Nzoia Governor George Natembeya from the party leadership after allegations of rocking the party from within. The party's National Management Committee later decided to refer the matter to the party's Internal Dispute Resolution Committee. A petition was also received, petitioning for the removal of the third deputy party leader. In view of all the above, the National Management Committee has deliberated and found that there is therefore a serious dispute between members of the party. We have received petitions, including against myself, yours truly, the party leader, Governor Natembeya, my deputy, the chairman here, and others. So we have a mechanism of dispute resolution. So we are telling our members and supporters not to be troubled. We are handling these things and we will be able to resolve these disputes. Yes? Yeah, kuna haja kwenda kwa chama kwa mkutano mnaongea lugha moja. What kind of nonsense is that? Tunataka kupanua chama ikuwe chama kubwa. Yeah, so definitely watu watakuwa topol. Even me, maybe. Ile vile maono tukana tofauti kabisa. Mimi nikitolewa kama deputy party leader saizi na Mkuria awekwe kutoka kule Kuria. So siku amekuwa topol. I'm just given away. Because that's the party that we want Kenyans to be associated with. We want to be owned by all Kenyans. It's not toppling. It's just rebranding. And in a related story, Wiper Patriotic Front leader Kalonzo Musyoka has criticized the Kenya Bureau of Standards, that is KHRC, for denying opposition claims that there is contaminated sugar that is meant for distribution in the country. Speaking at the office of the Registrar of Political Parties, Kalonzo stood by his allegation, saying the sugar in question, originally from Brazil, was declared unfit for human consumption at the port of origin and is being brought into Kenya without proper documentation. At the same event, Kalonzo Musyoka announced the rebranding of his political party, saying that the new Wiper Patriotic Front is preparing to hold a National Delegates Congress soon and plans to expand nationally. He also accused the government of using quote-unquote empowerment programs to cover up deeper issues, saying these handouts are nothing more than pre-election bribery disguised as economic empowerment programs. Sugar that has been from the port of origin, right, in Brazil, declared unfit for human consumption, and you bring it even without proper documentation because it has to serve certain political gains, give empowerment, you know, the word empowerment, misuse as it is. But the worst thing is you want to poison our people, who say no. So Kenya Bureau of Standards, even them will be subject to scrutiny. It is standard, deny everything, deny. But we have very solid information kutoka kwenyewe from the port of origin to where we are. Even the offloading taking place, we have been following. We are happy to announce that our new name is Wiper Patriotic Front. And you'll be hearing a lot from us in this regard. We will soon be announcing the next steps, including calling for a National Delegates Congress in the near future. We'll be making those announcements, and we're going to expand this movement to make it countrywide. The party will field the candidates everywhere in the Republic. Now, the Kenya Bureau of Standards has dismissed claims by the opposition of the import and transportation of a consignment of contaminated sugar to the western part of the country. In a statement, the quality watchdog said that all locally produced and imported sugar
in the country undergoes rigorous inspection, testing, and certification before hitting the market, reaffirming its commitment to protecting consumers. Now, the United Opposition had on Thursday 5,000 metric tons of sugar had been declared unfit for consumption in its port of origin, was being carted to the western part of the country for repackaging. Now, the revelation comes weeks after the Agriculture and Food Authority had suspended milling in 2 catchment areas within the western zone, alleging lack of mature sugarcane. Farmers, however, opposed the suspension, securing court orders that compelled 6 millers to absorb sugar in the affected areas. Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound County Talk Live. Tunazunguka kote kote mchana kutwa kukuletea taarifa na matokeo ya habari kutoka pembe zote za ulimwengu. Jioni tunaweka mduara wa kujadili taarifa ziso hizo kwa mapana na marefu. Ungana nasi kila siku ya wiki kwenye matukio ya siku saa 2 jioni kwenye Sound County Talk. Matukio ya siku, makao makuu ya habari kuu ya siku. Good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound County Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, there are fires and fireworks at the ODM party after the outspoken Nairobi Senator Edwin Sifuna, who is the Secretary General of the ODM party, his remarks about the broad-based government seem not to be sitting well with some part of the people in the ODM party, and therefore there is a call for his ouster, and others are their own way of digging down and saying no, it should not go anywhere. Well, and from where I sit, I've analyzed, rechecked, and went through that interview of Sifuna. I don't see any evil he committed. I don't see any crime he has committed. So I would want those of you that are finding fault with what Sifuna said, I would want to hear what your opinion would be, and of course convince me that he breached either the constitution, or that is the ODM constitution, or the Kenya constitution, or whatever laws of nature that he went past what is stipulated. In my opinion, he spoke his mind and is articulate in his presentation of his information. Any person confusing what he said or finding
I can only conclude that it's by choice and not by really his jurisdiction to express himself as a Kenyan, as a legislator, as well as senator of the city of Nairobi. And party politics have their own intrigues. And so what is going on in ODM, I don't see it as abnormal, but it is something that we must look into. And going forward, are we still a multi-party state as stipulated in the constitution, or we are comfortable in a single party wherever avenger that is now being pushed down our throat by the Kenya Kwanza administration? I want to salute every one of you who is joining from wherever you are. Thank you so much. Those joining on TikTok, please, any platform you find us, send the link, join. Let's look into this clearly and in details. I have started by saying whatever Sifuna said is accurate in terms of him exercising his liberties and, of course, rights in the Constitution, freedom to express himself and freedom, to speak his mind. And I don't see anything that is outside his givings. And I'm saying this on the background of understanding what are the responsibilities and the roles of a member of assembly or a member of parliament, a legislature. What is their role? What is their responsibility? Because to feel that we have come to a place where we want to hold the norms and the traditions besides the expressed cut out responsibility that is spelled out in the Constitution. And so we get caught up into patronage and ill-informed loyalty to political party leadership without necessarily understanding what are the roles of members of parliament, what is expected of a member of parliament, and we assume other responsibilities that are not even part of what need to be looked into by a member. So I would want to remind us, even before I bring up that video by what people are saying about what Sifuna said, I just want us to remind ourselves the roles of a member of parliament in the National Assembly or in the Senate remains the same. Number one, it is legislation, which is law making. That's number one. His number one role is to legislate, make law. MPs participate in making new laws, amending existing ones, and repealing outlawed or outdated ones. This is the number one responsibility of a member of parliament, or that is a senator. So Sifuna's number one responsibility is to make laws, amend laws, and of course, review those that need to be changed. Number two responsibility of a member of parliament is representation. MPs represent the interest and the concern of the people from their constituency in parliament. A member of parliament is sent to parliament, number one, to legislate. Number two, to represent, and this representation has to do with what the interest and the concern of the people from the from their constituency. Number three, role of a member of parliament is oversight. MPs monitor and scrutinize the activities of the executive, that's president and cabinet, to ensure accountability and transparency. That's number three role. A member of parliament is in parliament, number one, to make law, number two, to represent the interest of the people, and number three, to oversight the executive, that is the president and his cabinet, on matters accountability and transparency in their formulation and
execution of whatever it is that they intend to do. Number 4 is budget approval. MPs discuss, amend, and approve the national budget as a responsibility. So that is the of Parliament. That is when both the Senate as well as the National Assembly, as we have it in this country. And then, of course, development projects. Now, these development projects are a bit controversial, but the member of Parliament is supposed to, whatever it is called, lobby, okay, and ensure that whatever it is that is required to be done in his constituents is done rightly, either by the executive or by whatever commission that is given that responsibility in making those development projects take place. And so his role as to oversee the use of National Government Constituency Development Fund, that is NGCDF, for development in their area. That is, he has to ensure that he's overseeing that being done. Then number 6, advocacy and leadership. MPs are leaders in their communities and are expected to promote peace, unity, and development. I hope you get that loud and clear. Now, I brought this up to say this. There is no part of the role of a member of Parliament or member of Senate to defend the government, to defend the president, or to defend whatever it is. I don't get it. Or to defend an MOU, or to defend an agreement. The role of a member of Parliament is spelled out clearly in the Constitution. And from the speech and the response of Edwin Sifuna in that interview, I don't see him contravening any of these responsibilities. And so whoever that finds fault with what Sifuna said, he must have a very good problem. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for being part of the conversation. Tafadhali karibisha mtu. Samahani sikupeana link ya kuingia studio. Basi ndio hii, wale ambao mnaingia studio, wahi mapema tukazungumze masuala haya kwa kina. Kwangu mimi nataka haki kwa kila Mkenya, pamoja na Edwin Sifuna na chama cha ODM na wote ambao tunaangazia na kutafuta Kenya ambayo iko na usawa, Kenya ambayo ni ya haki, Kenya ambayo ni ya kila Mkenya. Kenya hii ya wachache kinyume na wengine haikubaliki kamwe, haijafanya kosa. Lazima tubadilike kama Wakenya na tusimamie haki kwa kila mmoja. Well, let's start out with that controversial judgment of what Sifuna said, why he said what he said. Here we go. ODM Secretary General Edwin Sifuna is no stranger to controversy, but his recent outburst against the ODM-UDA pact has triggered one of his biggest political tests yet. Bold, outspoken, and often defiant, Sifuna now finds himself at odds with the very party he helps lead. Is he speaking truth to power or biting the hand that feeds him? David Mudhoka now explores the rising tension around Sifuna's future in ODM. Where's Kim? Edwin Watenya Sifuna has long stood out as one of ODM's boldest figures. Are you ready? Charismatic and combative, the 43-year-old Nairobi senator has built a reputation for confronting power both within government and his own ranks. Because this is no place for jokes, Honorable Speaker. We are not here to play games. That no-nonsense attitude has not spared even fellow ODM leaders now serving in President Ruto's government. For as long as I remain the senator of Nairobi, for as long as I remain a senator in this house, and the oath that I took there on the first day that I came to this house, there is not going to be a minister that we are going to protect or babysit or cover up. It doesn't matter whether they come from ODM or from wherever. They are there to serve the public, and we will call them out, Honorable Speaker, as we have always done. So, Honorable John Bad, I will call him by his name.
Even in the presence of President William Ruto himself earlier this year, Sifuna did not pull his punches. Lakini kuna zingine, Mheshimiwa Rais, kama Waswahili, mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So naenda polepole kidogo. Yes. Sisi ndio tulianza hii kitu. But Sifuna's defiance has now put him on a political precipice. Sources tell NTV that ODM is considering disciplinary action, possibly even expelling him before October for persistently opposing the ODM-UDA cooperation deal, despite being the party's official spokesman. Kila mtu ana maoni yake, na sisi tunaenda na yale mambo Raila Amolo Odinga na kiongozi kama kiongozi wa ODM na William Samoei Ruto kama kiongozi wa UDF ambao waleta mkataba katika ukumbi wa KHRC. When he addresses the press, he could be addressing it as Senator of Nairobi or on his personal capacity. I am sure he was not addressing it as ODM because we did not send him. Still, ejecting Sifuna from ODM may be easier said than done. In the past, Raila Odinga has defended him publicly. When Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. But then, Mr. Sifuna, saa ingine hapana kwa chungu sana. And just this past Sunday, Raila doubled down, affirming his personal investment in Sifuna's political journey. I'm not sure so many people, even in my party, have people like Sifuna and my Secretary General. Sifuna's political fate now hangs in the balance as ODM heads into a defining period of internal transition. We are going to conclude party elections. And then we're going to have national delegates, national leadership of the party. Edwin Sifuna's open rejection towards the ODM-UDA pact has deepened internal rifts, fueling speculation that his days as the ODM Secretary General may be numbered. David Muthoka, NTV, Nairobi. Okay, mabibi na mabwana, mambo ni kama hayo. Kumechemka huku, watu wanadai kwamba Sifuna atoke ODM, mara ODM itamfurusha, na hiyo mambo yote ikiendelea, kuna wale ambao unajua hawana usemi ama usemi wao hauna uzito katika chama chetu kikubwa kinaitwa ODM. Na ningependa tu kuangazia kwamba tukiangalia hili suala kwa kina, kama vile nimesema, hakuna sehemu yoyote katika katiba inayosema mbunge ama seneta kazi yake ni kutetea serikali ama kutetea rais ama kutetea miradi ya rais. Hii yote ni sycophants ambayo wabunge wamejitwega kukwepa majukumu yao. Majukumu ya wajumbe ama wabunge ni kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza wajibu wake ipasavyo kikatiba. Na wakati serikali inakiuka katiba, inakwenda kinyume na yale ambayo katiba inasema kwamba inapaswa kufanya, hilo ndio jukumu la wabunge kuhakikisha kwamba wanarudisha serikali wapi? Kwa kutekeleza wajibu wake. So ili suala la kuchukua mkataba ambao ulikuwa wa makubaliano kati ya ODM na UDA, kuifanya kwamba hiyo iko juu ya katiba na iko juu ya Wakenya, iko juu ya kila kitu, hiyo ndio makosa. Na hii yote kwangu mimi nikiangalia, hawa ndio wajumbe ambao wamekwamilia koti la Raila Odinga baba ili wachaguliwe. So si eti wanasema kwamba kile Sifuna amesema ni makosa, ama kile Sifuna amesema ni kinyume na katiba, ama kile Sifuna amesema ni kinyume na Wakenya.
kile wanacholilia ni kwamba amekwenda kinyume na mkataba ambao ulikubalika, na huu mkataba ulikuwa na masharti yake, na hayo masharti ndiyo yamekeukwa. So kama masharti yamekeukwa, kuna mkataba bado. So in my take here, there is nothing. You're free to challenge me, but I don't see anything here to cause a storm anywhere. Sifuna spoke what he spoke, and they are valid, factual realities from what he said. So the rest who wants to be sycophants and wants to be flower girls, nothing against the female gender. I'm just saying they want to be the escorters and the cheer team of William Ruto without regarding what's going on in the country, especially against the interest and the desire of Kenyans. That's failing in their responsibility. That's failing in their responsibility. And so I don't see Sifuna to be the person who has failed, but those members of parliament and leaders who wants to remain sycophants at the expense of the country. You are not elected to go and sing and dance. You are elected to go and stand your ground, especially in the defense and in the protection of the interest of the masses. And so when a member of parliament speaks for themselves or speaks for their political party without putting the interest of the Kenyan people as a priority, he's failing in his duties. And those are some of the reasons why they need to be recalled in the first place. And so whoever that is uncomfortable with what Sifuna said, you know that they are in that position in the wrong, for wrong reasons, and they are uncomfortable that without that MOU or without that broad-based arrangement, their survival is limited. Now, that is not the whole essence of why people are elected into office. We are elected into office first and foremost to do what the people elected us to do. And I've already gone through the list of what is required of a member of parliament. Legislation, representation, oversight. Those are the three main ones. And from that Sifuna speech, there was representation. There was defense of the Constitution, and of course, upholding of the Constitution. And three, there was oversight. Okay, the members of parliament need to hold the executive to account on everything, not one thing, on everything, not one thing, everything. That means their policies, their development agenda, their handling of protesters and things like that. And so when we all come out, to defend an MOU, which is not the Constitution, which is not, an MOU of Kenya, it's an MOU of two political parties. That should be a problem between those two political parties. But Kenya is governed by the Constitution, and what the legislature needs to defend more than anything else is the Constitution, not an MOU. Well, thank you. Please make sure that you are coming into, I'm happy Mami is here. Nataka watu wengi mkuje tu mapema tena. Tusingoje wakati tunafunga ndio tunajaajaa studio. Naomba tuwai mapema tukazungumze masuala haya kwa kina, tukafikie mwisho kama tumeelewa kila kitu. Let me prepare to bring in Mama to give her views. There are a lot of comments here that we need to highlight. Kidogo tu, alafu tusonge mbele. Kuna nani huyu? Okay, one-on-one anasema Sifuna amekuwa akitetea ODM kila siku. Saa hii juu ya hii kitu moja inafanya afanye nini? Atimuliwe. That's an important question there. Will he be sent away because of one issue? Let me just pick another one, then we'll revisit this.
shortly. Okay. Kuna huyu anaitwa Nicholas Musembi. That mistake will cost the entire ODM, maybe in future, but not now. Pushing Sifuna to officially join Gachagua will worsen the matter either way one term. Okay, watu wamechacha hapo wanasema hiyo hata haiwezekani kwa sababu wakijaribu basi hapo kutakuwa moto. Sijui we unaonaje? Ningependa kupata maoni yako moja kwa moja. Tukaribishe mtu tafadhali. Let's get more people to join. Share the link widely tukaelewane katika mambo haya. Mami, hali vipi? Poa Penat. Karibu Nairobi, mmetusambazia baridi. Nyinyi ndio mmezoea baridi. Baridi iko. Kwetu sahi ni choto, tunakufa hata tunashindwa. Iko choto, tuko sama mbaya sana. Right. Inatunyonga. Poleni. Yeah, baridi nasikia kuna mambo imeharibika huko juu angani ilipitana. Najua tumekuwa wataalamu kushinda Mungu vile alikuwa ametengeneza nchi. So si tumetupa moshi mingi huko juu mpaka tunaharibu anga. So anyway, Penat, naona mambo mingi watu wanaongea kuhusu parties, kuhusu secretary general, kuhusu chama. Tukiongea mambo ya Sifuna na tuongee mambo ya Sifuna as secretary general. Kuna two different things. Alafu kama senator wa Nairobi. Ako na kofia mbili, Penat. One ni secretary general of ODM. Secretary general of ODM wako na executive. Alafu kuna wale delegates. Then now kuna Sifuna senator of Nairobi. But to a political party, bila kuweka siasa, chochote secretary general anaongea inatakikana kuwa interest of the party. Na kama wamekaa chini kwa executive committee, always the secretary general ana read resolution ama anasoma yale makubaliano ya chama. Lakini pia kama Sifuna kama senator wa Nairobi, pia ako na right ya kutofautisha uzito. Secretary general kwa chama, Penat, karibu kama yale party leader anasema na secretary general. Kuna Malala ama anaitwa nani, alikuwa secretary general ya UDA. Na wengi wakati alienda against the party, kuna consequences ya parties. But this one of Sifuna na hiyo chama ya ODM, tumekuwa na very strong secretary generals. Tulikuwa na Nyang'nyong, tumekuwa na Mabu na Mwamba, tulikuwa na Margaret Langat. Na most of the time these secretary generals, wakati mambo imekuja kama ya parties, kama kuna marriages ama kuna disagreement ama kuna chama inataka kufanya kazi na chama ingine, inakuwa na shida, Penat. Kwa sababu for me what Sifuna is saying, na wakati baba alimutetea, alimwambia vizuri Sifuna anastahili kuongea yale inahusu party, na akamwambia Sifuna, but sometimes don't go fast.
Nilisikia yale Parasa alisema jana Penat kuhusu the bitterness of Sifuna. But go back again. Who is Sifuna? Wait. Sifuna ni senator wa Nairobi. Kabla hajakuwa senator ya Nairobi, where does Sifuna come from? Bungoma. How is Bungoma doing with ODM? Not Luyaland, Bungoma. Sometime Penat, saa ile umeolewa na umetoka kwa familia, sana sana wale wanatoka kwa familia ya chini. Akapanikiwa, akaenda akaolewa kwa tajiri. Immediately amekalia hiyo kiti kama mke, amesahau mahali alitoka. Akiona wale wenzake, wale wako chini, unasikia hata msee anakumbushia mama, anamwambia lakini na wewe wakati nilikuoa unakumbuka mahali nilikupata juu. Kijana yake ametaka kuoa na ameenda kuleta msichana tu kutoka familia ya huko chini. Hawezi oa kwa maskini, na unakuta baba ana remind, anamwambia mama, na wewe wakati nilikuchukua ulitoka nyumba gani? Kwa sababu amekuja kupata na amesahau walitoka. So for me, Sifuna kama senator ya Nairobi, he has a right kusema yale anaona, vile amesema kama Mbati, kama Wachumbe amekuja. But there is a arrogance in Sifuna. Ile inamupatia akuwe na kifua. But most of the time, Penat, test the ground. Unajua kuna watu hata wakiongea namna gani, anajua ground yake ako namna gani. So as for me, mwenye nimetoka kwa party, na mostly watu ya secretary general, they serve in political parties. Kuna wengine tulikuwa na Mungatana, for example, one time tulikuwa na Kenya. He was our secretary general. Wakati alikubaliana na watu wengine, akaenda kinyume cha chama yetu ya na Kenya. Lakini saa ile alikuwa naondoka, he knew wengi wanakuanga Penat wanafanya kazi wakati wame marriage na party fulani na asemi. So anaenda against. Wengine anataka kufuruka ili atoke na China, ili ufukuse aende huko nje aliye nimefukuswa. Lakini mtu kama Sifuna na wengi wale Raila amewapatia heshima kama Raila. You know, if you are unpicked kutoka kuna watu wameletwa na Raila, ile ukiwachiliwa unaenda mpaka chini. You cannot get up again, Penat. So for me, what Sifuna is doing ni kwamba kama baba alisema sisi ODM tuna support hii serikali mpaka 2027. Na akarudi akasema tu yeye mwenyewe tuko hapo mpaka 2027. What is the work of Secretary General? Si kukuja kupingana na mwenye chama kama, but it is okay. Sifuna pengine unajua kijana pia kama ametosha kuoa na amejisikia nyumba yake iko sawa, anaambia baba yake, mimi hata ukinitoa niko tayari kwenda kutoa singira yangu. And Sifuna mahali siasa iko, hawezi tolewa for now kwa sababu kuna election inakuja October. And maybe Sifuna kulingana na vile ako amejua maybe he has no chance in the coming election of Secretary General. So ataki kukuja kuonekana ameanguka. Anataka
afanye atolewa akiwa na China. Party spinach si siasa kama ile watu wanarukia. If you have worked in a political party, kama umekuwa kwa chama, kuna disciplinary action. Kama secretary general, chama sahi inaweza kukaa chini, executive wamuite, achitete, aseme nimeongea hayo mambo kama senator, and the party belong to members of ODM, the majority. Wakisema enough, we have so many, ile watu wanasema, ukitoa sijui Sifuna, anaenda kuungana na Gachagua. What is wrong kuungana na Gachagua? What is wrong even kuungana na wao wengine wote? It is okay as long as anajua akishatoka ODM, can he become the city one in Nairobi? Akitoa Wanyonyi sahi, Timu Wanyonyi, wakati ametaka kukua governor ya Nairobi, ikapishana, kuna Babu Owino, kuna sasa Sakaja. Unaona yeye amewithdraw, ameenda Bungoma, where anajua atakuwa na support. Now this Sifuna, wakati anapigana na ODM, is he ready to come back as senator ama kama governor ya Mombasa? Ya Nairobi, wacha niwachie hapo, tunaona watu wengi wameingia, but mambo ya political party si siasa ya nje na si umarifu. Mami, mimi nakusikia vizuri, lakini uje naambia makosa ya Sifuna as in kwa hiyo interview, na kulingana na tradition ya ODM, wakati umeitwa kwa interview on radio or on TV, it is usually the law in ODM. You must consult, then go to speak. Hiyo tumesikia hiyo na Millie Odhiambo, nani mwingine, all ODM leaders, especially key leaders, they don't just go on TV and speak. Nimeitwa Citizen, naenda kuzungumzia swala hili. What is the stand? How should I present myself? So to make it look like Sifuna alitoka tu kwa nyumba na kaenda Citizen na kasema yala alisema by himself, for himself, it is getting it out of context. That's number one. Number two, kile Sifuna alisema hakuenda kinyume na mkataba. Alisema huu mkataba tulisign ni kama haufanyi kazi. Kwa nini tulisema abductions ziishe? Zinaendelea. Tulisema mauaji yaishe, yanaendelea. So what is the purpose of this agreement? If it's not being implemented, then there is no need of us keeping it, because sababu ya kuingia hapa ilikuwa tuokoe jahazi, tushikilie serikali ifike mwisho wa term, then we go for elections. But from the way it is going, it is not taking us where we said to go. Wengi wetu wanakufa njiani tukienda. So how was that a violation of the party stand and the party laws? Bernard, yes. Kama ni hivyo, wakati NEC imekutana na kuna critical issues kama hiyo chenda ile walienda kusign. So they come out, wanakaa chini, wanadiscuss na wanakubaliana. Sasa kama Sifuna alikuwa ameingia kwa executive na wakatoa hiyo chenda kuambiana this is wrong, hii imeenda mbaya, hii imeenda mbaya. So kama anakuja kusema sasa vile anasema I'm reading, kuna yale mambo Sifuna mara mingi amekuja anasema hii si maoni yangu, ama wakati wamesimama kama executive committee wanasema who is going to read what we have. Now there Sifuna atakuwa amesema mambo ya party. Lakini pia ukisema kuna mambo huwezi kuja kutuambia kwa TV na wewe ndiye mwenye chama
yenye unastahili kwenda kukaa chini na executive, mupitishe, mkuje vile mnakujanga mkisimama, museme now this is the divorce between us na hii watu tulikubaliana. But Sifuna as himself, nimesema kuna mambo mawili. As senator, Sifuna ako na right ya kufanya yale amefanya. But kama secretary general ya party, kuna yale mambo anastahili ameongea na executive committee ya chama organ. Secretary general is not an organ of a party. There is an organ. Wale wanampatia ruhusa aende aseme. Na kama alisema kwa kufikiria kama as a person, then that is not ODM. Okay, so I think that's clear enough. And of course, this was not a press briefing. He was responding to questions. Maswali yakiulizwa yanahitaji majibu. So labda hayo majibu yalitolewa kwa njia isiyo ya kupendeza watu wengi, lakini kwangu mimi tutaangalia hiyo maswala aliyosema at least one section, then we continue with the conversation. So Furaha, tegea hapo hapo, want to hear out what Sifuna said before we put him on the bench and begin to kind of judge without giving him a hearing on this particular show. So let's listen out to this. First of all, let's listen to what members of parliament are saying. Then finally, we'll give that view of Sifuna and continue with the conversation. Karibisha mtu, like video. As ODM party gears up for their October National Delegates Conference, Edwin Sifuna's fate as the party Secretary General now hangs in the balance as some party members have launched an onslaught following his criticism of the MOU between ODM and UDA. Unless he's reading a statement which has been authenticated by the party, then that is the position of the party. Otherwise, when he addresses the press, he could be addressing it as Senator of Nairobi. Ongee, nakubaliwa na tuwezi zuia mtu kuongea, lakini yale alisainiwa pale KHRC ndio sisi tumeshikilia mpaka wa leo. Na tunaunga broad-based mkono 100%. Hapa tuondoki. ODM party leader Raila Odinga is on record defending Sifuna. The spokesman of the party is usually the Secretary General, Mr. Sifuna. When Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. But then Mr. Sifuna Sifuna has in the recent past amplified his position on the working relationship between the two parties, slamming the ODM leaders criticizing him. ODM umeingia wiki mbili kabla ya nomination, ushachoka. Ushachoka, unatuambia unataka kupumzika ndani ya serikali. Serikali ya wenyewe, serikali ya wafisadi, serikali ya wauaji, serikali ya abductors. Unatuambia nini bwana? Political analyst Mark Matunga holds a different view on the possibility of Sifuna being ousted as ODM Secretary General. They can do all manner of things, they can say all manner of things, but they can't remove him from ministry. And I think that is the comfort that Sifuna also has. He has the comfort of his security being Baba. So the day Baba wakes up and says, Sifuna, you are done, that will be the day. ODM has announced an increase in its activities over the next few weeks in the lead up to the National Delegates Conference. Samedika, K24, Nairobi. Okay, Furaha, mambo kama hayo. Karibu, hali vipi? Nipo salama. Haya, tuambie dhambi za Sifuna ama kuonewa? No, my take on where Sifuna stands is for me, he's a very articulate guy. He's very informed. We've seen him on so many forums, how he argues his points. And on this one, I think Sifuna, it's not even Baba's protection that is paramount. It is the feeling of the people. He has the pulse of the country. I told you the other time when I had been away for a while, and I told you I'd traveled up country.
and my county is Homa Bay. And I can tell you, of late, you know, things have been happening. Even the other day when Mama Ida was in Migori and she was heckled, and she got worked up and even said, you know, I have my, you know, you're heckling me. I'm from this county. This is my home county. You're here heckling me, and my helicopter is, you know, is parked there. It didn't sit well with, you know. Baba has never received negative vibes from Luo Nyanza especially, and Mama even less so. So there is a sense in which the mood, the pulse of the country, and where Ruto has put us is so awkward that even Sifuna in that interview, he made clarifications. First of all, he shared and said that any frustration that he was airing about the broad-based, about how ODM is relating with broad-based, and how that has not borne any fruits, because the idea was that they go in and you know, they offer the expertise, and you know, we see the change. The change is not there. Things have gotten worse. If you compare the time when the 4 people experts were getting into into government and how things are today, overall, the judgment by the people is that, you know, this government has not done well. We came from the killings of last year, and now we had another one this year, and then the Sabasaba, and you have children dying, you know, very much like what happened during Baby Pendo and the other young boy who was killed, is it Yasin Moyo, who was killed on the balcony of East. How is that different from what was happening in Sabasaba? We are just burying Alice, we are burying people who had nothing to do with the protest, innocent people. So the country is not happy. And I think for me, as somebody who also associates with ODM, I think there's a sense in which any wise leader has to go out there and engage the mood. Sifuna came out clearly to say in all his 8 years, we have by-elections, and now that the IEBC is in place, you know, people are already starting to plan for probably to be part of those by-elections, even to offer themselves as leaders. And for the first time in his tenure as the Secretary General, he says there is no scramble for the ODM ticket. People are laid back. They are watching and saying, if I go with ODM, am I going to get the votes? Because people are associating ODM with UDA, and UDA is Kenya Kwanza, and Kenya Kwanza is Ruto. So people, it's laid back. He said it in that interview that for the first time in all his 8 years, this is the first time that there's no scramble for the ticket of ODM, not the way it has been in the past. So there is a sense in which there has to be a test that is happening. For Sifuna to go and sit there for that long and try to paint a picture of what we are struggling with as the people who decided to work with this government, or to try and give support, even if we felt that it was the right thing to do in terms of bringing peace in the country, it is very, very difficult to say that we want to stay in this broad-based government until 2027, and then you want to go back to the people and say, now I'm offering my leadership. You see, that's part of the things that we suffered even in the handshake with Uhuru. People are like, oh, Baba was with Uhuru, so everything that happened wrong, they kept on telling us, but Baba was there, but Baba was there. And people are saying, you know, he wasn't the government, he was just,
working with him, and things worked, but he couldn't separate himself totally from the ills and some of the shortfalls that came with that government during the time when he was having the handshake. And we risk the chance of, again, having this tag of broad blood-based, as people are calling it. You see, that negative connotation, we risk carrying it into 2027 if we are going to wait until 2027, because Ruto is not redeeming himself. He should be redeeming himself, after the assistance that came. The government, the Kenya Kwanza government, should be redeeming itself. But you see, now we have an expert who is in Treasury, who is telling us now that the amount for capitation into schools is coming from 22,000 plus to 16,000, and already fuel rose the other day. So we are like, okay, so where are we? Sorry, how as ODM are we going to ever redeem ourselves if we are part of this tainted regime? And I think that was the struggle that Sifuna was trying to put out there. And apart from being the Secretary General, he's also a senator. So he's also articulating the pain of his people in Nairobi. And he got more votes than even Ruto himself, in Nairobi. So he has a great following. He's youthful. He's been interacting with a lot of people. So anything he brings onto the table has a lot of weight, regardless of the party. And also, Bernard, as I finish my initial submission, I think also we have to look at the progressiveness of parties. It shouldn't be that it ties us so much that we begin to, it's good to have the neck and all the structures in the party, but we are also saying that, these structures are not supposed to gag us so much that we are not in tune with what is happening on the ground. If the party position is wrong, I think the members of that party, not just the leaders, but all members, you see, because if we are members of the party as people and we feel that our party is doing wrong, shouldn't the party also pay attention to the membership? Because without members, they don't have the stand that they have as the strongest party in the country. So I think there's a sense in which that interview was very well placed, so that we actually try to get the response from our party in terms of how do they see it, because on the ground, I think mambo ni different. Thank you, Bernard. All right, thank you, Fraha. We appreciate that. That is clear. I believe it adds to what we are saying in terms of a clarification on Sifuna and his submission. And like I said, it was a response to questions. And when questions are asked, they should be answered, especially on live TV. And then, of course, when you are a representative of the people, it's important to feel what the people are feeling and be able to empathize with them and speak out what is required. What I am afraid of, and history has a way of repeating itself in this country. Those of you can remember, I know Jakindu Bey would remember that, the end of KANU, or rather the fall of KANU from being the national party that it was for ages, was caused by this same thing, where people with Moi who don't want to tell Moi what the ground is saying, and the decision is going to make is going to hurt the party. You remember there was the merger between the Raila NDP and KANU that produced new KANU. And we had people who were opposed to it, Saitoti and the other team.
And then we had people who are in support of the same. And then, of course, Moi naye alikuwa haambiliki. But when it came to the run-up to the 2002 elections, Moi decided to do nomination by himself. So Queen Raila and the other team were there, hoping that they will go Kasarani, wapige kura, yule atakayeshinda atapewa bendera ya KANU na ataenda kwa elections. Lakini ilipofika hapo, Moi akachagua, akasema hataki maneno ya nomination, anataka ku-appoint, na ka-appoint Uhuru Kenyatta, akasema huyu ndio candidate. That's what brought about the end of KANU, when decisions are made without considering the people as well as the norms that are supposed to produce fairness. And so I don't think supporting the government means looking the other side when the government is doing wrong. I don't think that it amounts to that. And if there is any lesson members of parliament need to learn, is this: you should not, even if you are a UDA member of parliament or Kenya Kwanza member of parliament, it is your responsibility to oversight the executive. So when the executive is doing wrong, you should not coil yourself in and say nothing simply because if you say you're going against the party leader or you're going against the political party. The political party is not the people. The political party should be acting and working in the interest of the people. So when it is no longer defending the rights and the liberties of the people, then that political party also needs oversight. Okay? And you as a member of parliament, you should oversight your political party. See, this is not the tenets of our party. Like ODM stands for justice, stands for equity, stands for the rights of Kenyans, the freedoms of Kenyans. That should be the earmark that identifies ODM. But when they are killings, the abductions, they are now capitation you talked about, so the failure of education, failure of healthcare, failure of things. And because we have an agreement with UDA, we should not say anything, see no evil, say no evil. To me, that's failing. It is not being truthful, and it is not serving as a senator or as a member of parliament or as a leader in any capacity. So whatever that Kenaladua and team are asking for is not tenable. It's not tenable, not at this point in time. If the MOU between UDA and ODM means that the ills being committed by the government should not be spotted out, should not be spoken of, should not be seen, should not be said, then that MOU is evil. Then that MOU is ungodly. The MOU should be defend lives, protect mamas, protect children, protect everyone. If that is the interest of the MOU, good. But if the MOU ni kuficha dhambi, kuficha maovu, usiseme hiki, usisende hivi, ukisema like what Sifuna was complaining before when Baba was running for AU, he said usiseme hivi, unaharibia kura za Baba. Usiseme hivi, utaharibia kura za Baba. Usiseme hivi, utaharibia kura za Baba. And it went on and on and on. But look at what now the giant we are dealing with. Tulianza na mmea kidogo, sasa imeingiza mizizi, sasa imekuwa mti mkubwa. So kukata huo mti imekuwa shida. Kwa nini? Wakati maovu yalikuwa yanaanza tulinyamaza. And to me, we better begin to speak up in good time and save the day. So quickly before nimlete Jack Kindube, kwa kifupi tu tumsikilize yale Sifuna aliyosema na tuone makosa yapo. Personally, I got to a place where I asked myself, how many times can you condemn police brutality? How many times can you send thoughts and prayers to the families? We were seeing in your news here, a family in, I think it was Kirinyaga. They were burying the fourth person who was being shot from Kirinyaga. How many times can you condemn something without saying, this needs to stop? You know? And so I get to a place where
I decide that even for me now, I need to vacate that space because, you know, sometimes they say Sifuna talks too much. Can we allow these people who support this association with UDA to explain what Ruto is doing? One of the people that is supporting that arrangement with UDA is your party leader. That's what I'm saying. He has spoken. You have to distinguish because you know for you. Is he then saying, what you're saying? You want to get me in trouble with my party leader? No. But I'm not going to allow you. No. Raila Odinga issued a statement as recently as when Ruto spoke on this thing of shoot to kill. When he was in Homa Bay with the president, he said the same thing. Stop abducting young people. He has never stopped talking about those things. But there are other leaders in the party. This confusion is brought about. But yet, no, hang on, Senator. With all of that, he makes statements publicly. Yes. But yet still continues to pledge support for this very same person. For different reasons. Until 2027. For different reasons. That's what I'm saying. You have to distinguish. So what are those different reasons? The different reasons, and this is where we began. This is where we began with the initial arguments for this association. The sustenance of life and the sustenance of the democratic state. Now, if that's no longer let me explain. Let me explain. We can sit here until the morning. I'm not going anywhere. Today is Tuesday. I will tell you everything you want to hear. Listen, we got to a place where there was a real danger of this country falling into an undemocratic state. When you see the army in the streets, people imagine that the things we see happening in Tanzania and in Uganda cannot happen in Kenya. We are not special, Yvonne. These things can happen to us. The things that happened in Tahrir Square, the things that happened in Sudan, those things can happen here. And we got to a point where we were seeing the deployment of the army in the streets. And when that state collapses, when the army takes over, the first thing they do is to suspend this document. We will not be here talking like the way we are talking here. We will dissolve all the institutions, including parliament, including the judiciary. Everybody goes home. There is a general in West Africa. I was seeing in the news yesterday. He has just abolished the constitution and extended his own term, and he's saying he will be president forever. It has happened next to in Uganda. Do we love our democracy enough to make compromises? I think that is a valid argument. What I am saying is, at some point, a decision has to be made that the price we are paying for this association as a political party is too high. And that's the point that I am making. That's not to say there are no arguments for the association, you know. And me personally, I thought, honestly speaking, that Ruto having been through what he went through with Gen Z, would give opportunity for the implementation of this document. But there has been no commitment, no desire from his side to implement any of the articles here. None whatsoever. Yeah, and that is the reason I personally said this thing is dead. All right. You said there can be arguments for the association. Correct. What would those be? I have just made them. I have told you about the sustenance of a democratic state, that Baba believes we should have a constitutional opportunity to remove Ruto democratically. How do you get there? That is the conversation. How do you get there? Well, the reason I'm asking that is because you say there are arguments for that association. Those are the arguments. That's fine. Yes. But in the same breath, you say it is not working. Yeah, the sustenance of life. Therefore, can there still be arguments for this association? Because you're saying it is dead. You ask me questions regarding the position or the view of my party leader. I explain to you the arguments for, you know, and I also give you my arguments against, because my sincere belief is if we are sustaining a democratic state so that we can all elect somebody or kick somebody out democratically, can we all get there? Can we all get there? Because if you go by the rate, this regime killed over 40 people on Sabasaba. If you do that math, and we have another maybe 800 days to go, 800 times 40, that's what? 320, isn't it? People. I'm at 32,000. Actually, 32,000 people will die before we get to the election under the guns of this regime. Those 32,000 people will not get an opportunity to kick William Ruto out. I gave the example of Albert. Albert is in the ground now. You cannot tell Albert to wait for you in 2027. If Ruto kept his word, then it would be easy for some of us to buy that justification for the sustenance of the democratic state, you know? So when you have leaders, a person in the position of a head of state telling the Kenyan police, and you know the Kenyan police, they have a history, telling the Kenyan police now you are allowed to shoot people. You have his acolytes like Nelson Koech saying, in fact, don't shoot in the legs, shoot to kill.
Those instructions permeate to these junior officers. And I'm telling you, Yvonne, if we do not have another way, we will lose more lives before we get to 2027. So what is? That is what I'm saying. I was hoping to get into this intergenerational dialogue with you. Yes, now we can talk about that, because now we want to understand what the way forward looks like. Yes. Intergenerational national Now we'll pick from there. Thank you, ladies and gentlemen, as we continue the conversation. Tafadhali karibisha mtu like video, hakikisha uko hapa mpaka mwisho. Jackie Dupe, hali vipi? Salama sana Bernard, nawasalimia sana. Furaha na Mama Celine, wote nawasalimia. Asante. Karibu. Asante Bernard. Kitu naweza kusema ni kwamba kwanza kabisa nimekuwa nikiwaambia kwamba kitu ambacho una copy huwezi kuifanya. Ukitunga wimbo na mtu mwingine aje kuimba kama hawezi. Sasa mimi kitu ambacho nasema ni kwamba jambo la ajabu ni kwamba sisi wa Afrika tumeshindwa yetu sisi wenyewe, kwa sababu haya mambo ambayo tunakopi hayaendi vizuri, hayaendi kwa sababu tunakopi kitu ambacho kwa mfano nataka kusema hivi, hii system ya Amerika ambayo sisi tumeikopi, wa Amerika inawafanyia kazi vizuri kabisa. Wale Democrats ni Democrats, wale ambao ni Republicans ni Republicans. Hakuna siku nyingine wana support Republic, wana support Democrats. Hakuna. Huwa kila mtu wako na line yake, ingawaje wako na majority na minority. Kama sisi sasa hapa utasikia mtu anasema sisi ni minority na hawa ni majority, lakini wanajua line gani wanafuata. Katika hiyo system yao unaweza kukuta kwamba president ambaye ambaye wakati huo ni mtu wa Republican ana appoint mtu wa Democrat kuja kufanya kazi pale. Huyo mtu huwezi kumuona akizungumza kwa rally, any rally yoyote ya Republican akisupport mambo ya Republican. Ye atafanya tu kazi. Huwezi kumuona akienda kusema. Tena hawa wanafanyaga, hao maminister wale ambao tumewachagua, hao watu hawazungumzi. Lakini sasa unaona watu wetu, katika katiba yetu inatakikana hawa watu ambao tumewachagua kama ministers hawatakikani kuzungumza kwenye platform za political. Lakini sasa angalia, hawa watu wetu hawajui kwamba yeye ni minister, hatakikani kuongea huko. Unakuta hao sasa wamepewa kazi, badala tu ya kufanya ile kazi wanaenda kupromote party nyingine. Unaona, wanasema sasa wako huko kwa serikali. Hata wale watu ambao wakuchaguliwa kwenda kufanya hiyo kazi wameingia huko. Sasa ndio maana nakwambia sisi hatujui hizi system, hatujui Bernard. Ndio maana unaona kuna mchanganyiko. Hata ukisikiliza vile watu wanazungumza, watu ODM ili donate, iliazima, lakini unakuta hao watu wamezimwa oriti. Wameazimwa, wanaenda sasa wanakuwa ndio wenye hiyo party ambayo imewazima, badala wao kufanya kazi ambao waliambiwa kwenda kufanya kazi. Unakuta wameingia kwa siasa. Sasa hiyo ni kusema hawajui vile hiyo system inafanya kazi. Hatujui vile hiyo system inafanya kazi. Ndio maana mimi ninasisitiza hizi mambo ya kuazima, hata tukifanya na system hii miaka 10,000 hatutafaulu. Hiyo nawahakikishia. Watu wataona siku tusipofanya mambo yetu, system yetu sisi wenyewe. Unaona Bernard, hii iko tu kama vile Mwalimu Nyerere.
aliangalia vile wazungu au walipoenda China, anaangalia vile watu wanaishi kwa njia ambayo inawafanya wanapata maendeleo haraka. Na hiyo ndio Afrika tulikuwa tunaishi hivyo zamani. Zamani tulikuwa tunaishi kwenye vijiji, ambapo tulikuwa tunaishi kwa hizo vijiji, tulikuwa tunaishi kwa vijiji ambayo sisi wote tulikuwa tunaweza kushirikiana. Kama kuna mtu ametuattack ama kuna jambo lolote, tuko katika hiyo kijiji. Lakini mzungu alipokuja akaharibu vile sisi tunaishi, na wao kwao hawakuharibu, sisi tukachukua tu kiolela kwamba mzungu amechukua shamba yake, so na sisi tukaanza kila mtu anataka shamba sijui nini. Tukaacha ile njia ya kuleta maendeleo kwa haraka. Mwalimu Nyerere alipowaambia Watanzania, jamani tufanyeni hivi, tujenge sehemu ambayo kuleta shule ni rahisi, kuleta kama ni maji ni rahisi, kama ni hospitali ni rahisi. Kwa hiyo ni lazima tuwe na vijiji, tuwe na miji, kama mfano miji midogo midogo ambayo ni vijiji, kwa sababu hapo mtatengeneza kazi. Kama ni watu wa plumbers wako, mtataka watu wa kutengeneza maji, mtakuwa na mafundi hapo, mastima mtakuwa. Lakini Watanzania waliona hiyo ni yani unawanyang'anya mashamba. Hawakufikiria vile Nyerere alikuwa anafikiria. Sasa hiyo ndio nasema, hata kwa hiyo ODM ukiangalia, Raila mwenyewe anajua kwamba unaweza kuwazima hawa watu wafanye kazi pale, lakini unaona vile hawa wale ambao anafanya kazi naye wanaenda kusema sisi tuko ndani ya serikali, na Raila mwenyewe anawaambia hapana, hatuko ndani ya serikali, lakini wao wanasema. So ndio kusema wao hawajui. Sasa hii kitu kama unaongoza watu ambao hawajui, itakupatia problem. Ndio maana Sifuna ana tabu. Kitu ambacho mimi nashindwa mpaka leo, wakati Sifuna alizungumza jana, niliona, nafikiri ilikuwa ni jana, niliona kama kulikuwa na mkutano wa ODM ambapo Sifuna alipewa fursa ya kusoma. Zilikuwa nafikiri agenda 5 ambao walizungumzia, na ilikuwa ni the same thing kwamba Ruto amepewa nafasi ya kufanya nini, ya kuweka mageuzi, na alishindwa kufanya hiyo. Kwa hiyo walikuwa wamempatia nafasi ya mwisho, na Sifuna aliulizwa hapo kwamba mnasemaje? Akasema vijana wameshasema yeye ni mtu wa tamu moja, so huwezi kuniuliza, wameshasema. Na hapo kulikuwa na Raila na hawa viongozi wote niliwaona. So mimi sijui kama niliona macho yangu au sijui kwa nini watu wengine. Sasa unaona saa hii watu kuna ma MPs, unaona ile vurugu iko. Kuna watu wengine wanataka Sifuna asizungumze. Sasa mimi nataka kuuliza Bernard, wapi demokrasia? Kama tunasema tunataka demokrasia, tunataka uhuru wa kuzungumza, Sifuna akizungumza wengine hawataki, wanasema sasa wanataka kumfukuza. Hiyo uhuru wao ni uhuru gani? Uhuru hiyo wa kuzungumza, mbona wasimwache azungumze vile yeye amezungumza, na wao wazungumze? Sifuna hajasema atawafukuza, na hiyo kwenye press conference hiyo niliona wakisema, Sifuna alisema watafanya uchaguzi sehemu 5, moja yao ikiwa ni game, nyingine ikiwa ni na Buholo, nyingine ikiwa ni uko Bondo ama hizo. Bernard, mimi nafikiri sielewi kama sioni vile ODM ama as a chama ina problem na vile Sifuna alizungumza. Na mimi nataka kusema Sifuna is the right man, is the right. Mimi nasema
Sifuna ndio kiongozi mzuri tukiangalia kwa hao viongozi wote kwa wakati huu. Sifuna ndio angekuwa kiongozi ambao kama sisi wa Kenya kweli tunataka mageuzi, tunataka mtu ambaye anaweza kuleta mabadiliko kwa serikali katika taifa la Kenya, ni Edwin Sifuna. Mimi huyu tu ndio naweza kusema anafaa kuwa kiongozi wa Kenya. This time 2027 huyu ndiye anafaa kuwa kiongozi, kwa sababu hana ubadilifu, hana uoga, na anaeleza vitu sawa sawa. Hana upendeleo wala haonei mtu, anazungumza yale mtu vitu vyote Sifuna amesema. Hakuna uongo hata moja. Hakuna. Sifuna hasemi, mimi kwa siku zote nimemwangalia akizungumza, asemi uongo. Kama kuna mahali amefanya makosa anasema pole. Nishamuona aki kwamba hapa tulifanya makosa. So huyo ndio kiongozi mimi kwa maoni yangu naona ni mtu ambaye anaweza kufaa kwa sisi. Mimi Sifuna namwambia Raila, kama kuna mtu wa kusupport huyu ndio kama watu wa ODM kweli wanataka uongozi na wanaangalia bila mapendeleo, huyu ndio kiongozi anafaa kwa nchi ya Kenya. Ruto ameshindwa. Huwezi kusema president, huwezi kutamka neno la kupiga mwananchi. Wale watu ambao unasema apigwe mguu risasi, huyo ukimpiga mguu risasi ni kilema. Sasa kilema atatusaidia namna gani? Kilema unamweka mtu kilema na kitu na complain ni jukumu lake. Hiyo ndio inanishinda Bernard. Hauwezi kusema kwenye constitution yetu kuna kifungu kinaturuhusu kufanya maandamano. Na ukifanya maandamano president anasema polisi anipige risasi. Hiyo ni demokrasia gani? Ndio mimi nasema hii mambo ya demokrasia tunaambiwa. To me hii mambo ya demokrasia, huwezi kuwa na demokrasia kama sitibiwi. Siwezi kwenda hospitali nikatibiwa, siwezi kwenda shule ni shida, kuzungumza ni shida. Hiyo ni demokrasia gani? Where is it? Hata hizi vyama zinatusaidia na nini? Kwa sababu hizi vyama sasa tayari hazijui mbele wala nyuma. Unakumbuka wakati tulifanya uchaguzi, Azimio ilikuwa na wajumbe wengi, ambapo kama wangekuwa wanajua kwamba kazi yao ni kutetea nchi, kujenga nchi, kama wangebaki bila kuyumbayumba, Ruto hangefanya hizi vitendo ambavyo anafanya sahi. Hangefanya kwa sababu hangekuwa na nguvu ya kufanya hizi vitendo. Hangekuwa nayo kwa sababu ilikuwa ni kwamba lazima angesikiliza vile wananchi wanasema. Lakini watu wetu ni watu ambao wale wabunge hawajui kwa nini wako huko kwa bunge. Hawajui hata kidogo. Asante sana Bernard. Okay, thank you, Jackie. We appreciate that. Ladies and gentlemen, you get it loud and clear. Maoni hayo, wasia huo, hekima hiyo, lazima tutilie maanani mambo haya. Na mojawapo ya tabia za uongozi ni kuwa ukweli, ni kuwa mwaminifu. The Bible says that it is required of a steward that a man be found faithful. So mojawapo ya mambo ambayo lazima tuyaangalie kwa kina kabla tupatie mtu rais, ubunge, UMCA, useneta, ugavana is their faithfulness. Are they faithful? Are they trustworthy? Do they keep their word? If that is not a consideration, then it is okay. Tufungulie wafungwa wote watoke kamiti, kwa sababu kila mtu ako halali mahali alipo. Lakini tukitaka inji nyooke na tuwe na siku za usoni ambazo zina uhakika, ni lazima turejee katika uongozi ambao unasimamia haki kwa kila mmoja. We are taking a short break. When we come back, tarudi kwa mama atuambie naye mawili matatu
tunaposonga mbele. Masaa ndio haya yanaendelea kukatika 14 minutes after 1 a.m. East African time. Thank you for joining. Please be here as we take a short commercial break. Urejee tukiendelea na mchakato huu. Na likes zione zikipanda, watu wangu wa TikTok. Hebu nione hiyo screen imejaa tafadhali, tunapoendelea na mambo haya. Asante sana. You've dreamed about the perfect wedding, the dress, the vows, the happily ever after. But let's ask the most important question. Before you say I do, are you truly ready for the lifelong commitment that comes after the honeymoon period fades? Bernard Ngozzi's groundbreaking ebook, Are You Marriage Ready?, is the ultimate guide to building a successful, lasting marriage. This isn't just another relationship book, it's a heart-to-heart conversation that prepares you for one of life's biggest decisions, getting married. Are you choosing love or just infatuation? Are you building a marriage or just planning a wedding day? Reading this book was a game changer. I realized I wasn't as ready as I thought, but now I'm on the right path. Don't wait until it's too late. Invest in your future. Download Are You Marriage Ready today? Link in the description below. Your future spouse deserves the best. Are you ready? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha mahubiri kimerudi tena kwa kishindo kwenye Sound Candy Talk. Tunakufundisha, kukuelimisha na kukutia moyo kwenye Daily Bite. Mafundisho kamili ya Biblia kila siku kwenye runinga uipendayo ya Sound Candy Talk. Hallelujah, Yesu yanaga. Hallelujah, Yesu yanaga. The Pharisees couldn't stand it, but they found out they couldn't stop it. Pilate couldn't find any fault in it. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him. And the grave couldn't hold it. Yeah! That's my king. That's my king. Tunazunguka kote kote mchana kutwa kukuletea taarifa na matokeo ya habari kutoka pembe zote za ulimwengu. Jioni tunaweka mduara wa kujadili taarifa ziso hizo kwa mapana na marefu. Ungana nasi kila siku ya wiki kwenye matukio ya siku saa 2 jioni kwenye Sound Candy Talk. Matukio ya siku, makao makuu ya habari kuu ya siku. Welcome back, ladies and gentlemen. We are looking at ODM in crisis. Sifuna sparks uproar over anti-UDA deal remarks. Party unity at risk. What is your take on the same? Thank you, those who are joining us on TikTok as well as on the comment section. We'll be speaking out. You can see Big J there.
anasalamia hiyo sijui vile naweza kujibu, hujanifundisha. Entasuba bo, let me not try it, I am afraid. Mami, karibu, hali vipi? No, yeah, unmute, you're still on mute, Mami. Nani ananikata Bernard? Mwenyewe tu. Umesikika sasa, endelea. Andasuba Bogen. So ni salam. Yes. Wow. So mambo ya parties na sasa sijui tunaangalia generally party constitution ama tunaangalia siasa. Nilikuwa nimesema vile cha Kindube amesema aliona wakisimama. Is the organ. Wana read yale wanasema tuna hii, tunapaa election, tuna hii. But kulingana pia yale nimesikia wakiongea tena sahi, Sifuna anasema chawapo ya hawa kuingia kwa serikali ya Ruto, inchi ilikuwa inaporomoka. That is now what he can say. Ya kwamba baba aliona mambo ni ngumu. Jeshi were ready to take it over. Na amesema na ukweli wakichukua Bernard, hakuna constitution, hakuna parliament, hakuna chochote, hakuna churches, nothing. Tutakuwa na ile kama ya Uganda wanaita court martial. Kila mtu anastakiwa kwa ami. Hiyo manyumba yenyu msuri na mahoteli inakuwa ya General Kindube, General Furaha, General Bernard, Mama Seli. Wana choose mahali wanataka. And Sifuna akasema again what Baba is saying. Unajua nikiwa Bernard. Yes, ukienda kwa media, kuna yale mambo media anataka useme, na saa zingine unaona wakati UDA walikuwa nakimbia kwa ile morning shows, walikutwa mpaka wakapaniwa, kwa sababu mtu anaenda anakuta ameropoka. Kuitengeneza ni ngumu. But the real cause is saying, yes, baba akona jambo na umekata wakati Yvonne ama wakati Sifuna anasema we need this intergenerational dialogue. So ODM ama baba, he has something that he wants Kenyans to do. But Sifuna kama yeye anasema kulingana na ile anaona. The 10 agenda.
Na akasema vizuri, baba alirudia akiwa Homa Bay ya kwamba abduction, kuua, kufanya nini. So saa zingine kama wewe ni rafiki ya mwizi inakuwa ngumu sana, kwa sababu hata wewe saa zingine people cannot differentiate. ODM imebeba sacrifice kwa sababu ya mambo inafanyika, but still wanaona pia, na hata upinzani wanasema, na nilisikia wanasema baba. So tumerudi pale kwa sababu hakuna kitu imefanyika. So ni ngumu sana, na Chakidu alikuwa anasema vizuri, ni ngumu sana kuwa mtu anaitwa Raila. Now he's in the balance of saving the country, China iharibike, but sisi wa Kenya tuendelee kusurvive hata kama ni ngumu. Ama Sifuna pia is not ready, hata ingawa mambo yenye anasema, is not also ready kusema basi tuondoke kwa hii mambo ngumu, ngawa by 8 sijui amesema ngapi 32,000. Still us as Kenyans tujichue kwanza, what do we want penalty? Yes, serikali imekuwa ngumu. So alternative, what is the alternative? Opposition ama grupi gani imekuja ikatupatia better option today yenye Sifuna na baba wakiondoka, kwa sababu si lazima ikuwe ODM. What other alternative do we have ya ku save the country? Not to save Ruto, not to save naitwa nini, Kenya Kwanza. Because as we are talking now, Kenya Kwanza may not be there. Hata ile maneno inafurukana na huku, ngawa hiyo hamtaki kutaja, huyu kiongozi ya koti kubwa ameharibu maneno huko mpaka huko imekuwa upside down. But it is okay. So it is up to us, Kenya, what do we want? But for party, I know kama kuna maneno Sifuna, kwa sababu unajua mwanasiasa always unaposema, ikifika mahali umekutwa, unajua usuri tuko na language mbili, tuko na ulimi mbili. Tunasema alafu tukuulizwa hatukusema, tunasemanga ni inaitanga nini? Inasemekananga ni si kusema ni mwana nasema nini Benata, ile umefanya makosa na unasema mimi si kusema hivyo, walipatlisha, wanahabari walipatlisha. So you misquoted me. It was a misquote. Yeah, it was misquote. So always siasa hiyo moto imeweka sahi, alafu baadaye itarudi. But kama Sifuna kwa roho yake ya ukweli anaona mambo yamekuwa ngumu, watu huwa waambii kuondoka. Raila, wakati mumeongea mambo ya KANU, Raila aliingia ndani wakakuwa na Moi, na akiwa pale ndani aliweza kutongoza wanaume. Nafikiria Mudavadi peke yake alipaki na Moi. The rest, Saitoti, nani, Kalonzo, nani, wao wengine wote Raila aliwang'oa, wakatoka nje. So if Sifuna is serious as Sifuna and he want to save, akona intergenerational ama anafanya kazi mzuri, then wameingia hiyo serikali, he can also, and because this ODM tumeongea story ya ODM miaka mingi, they have been there to save people. Interest ya ODM sa ile mambo inaharibika, wamekuwa watu tumekimbilia.
So of it today, tomorrow, if ODM is not there, ama ODM, as now we are talking, baba hata si mwenye chama ya ODM sahi, ni Gladys Wanga, ni Sifuna, ni Nyang'nyong, kuna crew, baba tu ni a leader. Ise anawatch vijana yake tu vile wanaendelea. But he still has a say. Hata hii watu wanaongea. Raila can sit down without any chair. Hata ile yetu ya wasee ya mkutatu. Na ipalanis na isianguke as a person. About even from ODM. Ametoka chusi amesema, ametoa mwelekeo kama binafsi. Wale wamerukaruka na umekuta sahi, almost everybody is going there. Wanasema tuwe na dialogue. But siku ya kwanza wanaonanga aoni mbele. So Bernard, mambo ya ODM wanasema wanaenda election. Na Sifuna pia kama anataka future ama ako na future yake anaona imetosha. Unajua hii siasa, Babu Owino amekuwa mkali akapinga. Now, because Babu Owino ako Nairobi, na ako na support ya young people, na ako na support hata ya Nyanza, akienda unasikia china ya Babu Owino. But he has never, because he knows, hata ya hawezi kusema leo ati mimi natoka ODM ama baba amefanya, anachichunga. Unajua kuna mambo lazima uchunge ukitaka. So Sifuna, kuna fight kubwa iko Nairobi. Apart from ODM, wako na vita. Kuna walikasirika baba ameshikilia sijui Sakaja. Sijui nani angetakikana asikue karibu. Sijui nani angetaka. So hapa hivi, kuna viongozi. Na kuna viongozi wengi Penat, they cannot do without Raila. That is why they are fighting. Ni kama pale kwa milima. Usiposema Mukoroki, sahi mlima usiposema Ruto ni mbaya, you cannot be elected. At least baba sasa ametulia. At least wamepata mwingine leo. So hata mimi nafurahia hiyo sahani, ni ile yetu ilikuwa inacheza, imependuliwa. So at least sahani ya Mukoroki na Raila, at least imetulia. Lakini still Bernard, today ODM ama baba akajaribu kuondoka kwa Ruto. Let me tell you, in the middle of the night, mlima yote watarudi kwa mutu yao. Because the problem here, ni kuna watu wawili wawezi kaa kwa moto moja. Na kwa sababu pia wamekuwa na akili, they want to be like everybody else. So mimi pangu, tunajua wale tumekuwa kwa siasa miaka mingi, na shida yetu ni kwamba vile tulifunzwa siasa kwa ile NC ya Moi mpaka sasa tukifuatilia, Chakindube na mimi, wale wamekuwa wasee, tunajaribu kushikilia siasa hii ya vijana inatupita. Kwa sababu saa zingine siasa ilikuwa ni yake. Lakini saa hii ni kama anti-clockwise. Wewe unasoma saa 6 na kumbe wewe ukiwa saa 6 watu wako saa 2 asubuhi. So siasa zetu wale tumeiona nchi ikikuja, inatusumbua na inasumbua mtu kama baba. Lakini tukiwacha siasa iende vile inaenda saa hii, Bernard, hata miaka 10 Kenya haitafika. Tutakwisha. Kwa sababu kila mtu amekuwa, unajua kuna siku nilikuwa nasikia in my youth nikiwa Kano, nilikuwa karibu sana na serikali. Na nikasikia na nikajua kumbe walisema ukweli. Na pengine hivyo ndiye viongozi wengine wanataka kutumia. Nilikuwa nasikia Moi na wengine wakisema, ama watu wengine wa Central vile wamewekwa kuwa maskini. Wanasema Penat,
na ikawa lazima wa paralyze vitu ingine kama masiwa kama nini and that is by the way. Ngine ni pole nimeingia nikaongea na nimesahau tumepoteza my cousin pale Eldoret, msichana mdogo alishikwa na pneumonia, so nataka nipeane pole zangu kwa wasasi wake Sami Cherambus na my mom Sally Cherambus. Nataka kusema tu pena nichukue nafasi niseme pole sana kwa kasini yangu Karo. Tulimpoteza jana kwa sababu nafikiria hii baridi imekuja Kenya, pneumonia ina-attack watu sana. So ni pole okay. Yeah. So but otherwise okay, mami, siasa ni ngumu. Sawa mami, pole zetu pia kwa wale waliokumbwa na msiba. Kulikuwa na itilafu ya audio hapo mwisho ukimalizia usemi wako. Ningependa hizo rambirambi ukazitume tena. Kusikika sawa, sijui ni kwangu peke yake ama? Okay, sawa. Nilikuwa nasema Penat, nimepoteza my cousin pale Eldoret. Kwa Sami Cherambus ni baba yake na Sally Cherambus ni mama yake. Msichana anaitwa Karo ametuacha jana kwa sababu ya pneumonia. Nafikiria kuna baridi kubwa sana na ikishika mtu ilikuwa ngumu. So nataka niseme pole kwa familia ya Cherambus na pia kwa mama yangu kwa sababu ni dada yake last born. Nasema tu pole kwa kupoteza mtoto ya my mom, our last born mother. Oh, okay. So, thank you. Na pole zetu na maombi yetu na hiyo familia na wote ambao umekumbwa na huo msiba. Ladies and gentlemen, as we continue with the conversation, time is really running and I wouldn't want us to stretch this beyond where it should. So quickly, I will bring in this video and then tulete Praha and then Jakindube naona our Daniel isi omolomol alienda wapi. Praha atakupatia jukumu la kutafuta omolomol. Daniel is very faithful here and he needs to be helped to speak up and omolomolo na atuinterpretie lugha. Naomba tusikilize hii kwa kifupi tu alafu naye aje. We are switching gears, not from now the Sifuna, but everybody's free to speak on whatever we should. Hii nimepewa na Omar Said. Karibu ni sahau lakini nataka icheze kwanza alafu tusome. Sikiliza. Sijui nipatie nani, sijui nipatie nani, sijui nipatie nani, niache nani, na kikundi ni watu 31, widows and widowers. Sasa sijui nifanye nini. Watafikia nimechukua pesa yao, watakuja kwangu sijui siseme, sijui nitawaambia nini. Mama wangu wote ni wakongwe sana, nilikuja nao jana hapa. Mvua ilitunyeshea bwana Kindiki, hata amrishwa uliniona nikidansi huko na Riverera. Tulidansi hapo. Sasa kazi yangu nilikuja kudansi, nikaacha watoto wangu huko. Nimelala kwa mtaro. Kazi yangu ni kudansi.
hatukupewa chochote. Hizo pesa tulishangaa, kwani hao waheshimiwa wanachagua wale wanapea pesa? Kuna people living with disability hawasaidiki. Lately, there have been many questions, and rightly so. For starters, where is the money coming from? Which vault is being unlocked for these surprise handouts? Is it the presidency, a ministry, or perhaps a mystery donor with a golden wallet? The deputy president seems to be leading this nationwide roadshow, but what budget line is footing the bill? And about those helicopters, because empowerment apparently can't happen unless you descend from the skies like a savior who is paying for them. Members of parliament are also riding these choppers at approximately 250,000 shillings an hour, and with multiple landings a day, we're talking millions. Are our MPs really reaching into their own pockets? Or are we witnessing a creative reimagining of the National Emergency Fund? Then there's the bigger question. It's public funds, then who are the private funders of this very public campaign? And we haven't channeled that generosity through the structured, legal, mandated ideas that already exist. Let's refresh memories. Youth Fund, Women, Fund, GAF, the Ministry of Gender, the Ministry of Youth, the Ministry of Corporates, the Ministry of SPs, all backed by one legislature and billions of shillings over the years. These institutions are influence for the new empowerment brigade and the pattern of this nation. We know it well. We take all the exact shape of the yesteryears. The same ones in Ruto, Liberal, and 2024. So what's changed? Is this now called Harambee with helicopters? At the end of the day, the people of Kenya deserve this is important. Let it be clear. And the political campaign dressed up as charity, let's just call it the role in governments, empowerment projects, new receipts. In other news, towns we can no longer afford for free primary and secondary education. That's normal. The sad story of our country. It's your turn, but Niliona pesa kwa macho. Aki bwana Ruto, nilikuwekea kura, si ungetuwekea hata cheki bana, badala ya kuleta kashi. Hii kashi hata niliona pesa kwa kikapu imejaa. Mimi saa hii nimepewa 2,000. Niko na wamama 20,000 nimeshinda niwape 10 sababu niko na wamama wachane 20 ya kikaki. Kwenda huku nikapewa 2,000. 2,000 ndio hii, sijui nipatie nani? Sijui nipatie nani? Sijui nipatie nani? Niache nani? Na kikundi ni watu 31. Widows and widowers. Sasa sijui nifanye nini? Hizi nimepewa 2,000 kikundi watu 31. Sasa nitaenda kufanya nini? Watafikia nimechukua pesa yao, watakuja kwangu sijui siseme. Sijui nitawaambia nini? Kwa majina yangu mimi naitwa Roske Mto. Okay. Let me start off about our not knowing what they want to do. Today, I think looking at and I don't know how many, even the
ulitumika. You see, wewe ulitumika kwa sababu wewe ulitoka ukaenda barabarani on your own volition, thinking that we are fighting for our democratic space, we are fighting for freedoms, we are fighting for good governance. Yet kuna watu wengine walienda pale na wakapewa pesa waka. So it is a sad day, and unaona hao ni wamama wako na watoto. Some of them you hear it's vulnerable groups. That's why it's not just women. It's people who've lost their husbands. It's people who are vulnerable in the community. Apart from just being women, they are also very vulnerable. And then we have all this money that is being used, and then when you do the calculations, it doesn't add up. So you have the Auditor General saying we lost, is it 25 billion with e-citizen? Okay, word on the ground has it that, part of the amount we're talking about is the one that was hacked by Gen Z last year, because they've been quiet about it, but e-citizen account was hacked last year during at the height. Yes? There seems to be a distortion in your audio. I don't understand. Is it my end? I'm gonna skip. Somebody confirm. Okay. We want to get exactly what you're saying. So, I think you should refresh. Okay. Get back. All right. Yeah, refresh and get back so that you don't lose the point through those cutting. In the meantime, as she comes back, let's be active, please. Kama hujapena subscription kwa channel, tafadhali subscribe. Asante sana kwa wale ambao mnajoin kwa show. And then of course tunakutegemea wewe kuhakikisha kwamba hii show inaendelea. Kwa hiyo tunakuomba ukashiriki katika kusupport channel, na njia ya kusupport channel ndio hii. As we wait for Furaha to come, there are these details here. You use these numbers. You use the till number 516575 sound can be talk, or you use the personal line +24718454585. Then that is the name. Na tunakuomba ukajisatiti katika hayo, kwa sababu tunahitaji msaada kuendeleza mambo haya. These lights are energy consuming, so token mpaka zilipwe kwa wandai ndio tuonekane. Wengi wetu ni black kama mimi, mpaka light nyingi ndio tuonekane. Kwa hivyo tusaidie tuonekane. Of course there are these, keep the net running and all that. So tafadhali take those number, note the number down, and then you can respond after the show or during the show. We really need that to keep running. And then I was to do official communication. We're in a crisis in on the commitment to support Frank. Tulikuja hapa tukaongea tukakubaliana, lakini inaonekana wengi wetu tumerudi kwa hilo swala, and so limeniweka mimi haswa personally mahali pagumu sana, kwa sababu mikataba yote kule Frank wanaishi na nini iliandikwa jina la sound can be talk. So kama malipo yanachelewa ni mimi, na kulipikizana itatushinda. So tumefika mahali ambapo lazima sasa tuamue either kuachana na huo mradi ama kufufua na kufanya nini, kuhakikisha kwamba unaendelea. Lakini sijaribika sana na vile wengi wetu tumefanya kwa kurudi nyuma bila kusema. So
bill zote zinafika hapa kwa meza, mimi sijui nisifanyeje, nisemeje. So omba tu wote ambao tunahusika to say that so that we all in the picture. And Mimi kusema kweli sioni mkosa hata kidogo ambayo Sifuna alifanya. Sioni hata kidogo. Tena Sifuna, uzuri wa Sifuna ni kwamba huzungumza ukweli. Ukimwona anazungumza kitu ambacho anajua, kitu ambacho hajui anasema hiyo sielewi. Na huyo ndio kiongozi ambaye mimi naweza kusema wana ODM wakitaka kuweka president, huyo ndio president. Na kusema kwamba ile mkataba ambao walikuwa wameweka, kwa kweli ilikuwa mkataba
watu wazungumzi huwa panaharibika, panabomoka. So kitu kama sasa Raila amesema, jamani tuketini tuzungumze. Haya mazungumzo ambayo saa zingine wanapuuza eti Raila amesema hii tuzungumze, ndio hizi ndio hazifanyiki 100%, lakini katika haya mazungumzo mnafanya kwamba mnaepuka na vita na suluhu inapatikana. Hata kama ikipatikana kidogo, suluhu inapatikana, kwa sababu yale mazungumzo imeleta juzi. Tumekuwa sasa na commissioner wale wa election, ambapo kwa maoni yangu hiyo commission ya election huwa kabisa ni kwa sababu ya sisi wana Kenya tumekosa nidhamu. Sisi si watu waaminifu, sisi si watu ambao wanaaminiana, tunapenda kubaguana. Unajua, mkibaguana mnakuwa hamna muaminiani. Kwa sababu mambo ya uchaguzi, kama tungeketi chini na tuandike constitution yetu wenyewe, hatungekuwa na kwa sababu tumeweka mambo ya kizungu, mambo ya haramu ndani. Ndio maana tunasumbuana na hii mambo ya election. Kwa sababu election, kama tuna vitu ambavyo tunajua tungezuia, tusiwe na hii kulala kunani. Maana yake tunajijua kabisa. Katika Kenya tuna makabila 45. Na katika hizi tu kiholela vile tumeacha, kama mzungu vile aliacha, hiyo inanyima watu wengine nafasi. Na hiyo ni kitu ambayo kama tungeandika constitution ambayo sisi wenyewe tumeketi, tungejua namna ya kuzuia hiyo kwamba kila mtu awe na jukumu sawa, kila mtu awe na haki sawa. Lakini unaona sisi tumekopi mzungu, mnakopi wazungu bila kuangalia mazingira yetu ni namna gani. Kama kabila lingine, kabila ni wengi, unasema haya tuchaguane, mtu amepata kura nyingi ndio hata nani ndio anashinda. Sasa si kabila hao wale wako wengi ndio watatoa president kila siku. Na si haki, hiyo si haki. Hata kama ndio mnatoa president kila siku, hata kama kuna kiongozi mzuri kwa wale zile kabila ndogo, hawezi. Mnasema huyu anatoka wapi? Nimesikia hata sasa watu wanasema Matiang'i anatoka Kisii. Wako wangapi? Unaona? Sasa badala ya kuangalia Matiang'i anaweza kuwa kiongozi, anauliza wa Kisii ni wangapi. Hiyo sasa hiyo ni nchi gani? Hiyo ni nchi gani kama mnabagua kwamba ninyi mnatoka, ninyi kabila yenu ni mko wadogo, mko hiyo hata kama hatuwezi kuchagua. Sasa hiyo maana yake ni kwa sababu tunafuata sio yetu, watu ambao wanajua kwamba sisi ni makabila na lazima tuweke kikwazo, kifungu cha kusema mtu kwa sababu ya kabila yenu ni wengi, hatuwezi. So hizi ni vitu ambazo tumezikosa. So kama hatuwezi ndio maana ninasema kuiga au kukopi kitu ya mtu, hatutafaulu Bernard, hatutafaulu hata kidogo. Turudi kwa mambo yetu sisi wenyewe. Mimi nawaambia hata vyakula Bernard, hata vyakula tulikimbilia chips na nini. Saa hii watu wamerudia unga mwekundu na murenda na hizi mboga, kwa sababu hiyo ndizo zinafaa na mili yetu. Hizi vingine tunaambiwa chips hizo hazifai na mili yetu, hazitufai. Zinakufanya ukizila kila siku lazima utakuwa mgonjwa.
So ni lazima hata kwa vyakula watu wanaona kwamba sisi wa Afrika tuna vyakula ambavyo vinafaa na miili yetu. So ni lazima mambo yetu ya mambo yetu, na unaona hizi nchi zote zinafuata mambo zao. Spain wako na mambo yao, hawafuati vile Waingereza wanafanya. Waingereza wako na yao. Ukienda Ujerumani, huku Uingereza wako na prime minister, huko Ujerumani wako na vice chancellor. Sasa unaona kuna tofauti, na zote zinafanya kazi. Hawezi kusema hata sisi tutakuwa na prime minister kwa sababu Waingereza wana. Hapana, hiyo Wajerumani haiwafai. So hata sisi wa Kenya tungefanya hivyo. Sisi kama Afrika tungekuwa na mambo yetu wenyewe. Hii mambo ya kukopi mimi nimekataa. Inatufanya tunafanya mambo ya upuzi. Tumebaki na fikira za koloni. Angalia kama hao wanawake wanalia. Sasa hiyo ni uongozi gani? Juzi Bernard ulituonyesha hapa shule ambayo ni aibu, na mtu anasema president anaenda kujenga kanisa kwa State House, sijui milioni ngapi, na ile shule pale ni milioni ni 1,100 tu imejenga shule hapo vizuri kabisa. Sasa sisi vile tunaangalia mambo ni mambo ya ajabu sana. Tusipokataa kukopi na kuishi kama vile inatakikana, sisi kama Afrika tuchukue mambo yetu, ni ngumu. Hata lakini nishaonga yote. Mtu ananiambia ati tuna election. Hizi election tusaidia na nini? Kila siku mbona tunaambiwa tunapiga kura, mbona tunachagua tu watu wabaya? Why? Hatuna watu wazuri? Sahihi kuambia Sifuna is good. Sifuna kiongozi safi. Unasikia wanaanza kusema labda hana pesa, sijui nini. Upuzi tu. Hii ni lazima tuangalie. Nasema haya mambo kwa sababu hapo nilikuwa nafikiri mambo ya demokrasia, demokrasia gani ambayo nitaka kufanya mambo ya demokrasia na katazwa kuzungumza. Sasa Sifuna watu hao wanasema wanataka kuzungumza, akizungumza wanataka kumfukuza. Hiyo ni demokrasia gani hiyo?
ambayo ningeomba tu watu watulie, alafu waangalie. Historia iko na ukweli fulani ambao tukiupoteza tutarudia hiyo historia. Tukiangazia masuala ya demonstrations, protest and agitation. In 1969, wakati wamaliza Kenyatta Jaramogi 69, tumekuja mpaka it took how many years? Mpaka 1990 is when there was a return to multipartyism. Wakati huo wote tulikuwa na nini? Na demonstrations, detention, persecution. But it was a thinking way, was a crime. But how did we translate Gen Z did not provide a paper. They didn't provide a proposal. They didn't provide an agreement. So what did the president do? Sacked the cabinet and brought it back. The cabinet is still there. Every person who was in that cabinet is back in that cabinet because there was no document, there was no agreement, there was no sitting. But the NADCO report that people sat, agreed, signed, is it not being implemented? Because there is a paper, it's an agreement. So going to the street is not an end in itself. Going to the street is a means to an end. One of the end is get the government to sit down and talk. Since the government is not listening, since the government is not hearing what we are saying, we go to the street to force it to sit down and talk. And from the talks, then comes a plan for the implementation. Lakini nyinyi mnataka kwenda street, lakini hamtaki kuongea wakati mnaitwa kuongea. So
we are left there, and then people want us to be constantly on the street for the sake of being on the street. I'm not against demonstration, I'm not against protesting, but let's protest within the framework and the provision of the Constitution with an end in mind, not going to the street forever. Ruto must go. Okay, now let's sit down and discuss. How do we get him out? Why should he leave? When that whatever conference is called or that dialogue is called, you say, no, we have had so many dialogues. What has come from those dialogues? We are having IBC from the dialogue, okay? We had IPPG from the dialogue. We have the new constitution from the dialogue. So when you tell the young people that there is no need of dialoguing, there's no need of talking, I don't think you're being sincere. And especially the Generation X, millennials, you are not being fair by dismissing what you know works. Tukisharukaruka, tushasema Ruto must go and all that, lazima tutaketi chini tukubaliane. Tusipokubaliana, hakuna kitu kitatoka kwa hiyo nini except the hurtings, the killings, the wherever, the maiming of the people. So the Azimio demos produced NADICO. NADICO has produced IBC, has of course, kuna wale ambao wanasema ilikuwa inatafutia kazi watu fulani, na kuna watu ambao wanaumwa ati watu fulani wamepata kazi. So inakuuma vipi? Kuna makosa Badi akipata kazi na Wandai akipata, Oparanya na Joe akipata kazi, makosa kwa si ni wa Kenya. Lakini let's not go to the side shows. Let's focus on the main thing and guide the young people the right way. Tutarukaruka, tutapiga mayowe, tutatupa mawe, lakini mwishowe lazima tutaketi, tukubaliane. Kile tutakachokubaliana, hicho ndicho kitatekelezwa. Lakini tukienda vile Gen Z walienda, tutafanya hivyo, to storm parliament. Wanasiasa watakutana, watakubaliana, yale watakayokubaliana watatenda hata kinyume na yale ambayo tumesema. Let me not go further with that. Furaha, please make your submission. Sorry about the hiccups. I hope it's clearer. Yeah, it has improved. Just make sure you're closer to the mic. Okay. So where I was talking about e-citizen and the loss of money that we've had. And, you know, the Auditor General says you've lost this amount of money. And then we see all this waste that is happening in the name of empowerment. That, you know, it has been captured very well in the news gang, that, you know, it has brought back exactly the Harambee that was happening. And I'm glad that you have gone on that trajectory of the history, because you see, a lot of the things that are happening now, maybe the Gen Z and the millennials think, you know, they've seen the worst. But you see, there was an era there that was so similar to this one. And back then there wasn't even, you know, the level of communication that there is right now. But you still couldn't even discuss in your own house anything political. Utakujiwa. Wacha hii yenye at least somebody amepost, unaweza kuona anaendewa kwa sababu they've seen that on the social media. This one you don't even know where they had, because people would still be picked, and yet there, you know, communication was not as open or as rampant or as easy as it is right now. So when we want to go and make corrections about what is happening in this government, Kenyans, we have to, lazima tutajirudia, because we are a big part of the problem. We are a big part of the problem, and we are enablers. We are big enablers on what is happening, because we elect people, we give them jobs, we don't care how they do it, you know. We want them to go and amend laws in parliament. They're not in parliament.
wanazunguka huku na helicopters, the way it has been said, to drop money. You know, they are in parliament insisting that they want the NGCDF to be put into law so that they get the money. But you see what we want, because okay, that fund imesaidia kwingi, and most of the people who use it, kuna wale wameitumia kujenga mashule, kujenga markets and so on and so forth. But you see the challenge also comes wakati mimi ni mwingine ameondoka, mimi nimeingia kama MP, badala niendeleze shule ambayo mwenzangu alianzisha, pia mimi nataka kujenga zenye zinaitwa na CDF yenye imesimamiwa na Furaha. Ile ya Mama Selina ile alianzisha last year wakati anaondoka bunge, that one imestall. I don't build on that one. I also want to make a name with myself. So you end up in a situation where these things are haphazard. Unless you have an MP who is working very well na watu wake kwa ground and considering, you find that hizi vitu zote, it is so haphazard that the education system right now with the junior secondary schools, kuna shule iko na walimu wengi zaidi, kuna shule haina walimu wa kutosha. So in the end, there is so much that is not working for us in this government, that when we say we are not happy, I think people should be allowed. People like who are independent-minded, people who care about this country's future, like Sifuna, who have a platform. Because you see, like now, maybe the farthest platform I have could be this Sound Candid talk. But, Sifuna was able to be seen by everybody, be interviewed, so that those views that some of us have can be seen in so many other places. Meanwhile, for us, some of the other people that we have in big positions or in elective positions in parliament, they only appear when, on specific days. Hizi zingine, bunge, the way I know it, is supposed to run from Tuesday to Thursday. Friday and up to Monday is when somebody has an opportunity, if you're a member of parliament, to go and now interact with your constituents. But between Tuesday and Thursday, that place is so empty, unajiuliza mbunge wako ako wapi. So that even now, when we are thinking about the options that we want, vile tunaweza kubadilisha, kama tukisema we want to democratically remove Ruto before the election time in 2027, are we sure that we are going to get the numbers in parliament? You see, that's where the hitches come. And once we realize that maybe that route cannot work, that is why we are saying, let us work towards 2027 for the time being, even as we make noise, even as we agitate and we protest. Like Bernard has said, lazima kukuwe na end game. What do you want to achieve? I remember on the eve of Sabasaba, some of the Gen Zs who have been the protesters and those whose faces have been familiar in the protest, you remember they are leaderless, so you can't talk about them being the leaders. But some of the people who stand out and have been vocal during the protests, they were all gathered at citizen offices, and there was that presser. That it was like a talk show. And one of the people who was there, who gave the same advice that Bernard is actually talking about right now, was the former MP Njeru Wagathangu. And he said, back then, even when they did Sabasaba and they wanted Section 2A to go, they did not sideline the late Jaramogi. They did not sideline the people who are there, regardless of whether walikuwa party moja ama walikuwa in different parties. And even that is how Moi was removed. Because initially, people would go, 92 was rigged, 97 was rigged. And Moi even won with 35%.
65% nyinyi ndio mko na kura nyingi, but because kura zenyu zimegawiwa, iko huku asili, iko wapi, zimeenda na kila mtu, Moi happens to, with his 35%, he happens to have the most votes. So now we are saying, if indeed we are agreed on what we want in this country, kuna njia ambayo tunaona haturidhiki na vile nchi yetu inaongozwa na tungetaka mabadiliko, labda tunaweza kusubiri hadi 2027. If we don't want to reach 2027, we have to be willing to say, kama hatutafika 2027, how do we consolidate our efforts? This is where now, as much as unaona kama vile Wamunyoro went even to the US, there's a friend who happened to attend that meeting, and then he was disappointed that at some point Wamunyoro was addressing them in his mother tongue, because the person is not from Mount Kenya, but they went to listen. They were part of that audience. So they left there a bit disappointed, because the dialogue there sort of seemed to pay more attention on, we are the ones who run the economy, we are the ones who do this, we are the ones who are in charge, without us. And the person was like, okay, so what am I doing here? I'm a Kenyan, I'm in the diaspora. This is a leader who's come all this way, and out of wanting to listen and know what is happening back in my country firsthand for somebody who's there, nimekuja hapa and I'm being sidelined by virtue of this person talking so much about his own community. But what I'm saying, sasa inafika a point where and this is where Sifuna was struggling with the interview, that unaambiwa, why are you continuing? Why are you continuing? Because at some point you believe one thing and you want this to change, and then if it is not happening, you see the solution is not to just leave it hanging. Okay, sasa it's not working, let's walk out. Walking out means what? So you have to take your time in digesting exactly what you want to achieve. So just like in 2002, when people forgot about their differences, whether you afford Kenya, whether you afford Asili, whether you are NDP, it didn't matter. Let's just come together, whether wewe ni Ngilu na chama chako, Raila na chama chako, na kila mtu Saitoti, let's come together and get rid of this bigger monster that is ailing us. That is the only way we are going to get, because once you're split, and that is I think that is what Ruto is achieving, that, people are divided over, the parties. People are divided over who is this who's running opposition. People are divided over who it is that we want to elect in 2027. The agenda, the priority agenda, like even Sifuna was saying, the national agenda, kutuambia hatuna agenda is not up to Ruto. Our agenda is that he's not performing, he's not doing what we need to do. Are we willing to wait until 2027? If yes, then what are our plans to make sure that we unite in order to remove him? But as long as we remain divided, kila mtu akona msimamo wake. It doesn't matter if I am Gachagua and I can see that Ruto is not fit. At least on that point we agree. Kwa hii ingine, pande ingine tunaweza kuwa tumekosana, but on the one agenda we are agreeable. Can we look at this one agenda on which we are all agreed, we work towards it, and then from there we now systematically go to the other ones where hii tunakubaliana, hii hatukubaliani hii. But the one where we are agreed is that Ruto's regime has not performed to our expectation. At least on that one we are agreed. We can consolidate ourselves on that one agenda
And then from there, we work on the rest. All right, thank you, Furaha. We appreciate that, and important indeed for everyone to soberly look into what's going on. Kajuma anasema no one is refusing mazungumzo, but Raila akae mbali. So ndio mimi nakuuliza Kajuma, Raila sio Mkenya? Kwa nini akae mbali? Makosa yake ni gani? I mean, si mazungumzo ni ya kila Mkenya? Yeah, unasema tukue na wedding lakini bwana harusi akae mbali. Sasa tutafunganisha nani na nani? Okay, sorry about that, but what I want us to appreciate is that kuna chuki ambazo hazina msingi na kuna madharau ambayo hayafai. Raila ndio ametoka na idea ya masuala ya mazungumzo. So kama mwenye idea mnamfukuza na mnataka kutumia idea yake, hiyo inatoka kwa msingi upi? Juzi tukazungumza kuhusu uongo ambao unasumbua nchi hii. Ulianza wakati wa independence. Wale watu walienda msituni kupigania uhuru, walirudi wakakuta uhuru ulipatikana, na wale ambao walikuwa wanakula na wazungu ndio wamechukua viti. Hai, kazi yao ikawa gani? They took an idea, they didn't have that idea in them, it wasn't in them, they just jumped on it as opportunists. So, got into office. What was their number one agenda? Eliminate anybody who is opposed to us. Any person threatening us from being on the seat, get rid of them. So ikawa serikali ya malumbano ya kutafuta nani anani-oppose, nani anafanya nini. So we have been fighting for 60 years because of sacrificing nationalism on the altar of opportunist. So wewe Kajuma unataka Raila come up na idea, lakini wewe uichukue umweke yeye kando. Ndio ufanye nini? Ndio ufaidi vipi? I still support Kenyans to come together and save their country. Because if we don't, we lose. And a better Kenya means better life for every Kenyan. Kenya means life for every person. Yes, Jakindube. Jakindube, unasemaje? Sikusema kitu. Oh, samahani. Yeah, so I'm saying a better Kenya means better life for every Kenyan. A bad Kenya means bad life for every Kenyan. So let us not get into the settling of scores. We have used our election to settle scores every time. Okay? Ni mlima kinyume na wengine, ama wengine kinyume na mlima. Ama tunaenda kupiga kura sio kuchagua rais, lakini kuzuia Raila asiwe rais. Tumezuia, but look where we are now. So can we get a better agenda, a better reason, a better purpose for the way forward for the country, other than us trying to get into this just for the sake of concluding that sisi ndio tuko na numbers, sisi ndio tunaamua nani anakuwa rais. Tusipoamua hakuna mtu anaweza kupata urais. That's not enough reason. The reason is, the better reason is the country is in a critical place. Our healthcare is collapsing. Our education is collapsing. We need great minds that can help us come out of this hole. Who are those great minds? Who can champion that? Who can rally the country behind him so that these things can be fixed and settled once and for all? That's the kind of thinking I expect from us, other than this cheap
tribal or a age group debate. Kwangu mimi hiyo haifai. So kama tunataka ukweli, tusimamie ukweli. Kama tunataka masuala ya kusema nini, tumesema hapa tena tutarudia. Okay? Raila Odinga sio Gen Z. Raila Odinga hakukuwa na Gen Z, aliwasupport kutoka nyumbani. Okay? Mikataba hii ya broad based hata hii kutokana na Gen Z in terms of crash program. Kulikuwa na mazungumzo katikati ya ODM na UDA. Nakumbuka siku ile ya NADCO report KICC before the Gen Z, wakati Kalonzo aliongea, and then Raila na Ruto wakatengeneza press conference that wasn't about the NADCO report. So these things, we just rub them together and force people to swallow and believe. I don't think that's genuine. What's genuine is, let's follow due process. Na kama kuna mazungumzo, meza ifunguliwe, kila mtu aje aseme yake. Lakini kusema fulani asikuje, fulani asiongee, then we are not ready for talks. Mama Serena, la mwisho tukifunga, 1 minute tukiendanga. Bernard, nafikiri tumesema ya kutosha, but if I were Kenya, tungechukua hii chance baba batu anatupatia kuwa na dialogue, atutengeneze nchi. Imagine when he's not there, nani ataita hata watu wasikize? So mtu akisema ati Raila asikue, amesuia nini? Anakuja na maoni yake na amesema na watu wamepai. So ukabila penalty ndio mbaya. Na mtu ya mwisho kutuhurumia wa Kenya ama kuipiwa, na anasema the country is bigger than him. Mtu ya mwisho Raila, kufanyiwa hivyo ni Raila penalty. It cannot come another leader. Kama hatutatengeneza nchi yetu sahi, kama baba batu wako, tutakuwa na kazi ngumu. Asante. Sawa. Your minute, Jakindube, kama bado upo? Bernard, asante sana. Mimi naunga mama mkono kabisa. Na mimi nashangaa sana na Wakenya. Unawezaje kusema Raila ameleta suggestion? Hao watu wote hakuna mtu amekuja na suggestion. Wanasema Ruto must go. But how? Tunamtoaje? Raila amekuja na suggestion kwamba basi, nilimsikia akisema tukaeni tuzungumze. Kitu ambacho Wakenya wataamua, tuweke kwa maoni, tuipigie kura. Hiyo tunaweza kuweka maoni tuseme Ruto must, tunataka aondoke. Sisi Wakenya tumeamua wote. Hiyo ndio moja ya kumtoa kihalali. Hatuwezi kumtoa tu kiholela kifujo. Sasa ndio maana nasema Wakenya tangu tupate uhuru. Wakati tulipata uhuru, wale watu walikuwa wamepiga, walikuwa kule msituni hata kama nini, wote waliharamiwa. Wote walikuja wakakuta vile vitu walikuwa wanapigania zimeenda. Na mpaka leo wale watu ambao hawataki mabadiliko ndio tunachagua. Hatuchagui wale watu wanataka mabadiliko. Raila ni mtu amepigania mabadiliko. Na kila mara akisimama, jamani, wacha tulete mabadiliko, Wakenya wanakataa. Alafu wakisha mchagua mtu ambaye hataki mabadiliko, tena wanarudi kwa Raila. Tunatazika akisema okay tuende. Sasa mtakuwa mnamtumia namna hiyo kwa njia gani? Mnamwambia tunasumbuliwa, akiwaambia tupiteni hapa mnasema hapana. Mnaenda kupita mahali pengine huko, mkipigwa huko mnasema hapana, uje utusaidie. Hii ni kusema Wakenya sisi, kusema kweli, mambo ya ukabila nishawaambia. Hii ukabila itatukula tu. Lazima tutubu kabisa kwamba hatutaki mambo ya ukabila.
na vile vile hii ukabila kabila ni nzuri, lakini kutumia ukabila ni mbaya. Ndio maana mimi nilikuwa nasema na suggest kama tungeweza kuandika constitution yetu wenyewe yetu bila kukopi ya mtu, lazima tuweke hiyo mambo ya kuzuia ukabila. Tanzania Mwalimu alijenga taifa, na alijenga taifa kwa kupiga ukabila vita kali sana, mpaka hiyo imefifia. Hata sasa ikijaribu kuinua kichwa ilikuwa imepigwa vizuri sana. Mwalimu aliipiga kabisa, na Watanzania wako na kitu inaitwa utu. Hawawezi kuchagua mtu mmoja kutoka kabila moja mara mbili. Hawafanyi hivyo. Hawafanyi, wana utu. Wanachagua kabila tofauti, Muislamu, next ni Mkristo na kabila tofauti. So hizi vitu sisi wa Kenya tumeshindwa kufanya. Hizo vitu zinafanya nchi inakuwa tulivu. Tanzania ni nchi tulivu, hata kama tukisema nini ni nchi tulivu. Hawafanyi fujo kama sisi vile tunafanya fujo. Ni kwa sababu ya msingi baba wa taifa Mwalimu Kambarage Nyerere aliweka. Hiyo ndio Kenyatta alishindwa kuweka. Angalia hata chama ambacho Mwalimu alikalia chini akaandika na akaifanyia kazi, ni ngumu sana kushinda CCM kwa sababu ameijenga. Mimi nilikuwa pale nikiwa mtoto mdogo. Mnafundishwa mambo ya chama mkiwa miaka 10, mnaanza kufundishwa mambo ya chama. Mnaanza kufundishwa miko na namna ya kuishi kama Watanzania. Sasa Kenya tuna watu wameachwa tu kiolela. Mtu anakuja tu na pesa anasema mimi mnichague, na hata kama yeye ni mwizi hizo pesa ameiba. Mtu atuangalie ukoo wake, mtu ametoka wapi, atumwangalie alipokuwa mtoto alifanya nini. Tunasema tu basi tuchague. Yet wazungu wakitaka kukuchagua wanakuangalia ulizaliwa wapi, ulizaliwa lini, vitu gani umefanya. Hiyo ni kuchuja, na Waafrika tulikuwa tunachuja hivyo. Lakini sasa tumeingiwa na ukora ambayo mtu tu anatokea na pesa anasema huyu ndio ametujengea shule. Hiyo tutazidi kupotea tu, tutazidi kuchagua watu wabaya, wezi. Asante sana. Lazima tuokoke kiroho, tufanye mapinduzi rohoni mwetu. Okay, asante sana Jakindube, tunashukuru kwa hayo. Furaha? Yeah, like we have all agreed that, you see, if we want to slay this dragon, we have to agree to disagree. Because I keep on asking myself, if last year people went to they overran parliament, and then the question that I've put to some of the Gen Zs that I know is, what if Ruto had bowed down to your pressure? Because that's what he seemed to have, been shocked enough to recall parliament. What if he had gone all the way and said, okay, based on this pressure and what has happened, me and my cabinet, we are stepping down? What would have happened? And they say, okay, I tell them, because if he steps down with his cabinet, it depends on whether his deputy has agreed to step down with him. If he doesn't, he's the next in line for to take over. If not, it's the army. Is that what you wanted? Because clearly, who did you have in mind that in case you put on this pressure enough for Ruto, afunguke macho aseme, hey, I don't want this, the bloodletting at parliament, and these people are this is so out of hand, and this pressure is too much, where
I'm bowing down to pressure. Then what? You see, as long as you don't have that answer, because you have not sat down as a team and decided who are the front runners who can say, we don't care, we don't want maybe Ruto and his whole regime. So if he's going, because it was kufa dereva kufa makanga. So they did not even want the deputy to be part of it. That would mean that they wanted maybe the military to take it over, because that's the only reason, because they don't have somebody. It's not like the previous ones. I told them when Raila saw himself as president, he saw himself as the alternative to Uhuru. When he was leading the maandamano, he was like, we are toppling him out, and then I am coming in. So there's a solution. But for the Gen Zs, you're out there, you're making an impact, you have to have a document. That's what Njeru Walagangu told them that day on the eve of Sabasaba. You have to have a document. This is what you want. Tunatembea, tunaipeleka kwa hii ofisi, iende ipokelewe, and then from there waone our demands. They concede to our demands, or they call us to the table and we articulate those demands. But if it is the way it was, and now we are refusing dialogue, we are back to the same place, because we are not going to get what we want just by shouting it out. This is not a person who's going to listen and say, okay, sasa wameshout sana, wacha niachilie. That's not what he is going to do. So as long as we don't agree on the way forward, the way we are saying, and we say, this is what we want, we can't wait till 2027, so push for a referendum now that IEBC, can it happen before 2027? What is it that we can do? It can only come from the ideas and say, oh, that one can work. Oh, Bernard's idea is good. Selina and Jakindube wameleta yao. If we combine hii na hii na hii, and we can achieve this. But as long as we are refusing all the other means, and we don't have a sound mean of going to the to face this regime, tutapiga tu kelele, tutachukiana, and then as long as we are divided, the chances of the current regime going through, because that's when we are missing. We have IEBC, like we said, but unakumbuka, there's a time Mama Selina was saying that the biggest problem in IEBC is not the change of the commissioners. We've been changing them. It's the secretariat, that group that is there permanently, akina Marjan. That if our eyes are not there, hatutaweza. So I think if we are agreed, hapo ndo tutakuwa tunasema where should we concentrate. Tusiangalie ODM, tusiangalie Sifuna, tusiangalie, let us focus on what we want to achieve. If it is this regime that we want to remove, let us put all our energies towards that. Once we have achieved, in that dialogue is where we say, tunamtoa alafu tunafanya hivi, tunaweka huyu, but as long as we are saying hatutaongea, we'll just continue fighting, and then loss of lives like has been calculated. Sijui nane sasa imenyamaza, because the Gen Zs have taken up a retreat. They are taking stock, and they are realizing you just can't be going to the street and then your fellows are killed and you don't achieve anything. It can't be just for the sake of going to the street. That's my take for today. Well, thank you for how we appreciate that. Great insights there. Let's not fight without an end in the mind. The Apostle Paul talks about in I think 2 Corinthians, he says, I fight not like he that is fighting the wind. I calculate my blows so that my blows don't just end everywhere. I run my race to win. So that means the New Living Translation says, I run with purpose in every step. There is the end goal that we want. Wanting Ruto to go alone is not enough.
sorry, Afra, mute your mic. It is possible to get rid of Ruto and replace him with another problem. It is possible for Ruto to resign today. Then the other person that will come will be worse. So for us to change this country, we must be holistic in approach. Then we begin to take down the mountain one spoon at a time. So if we are not thinking in that direction, we just want to explode and cause changes with an explosion, then let's prepare for total destruction. Then begin to rebuild later by those that will survive. So great insights, great wisdom has to be deployed in all this quest. And then this is a marathon. We will not get there in one day. It's a long war. I think his 2 Samuel talks about there was a long war between the house of Saul and the house of David. The house of Saul grew weak and weaker, and the house of David grew stronger and stronger. There was a long war. The changes in the country and the changes in the leadership in the country will be a long war. And if there is somebody who has fought this, and if there is any Kenyan who has wanted to be president and make changes in the country, is Raila Odinga, but he has not been successful, not because he couldn't be successful, but because there are forces that couldn't let him be. Anataka kuwa rais kupitia kura. Kura anapata za kutosha, lakini kuna wale ambao wanakaa hapo kusema hata kama ukipata kura milioni ngapi, sisi ndio kusema. So struggle, it did not begin with the Gen Z, it did not begin with Generation X. So let's add to what we have received, improve on it, and move forward until we achieve the Kenya we all desire to have. But if we just want to fight for the sake of fighting, or we want to perpetuate hate for particular community, or hate for particular region, that's not worth it. It's not worth it, and we don't need to engage in such. Now, as we call it a night or a day, for those of you that are in East Africa with me, I want to urge us to consider supporting the channel. Our StreamYard is due for payment. It's $50 per month. The app we are using for broadcast is $50 a month. We have not paid, so natarajia mchango wenu utasaidia. Mazungumzo tutaendelea hata hiyo kesho. Hapa ndipo tunapatikana na tunawajibika kuhakikisha kwamba hii Kenya tutaiboresha, lakini kwa kujitolea na kuhakikisha kwamba hakuna kurudi nyuma. Let's not throw away sanity, let's not throw away understanding and buy into tribal animosity and tribal rivalry, tribal fights. We don't need that. Na mtu yeyote anayeuliza Matiang'i analeta akona namba ngapi, Sifuna anataka kuwa rais akona watu wangapi, na hiyo mambo yote tuachane na kura za kwenda kupangana kikabila. Twende kwa kura za kuchagua kiongozi wa Kenya, achaguliwe na Wakenya wa tabaka tofauti. Huyo ndio rais. Lakini rais wa kabila moja ama kabila mbili, huyo hafai kuwa rais wa Kenya. So tutoke katika hiyo mikakati, kwa sababu imetuletea shida. Wale watu waliotuchagulia huyu rais tena wanasema sasa hafai, wanataka kuchagua mwingine. Tunajuaje kama mlikosea huyu? Tena huyo mwingine naye tutakuwa na hakika gani kwamba hatakuwa na dosari kama huyu? So let's come out of that and do the right thing. Otherwise, we have all come to agree that you need to catch up with what Sifuna said in the whole interview. We restreamed here, so catch up with it, find out. Lakini kulingana na mimi na wengi ambao wamezungumza hapa, mambo lazima yafuatwe kulingana na sheria
ya kulingana na katiba. Otherwise, thank you very much. Naomba tutubalizie hapo. It's already 2:45 a.m. East African time. Mniruhusu nikalale, tukutane hiyo asubuhi kwa mazungumzo zaidi. God bless you. Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Kanti Talk Live. Tunazunguka kote kote mchana kutwa kwa kuletea taarifa na matokeo ya habari kutoka pembe zote za ulimwengu. Jioni tunaweka mduara wa kujadili taarifa ziso hizo kwa mapana na marefu. Ungana nasi kila siku ya wiki kwenye matukio ya siku saa 2 jioni kwenye Sound Kanti Talk. Matukio ya siku, makao makuu ya habari kuu ya siku. Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Kanti Talk Live. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Kanti Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. We trust all is well where you are, even as we come your way to look into the stories that are making headlines in our country that are of great concern over the state of the nation and the relationship between the government and the people, and the efforts the government that is putting up to save its face on what it's clear that the people are making conclusions about them. Well, William Ruto today is in the church at Machakos, comes up with another expression that leaves a lot to be desired from where I sit. Now claims that police training does not does not involve parenting. Okay,
He seems to say that the police officers are trained to deal with criminals and not children and not our sons and daughters. And so if they meet our sons and daughters, they don't know how to handle them. Now, this is coming on the backdrop of the Gen Z protests and, of course, the relationship between the government and the young people that is not so, agreeable. And I find it very difficult to, make sense of what the president is talking about. I mean, this level of thinking and this level of reasoning, it hurts, it confuses. I mean, how did we arrive here that we have this kind of thinking is the one leading the country, that the police are for criminals and the children are for parents? Some things are laughable, others you don't know whether you should laugh or cry. But I would invite your input on the same, because from the best of my knowledge, the purpose and the main reason for the existence of the police service is to protect people, is to ensure that there is security and order. And our children must be safest in the presence of a police officer than in the absence of a police officer. So when the president, the commander-in-chief, goes to a church service and addresses congregants and tells them that they should take care of their children and warn their children from going to the streets because the police are not for parenting, they are for dealing with criminals. And the parents should not expect the police to deal with their children otherwise. Help me, Kenyans of goodwill, please help me make sense of this, because I don't get it. Well, that is part of the discussion that we'll be looking at. And then, of course, the activist Boniface Mwangi is been traced to Pangani police station. And there are some charges that have been leveled against him that is on the matters touching on terrorism. They claim that after they searched the house and searched the office, they found items that prove or otherwise point out that beside activism, Boniface Mwangi is participating into terror activities. To me, that sounds like another fabricated story, but let's see how it ends, because I've never seen a government like this one. You will help me make sense of what we are having in the name of a government that openly goes against its people and wants to fiercely fight to make the world believe that what they are doing is in the interest of the people. I don't get it. And so how did activism become terrorism? And then and now we are being warned not to go to the street because police are not parents and they don't know parenting. They don't know how to deal with criminals. And even in dealing with criminals, does it mean they should rough them up, should shoot them, should kill them? Is that how to deal with criminals? That's a lesson being offered by William Ruto and the President of the Republic of Kenya. I don't know what to make of that, but I'm very saddened by those kind of, words coming from his lips. And we'll begin with that particular story. And then, of course, the Raila Odinga interview on NTV that Raila is talking about national dialogue that is going to be people-driven, right from the grassroots all the way to the top, that is to the national level. And they say this is geared towards letting people
vent whatever it is that is the problem, then find a people-driven solution to what is bedeviling the country. Whether you believe him or not, I will also want to hear what is your take on the same. Another sad story is the new Shakahola in the making. There have been discoveries of some families and some, remains of a dead person or two in a forest in Kilifi. It appears the cultism activities in this country are, free field, and it's a very sad reality. While that is going on, there is, a lot that we all need to talk about. So make sure you get closer, and then, of course, share the link with many people to join. Let's have this discussion openly and, of course, straightforward. Thank you so much. The link to use to get in the studio is right here in the comment section. Please click on it, allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio. And of course, you'll find yourself in this space as we start to engage. And now this issue of policing, not parenting. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. This our country is in trouble, and we don't need spiritual eyes to tell that. And let's just hear what William Ruto said about that, and then we'll break it down. Even as we urge you, please like the video, share the live, invite more people. Let's gang up. Let's make a difference. It's important. We are here to see to it that we converse, agree or disagree, but we must forge a way forward for this country. How we got here, I don't get it. I can't even wrap my mind around. The best of the best were the ones supposed to lead the way. Now, if this is how we are leading this country with this level of thinking, with this level of reasoning, I'm a very, very disturbed Kenyan. Very disturbed, because you listen to Murkomen, you don't see the light. Listen to the president, you don't make sense to what they are saying. What's going on with our country, and where are the men and the women and the people that are, supposed to chart the way forward for this country? How long are we going to endure this kind of, mindset that somebody? Okay, let's hear out. The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So, if you surrender your children to the police, what do you expect? No, please. Every parent, including me, I take time to parent my children, and so must everybody. Sindio jameni? Yes. So, let us be responsible. Let us. And I've told you, watoto wetu is the biggest asset we have. Their energy, their education is important forward. And it is our collective responsibility to make sure that we guide them, we mentor them, provide the right education, provide the right mentorship, so that they can channel their energy, their expertise, their knowledge into growing our nation and making our nation better than we have it today. That's what we must do. And I want to ask all of us, including leaders, please let us not use or misuse or abuse our children.
by inciting them to cause violence, to destroy property, to destroy people's businesses. That is irresponsibility of leaders, and all of us, from parents to clergy to leaders, we must take responsibility if our children do the wrong thing. There you have it, William Ruto, the President of the Republic of Kenya, giving his views in a church service there, and says the problem in Kenya is now parenting. It's not bad governance, it's not corruption, it is not, the reason why our children are going to the street, the reason why Kenyans are protesting is because parents have failed, church leaders have failed, we have raised our children wrongly. Do you agree with that? I mean, we've been protesting all along from the 60s to the 70s, 80s, 90s, 2000. It is all because our parents have not been parenting us. Please help me make sense of what William Ruto is talking about. Is it now parenting, or they are legitimate issues that are making our children go to the street? Is it that our parents have not parented us? Most of the people on the street are graduates. Most of the people on the street are sons and daughters from responsible families. And the agitation and the protests are justified. One, they are covered within the provision of the Constitution. Two, if the Kenyans are getting the health care that they need, they are getting the quality education that they need, they have quality food provision as needed, there are enough jobs in the country to take care of every job seeker and every person that is of age to earn an income, will anybody go to the street? So why is William Ruto conveniently ignoring all the issues raised by the Gen Z, raised by all the protesters, and now he's leveling it to be parenting problem? Or help me, maybe I'm not the one not understanding English. Probably that English is too complicated. Help me make sense of this. Is this a parenting problem, or William Ruto is looking for an scapegoat for him to run from responsibility as usual? Our children are going to the street because they have not been parented, and that is just one side. The other side is, are the police supposed to kill children because they are not meant to deal with children, they are meant to deal with criminals? Is that the case? Just help me. Is that how this should be? And I want you to have this, I want you to look at this from the understanding that the person speaking is the head of state. The person speaking is the commander-in-chief. The person speaking is supposed to be the father of this entire nation by reason of him being a father figure and a provider of leadership, so that every parent, you remember those who grew up during Moi's days like me, Moi was the #1 father, #1 teacher, #1 farmer, #1 educationalist, #1 everything. And so William Ruto is supposed to be #1. So what is this? What is this? Help me make sense of this. In my opinion, I think as a country, we're doing very poorly. This is not, it is not expected. And there are things that my maternal grandpa used to say.
my maternal grandpa used to say, he was a very gentle man, but he used to say something. He said, when God created us, he made one very big mistake. And he says, when he created us with ears, he forgot to give us earlids. So according to my my maternal grandpa, he says there are statements should be just hearing from afar, and when they are not palatable, you close your ear so that you don't hear. Things like this, I want us to analyze. Should they be coming from head of state? Should they be coming from a father of a nation? And is the protest about parenting? People are protesting because they have not been parented. Or is William Ruto expecting parents to arrest their children and detain them in the house so that they don't go to the street? Just help me. Is that what is behind his thinking? That now parents will stand in the way when the children, when the young men want to go to the street, the parents should come out and say, you cannot go to the street. You cannot go to protest. He is asking the parents to help him control the young people from going to the street. And then this clearly a government that is being phased out. I would say that. But why in the world should he even resort to that? Okay, so let me know what you think about this. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Tonight. Basi yule mtoto akasema ile siku moja mimi sijaenda kanisani na Yesu Kristo anakuja. Because kuleta ndege ya Chief of Defense Forces down is not only negligence but criminal negligence. Nilikuja hapa hadi ya Gong nikamwambia mchague Ruto. Na mimi naomba msamaha. Na mchezo huu rais, ni mchezo ambao utakusaidia wewe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni mchezo ambao unakufundisha jinsi vile kufanya kazi. Your Excellency, what helped that case was there was a policeman
who recorded his statement in English. Sasa huyu ndiye nilipiga kofi. Jusi ndio amenipigia simu akaniambia. You and I really appreciate for being with you and having moment. You are watching Sound Candy Talk live. Good day, ladies and gentlemen, and welcome for this an amazing episode, an amazing moment, an amazing time, an amazing hour, whereby this is Political Open Forum show. And tonight I'm your host Shidizo, and I'll be joining up with other peoples and other patriotic and other member Kenyans will be coming up on set so that we can have the discussion. And today we are going to check out the discussion on the matters of the schools and academics in our nation, because our academic in our nation is just trying to take another tragedy or another line that is not a normal line. So we're having a conversation towards that, and also checking what should we do or what the government is supposed to put in perspective so that we can have a good and an appropriate academic to our school. We are seeing now the free education that was set up by Kibaki now crumbling down. We are seeing also the other people or other schools having poor and bad facilities. Also, you see the previous time I say that it's another school also went to strike because the kids need to have food to eat. So if you're getting larger to say kind of point where the education is going. Also last week, where was the threat and whereby the schools were threatening that they will close earlier because they don't have the materials to operate in school and they don't have enough to make the school work. So meaning if they don't have the material to make the school work, they will release the students, go home early, and also delay the opening so that they can be able to manage with the few they had. So tonight we're having the conversation over that and also the conversation over broad-based government a little bit. But before we roll up, down, and up there, I want we check out the outcome of the day. What has happened today? And so you're checking out what has happened today. I want you just tell me where you're getting me from and what is your perspective in our nation and what do you do and what do you feel about it, and also where you're watching me from. So also I ask you, please share the video and invite somebody to be part and a parcel of this, as even we are having the conversation tonight and even having the discussion tonight, because what we are having the discussion right here is what we will be reflecting up to our nation, and that's what's happening to our nation. So I want you to answer me and tell me what is it or what it is, so that we can have the good Kenya. Because here, Some Candy Talk, we is mass for lives and we change our lives for Kenyans, making Kenya being a better and a good place for everyone and each and everyone who joins up to our nation. So I don't have much to speak, but one-on-one, I will take him drive to the due of the day. And tonight, we'll begin with the story of Kivumbi cha siasa, whereby we will hitting the opposition leader, condemning the police for the missing or silencing those people who speak against the government. So we'll be checking about that, because there's one thing or two things happened since from the weekend, that they were attacked from where for coming from the church, and also or the issues that happened during the weekend. So let's check out this as we begin the conversation tonight with the story that has been hitting the headlines of the opposition speaking it out from their chest. Silence dissenting voices. Speaking at the IPOA offices where they filed formal complaints, opposition leaders raised concerns over how bullets were fired on vehicles belonging to former Kigumo Member of Parliament Jamle Kamau and former Machakos Town MP Victor Munyaka, while other vehicles were also vandalized in Murang'a on Sunday. Stephen Leto has the details. Leaders from the opposition Monday marched to the IPOA offices in Nairobi to protest what they termed as police officers being used to muzzle opposition voices. Leaders presented before IPOA investigators. Vehicles destroyed in Sunday's clash in Murang'a.
vehicles belonging to former Kigumo MP Jamle Kamau and his Machakos counterpart Victor Munyaka bore bullet sports that the leaders told IPOA were aimed at them. The police themselves are the ones that attacked us. All those vehicles that have been destroyed, more than 10 or 15 of them, they have been destroyed by police officers in uniform. They told us to shout totem. And unless we shout totem, they are going to kill us. And they pointed the guns at us, myself and my driver. DAPK boss Eugene Amalwa say the police was being used to try silence the opposition barely 2 years to the general election. And the police are being used actually to create a state of fear and terror in the country. We have a reign of terror, and the police are the ones being used. IPOA Chair Isaac Hassan raised alarm over the increasing cases of police using excessive force, saying it has to be tamed before the country gets to the electioneering period. The unprecedented level of violence that we have seen is a matter of great concern to me. As a former chair of IBC, I think I don't like where it's going. It's going to get bad, and I think we need to have even you guys as the political leaders, perhaps you need to find a way of engaging with your counterparts. The leaders and victims of the chaos in Murang'a recorded individual statements before IPOA as the Isaac Hassan team starts investigations. Stephen Leto, Citizen TV. Cleansy Barra. This is what happened with the opposition leaders claiming it and speaking it from the chest. So we'll be checking also more details from what has been happening and what has been on. But what I welcome you is welcome on board. Let us have the discussion on the matters that has been raising up and moving on and on. As we see checking out Gachagua also comes inside the DP. Gachagua alisema nini leo? Is what And former Deputy President Rigathi Gachagua's sustained push for what his critics have labeled tribal politics came under sharp scrutiny, with the Kenyans living in the diaspora questioning his stance, including deploying his mother tongue language during meetings with tribally mixed audiences. In what puts Gachagua's cross-Atlantic tour under focus, the outing with the Kenyans in Baltimore saw some bold interventions from youthful participants who accused the former DP of projecting himself as a tribal leader. Here's Ayub Abdikadir. His international tour of the United States has been unapologetically local, dancing to tribal tunes. Former Deputy President Rigathi Gachagua proudly basked in the glory of Amurima atmosphere, exporting his rallying call for the unity of the Mount Kenya region, and especially his Kikuyu community. It is a stance that has earned him critics at home, with President William Ruto citing it as their vindication for the impeachment of Gachagua as deputy president. And away from home, it is an ethnic slant that has caused discomfort before an audience of cautiously upbeat Kenyans in Baltimore, some who boldly gave Gachagua a piece of their mind. You need, Mheshimiwa, to start positioning yourself as a national leader, not as a tribal leader. And I know many people won't like what I'm saying, but it's the truth. The first mistake that has been done in this event is speaking Kikuyu. Faulting her former lawmaker, Valentine laid bare a label Gachagua has struggled to shed off, both in and out of government, fashioning himself as a regional guarantor. Instead, when asked about remarks he made in Boston, and which placed him at odds with the public. When you destroy this community, you destroy Kenya. We are the drivers of the Kenyan economy. Since William Ruto declared war on the mountain, the economy is almost collapsing because people have stopped paying taxes, people have stopped investing, they are waiting for a new government. I watched a speech about you in Boston, and the speech was a good speech, but there's something you said that Kikuyus to go economic, we've are more hardworking, paraphrasing, economic, we've grown the country. But we have done that because we are a beneficiary of the system of Jomo Kenyatta. If I keep quiet,
the people will be intimidated to feel sorry about themselves and who they are. Nobody has given the people of Mount Kenya any advantage. If you want a loan, you must place security. First and foremost is to congratulate you on your very able delivery of our agenda. Umecheza kama wewe. More bold interventions came from the audience in Baltimore, who cited Gachagua's staunch support for President William Ruto in the last election as a judgment lapse. Why should we then, close to the election in 2027, trust your judgment when back then it's given us Ruto right now? So why should we trust you in 2027 when we are where we are right now? Making a mistake is not bad. What is unacceptable is repeating the same mistake. I had the choice to stay with Ruto and oppress Kenyans, and I decided not to. The former deputy president has for the last 2 weeks embarked on a highly energized foreign-based campaign, locking horns with President Ruto in an intense exchange of cross-Atlantic soundbites, some touching on what the former deputy president is accused of perpetuating: tribal mobilization. Ayub Abdikadir, Citizen TV. A new trend is emerging on that story. Continues bringing up the story, and the things getting hot, the things getting out of hand. Some of them moving towards the direction that is not good, and others moving towards the direction that is turning off Kenyans, that is making Kenyans to feel they are not part and parcel of this, because make moto maze. That's how young men normally say. So apart from that one, also we're still checking out the updates of the day. Yeah, we still check out the updates of the day, whereby a lot of things happen during the day, and a lot of stuff happens during the day. Also today, again, as we are checking it out, also today, the medical sales sector has had a problem a little bit. Whereby today, in Kenyatta Hospital, we had a little bit of challenge and misunderstanding from people, and also what happened there today. For those who don't know what happened in Kenyatta Hospital today, this is what happened there. Zaidi za CCTV huku wanawapeleka wagonjwa hospitali wakilazimika kujitambulisha. Haya ni maagizo mapya ya waziri wa afya Aden Duale aliyezuru hospitali ya Kenyatta baada ya vifo vya wagonjwa wawili katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Siku 10 baada ya mauaji ya kikatili ya Edward Maingi Ndegwa katika wadi ya 7B kwenye hospitali ya rufaa ya Kenyatta, waziri wa afya Aden Duale leo amezuru hospitali hii. Hospital is unacceptable. It exposed systems vulnerabilities that must be addressed, and that's why we are here. And on behalf of the Ministry of Health, I really want to extend my condolences to Mr. Edward's family and loved ones. Waziri Duale sasa akiagiza masharti mapya ya kiusalama katika hospitali zote za rufaa. So we are going to introduce in all our referrals, which the CEOs will communicate from today. Number one, by making sure we have upscaled our CCTV coverage in all places and more so in sensitive areas. Si hilo tu, sasa kwa wale watafika hospitalini kuwapeleka au kuwatembelea wagonjwa, sasa kuna masharti mapya. We must have some sort of traceability of the patients that come to our hospitals. It will never be again where you drop a patient and you go away. No. From the moment you enter the gate, we'll record your vehicle, we'll record your ID card, and you will record the same with the person receiving that patient. Hatua ya waziri Duale inafuatia ripoti za vifo viwili ndani ya wadi ya Kenyatta katika muda wa miezi kadhaa iliyopita. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.
That's what happened in Kenyatta Hospital, and that's why the strategies they have decided they will come with to make sure that everything aligns to itself and everything runs to its accordingly to its to everything. So we're leaving that one. I want to take you to the place called Cario, where border decided to take over. The young men and border decided to take over the battle and mess up somebody's funeral. Let us check out this. This is what happened. Ya kawaida haijarejea. Miezi 7 iliyopita zaidi ya watu 10 waliuawa na wezi wa mifugo, huku mauaji ya kasisi Alois Bet eneo la Tot huko Elgeyo Marakwet mwaka uliopita yaliibua wasiwasi zaidi. Kadete Njoroge alikuwa eneo hilo ambako baadhi ya wakazi walitoroka makwao na hata shule kusalia mahame. Barabara hii ya upweke kutoka maeneo ya Chesegon kuelekea Lomut Pokot Magharibi. Mwalimu Viola Naiboni yuko matembezi ya jioni eneo la Kositot. Ni wakati huu ambapo yeye hupata fursa ya kutafakari maisha yake. Naiboni anasema maisha yake yamekuwa mafunzo tosha. Tukiwa shule labda saa 4 na hiyo milio ya risasi ikianza, tunakimbia, kila mtu anakitorokea maisha yake. Na hata mtoto mwenyewe kila mtu anabahatisha maisha yake kwenda milimani. Na hiyo kesho yake hakuna kufika shule mapema. Shule ya msingi ya Cheptulel alikofunza Naiboni, mandhari yanayopaswa kuwa na sauti za kelele za wanafunzi, imesalia kimya kwa miaka 3 sasa. Walipoondoka walimu na wanafunzi, mchwa walivamia madawati na rafu. Kwenye sakafu vitabu vimetapakaa, ishara tosha ya namna ukosefu wa usalama umekatiza ndoto maishani. Wanajeshi waliofika kuweka amani angalau wakikabili hali. Kama sisi wenye tulitorokea huku tujeenda na mguu mpaka huko, mimi sisemi kama imekuwa sana. Wenye wako milima ndio wanasema at least tumefika hiyo nyanja za chini. So tunaona si mbaya, kama wameteremkia hapo chini si mbaya. Hii mambo ya security ni mbaya sana huku pande ya Chesegon. Ndio maana sisi tunaenda tu mpaka hapa kona, tunaachana na kwenda huko sababu usalama ya pikipiki. Waliokuwa wakiishi kando ya shule walitoroka makwao kutokana na visa vya utovu wa usalama, wakiacha nyuma mashamba waliokuwa wakilima baada ya kususia ufugaji kutokana na visa vya wizi. Kuna wakati ambao walinitembelea mimi, sikuweza kulala karibu mwezi 6 mpaka it was normal. Mchana na usiku ni kama niko tu kwa duty. I am optimistic that by January we will make the Pokot community will make a big comeback to the Chesegon area, the Cheptulel generally, that place, and that will complete the circle of peace building in the whole place. Kituo cha afya cha Lomut kimekuwa cha usaidizi kwa waathiriwa. Kwa miaka, waliopata majeraha ya risasi wamekuwa wakifikishwa hapa. Mwathiriwa wa mwisho wa visa hivi kufikishwa hapa alipigwa risasi eneo la Arpolo tarehe 1 Februari. Alikuwa ni NPR, wale wa security wa boda, na alikuwa amepigwa risasi kwa tumbo. Tukaweza kumrefa kwenda Kapenguria ambapo njiani aliweza kuaga. Wahudumu wa afya wanasema wameshuhudia utulivu kwa muda, ila wanahofu kuhusu vituo vya afya vilivyoko karibu na mipaka. Kuna hospitali nyingine kule ambapo iliweza kufungwa kwa sababu ya daktari kuhofia maisha yake, kwa sababu kama NPR anaweza uawa na daktari je. Hospitali ya kimisheni ya Chesongoch ilifungwa tarehe 30 mwezi Mei. Kufungwa kwa hospitali kulijiri wiki moja baada ya mauaji ya kasisi Alois Cheruiyot Bet eneo la Tot Elgeyo Marakwet. Unajua sasa watu watakuwa na hofu sasa, wenye wanalituma wao vijana wao wakuje wa ubiri injili hapa, mtu atakuwa na hofu, anasema sasa nitatumaje, tutatuma namna gani hao watu wengine sasa, na hiyo mmelete mfano mbaya. Hata huyo fata mwenye anatuma hatakuwa na nafasi ama hatakuwa na ile huru ya kuja huko. Hospitali hiyo ilirejelea kutoa huduma wiki jana. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Kerio Valley. Usalama kukosekana Kenya pia tena. Na ile ndio swala moja ambayo tumetaka tulizungumzia leo. Ukosefu wa usalama
ambao umechangia elimu kuzoroteka na elimu kuweza kupata matatizo. Juu kama tunaweza kosa usalama na hapa maeneo fulani na shule zipo hapo, unakuta sasa inafanya shule hazifanya kazi, wanafunzi wamepata tatizo. Mbona mwalimu anasema kwamba tunasoma kutoka madaya 4 fika wakati tunatoroka, maana yake hatuwezi dhibiti kwa muda. Hatuwezi kaa hapo sana, maana yake tunahofia maisha yetu pia sisi. Wanasema kama kasisi aliuawa, mimi ni nani nitakosa kuuawa? So unakuta zinaleta hizo mimuko na zinaleta zile wasiwasi za Wakenya ambao wanaishi kwa hiyo maeneo karibu ya mipaka. Kama mtu anaweza pigwa transfer kutoka huko ili alitoka Penguria, unakuta hiyo ni mwendo mwingine mrefu sana. Na wanafanya aje? Wanafanya aje? At Sound Candid Talk, we provide live UHD broadcast for church services, talk shows and podcasts, weddings, live bands, products and services launches, webinars and trainings, Zoom meetings, conferences, seminars, exhibitions, and virtual concerts. You are watching Sound Candid Talk live. Hayo tumeona ambayo yanajiri kwa hizi maeneo. So kwa hivyo tunazidi kusisitiza serikali wafanye hima kuhakikisha kwamba mikataba na maeneo kama haya yanapata usalama wa kutosha. Sio tu tunafanya maeneo kwa sababu tunafanya tu, tunawaacha mengine yanakaa vile yanataka, mengine yanakaa vile yanavyoenda tu, mengine sinzia tu. Tuwazi mwaskari, mnafikiria nini? Kwa sababu hii awasi tu, wacha tuweze kusimama imara, tuweze kuhakikisha kila kitu kinakimbia aswa kulingana na matakwa ya Kenya, sio na matakwa yetu sisi ama kama matakwa ya viongozi. Tusijini sana. So kama viongozi wanazunguka tukifanya vitu kama hizi na tunaacha Wakenya wetu wanaumia, hii ni mbaya. Hili ni swala la kusikitisha. Tazama hii. A trend is emerging on the country's political landscape, a trend of anything goes, and wives or spouses are now fair game. From Majority Leader Kimani Ichung'wah to former whose tongues are now sparing anyone as political spouses come under. It is a new law for already murky political waters. In the mighty name of Jesus. They used to be safe from the crossfire of politics, but that now seems to be something of the past, as political spouses now and regularly take missiles and dirty bombs from political players. Remarks by a member of Parliament Kimani Ichung'wah, who is also the leader of the majority party in the National Assembly in Kajiado Central constituency a week ago, opened the window to the dirty laws the early campaign is hitting as manners and ethics take. Bibi yako ni hapo tu amekukalia kitako, umekaliwa hata uwezi pumua, hata uwezi ongea kama bibi hajaongea. Si unaonanga huyo mtu akienda lazima bibi aongee kwanza ili apewe ruhusa ya kuongea. Sasa wewe mwanaume umekaliwa na bibi, utakuja kuambia wanaume wengine nini? Tunawaambia one time kwenda ambia bibi yako. Pastor Dorcas Rigathi, who is accompanying her husband in the tour of America, clapped back from Boston. He's not giving me to speak because I don't know, I had I sit. How can you sit on a man like this? This is a man who is causing a whole nation not to sleep. Ironically, former Deputy President Rigathi Gachagua was firing spousal rockets of his own, directing them at the husband of Nakuru Governor Susan Kihika, accusing him of blocking his allies from campaigning in Subukia, Nakuru. I have talked to the police.
in Nakuru, and they are crying. They are saying the husband of Governor Susan Kehika, called Samburu, is the one who is giving instructions to police. I have told my people and the people of Nakuru to punish him, his wife, one time. Sasa anauliza bwana yangu nini? Wewe Gachagua anakuonea itini. Wewe you are an extortionist. Na pia niambie mheshimiwa Gachagua unikome. Nimwambie aje anikome. Kehika sustaining her stinging comeback in an equally rough shootout. Kwa hivyo kama kuna mahali anataka kupakana mauji agekeogwa wa Munyoro, lakini sio hapa. Asijaribu kukuja na hiyo kiherehere yake hapa Nakuru. Akikuja akuje amekuwa mpole na ongee maneno ya maendeleo ama agenda yake na amani, hatuna shida. Kwani huyu bwana yake huyu Sam amefanya makosa gani? Na wewe ukitaka kupigana na mambo ya siasa tafuta Susan. And so ends the unspoken immunity for political spouses as politics now moves south. Gachagua hitting the rock. Gachagua hitting the notes. Mambo ni mengi, masaa ni machache. So if the leaders wanajibizana hivi, so Kenya mtajibizana aje? If the leaders that we checking out wanajibizana hivi, mambo ni mengi. Acha tuongee drama ambazo zimetokea sehemu ya Machakos. Machakos leo kulikuwa na mbwembwe na mambo ambayo yamezidi kushangaza watu wa Machakos. Leo ya kushangaza imetoka Machakos kwa matanga moja ambapo vijana waliamua kuleta waliamua kuvuruga kila kitu. Tazame hii. Kangundo sub-county in Machakos is still reeling from what was meant to be a quiet, dignified farewell for their kin that instead spiraled into a bizarre cult-like spectacle. What began as a solemn church funeral, disturbing turn when a convoy of border riders stormed the ceremony. The unruly group sidelined grieving family members and clergy and took control of the burial rites in a shocking display that left mourners stunned and horrified. Bizarre scenes unfolded in the aftermath of what had been a solemn funeral service for 24-year-old Leonard Mutua, alias Mapetko, who died in a tragic head-on collision involving two motorcycles. After the church service, a convoy of rowdy border riders escorted the procession, bringing Tala town to a standstill. They began by stopping at the scene of the accident at Kakivyama Bridge between Tala and Kangundo. This is where it became apparent to family and other mourners that something was not right. Wote wengi wao sasa wakaanza kufanya hivi. Ndio. Akuchana na hapo kando akifanya hivi. Na wengine kuna pikipiki ambayo ilikuwa ndani yetu. Ilisimama nikarudi ikaangalia Tala mahali tumetokea. Na kuna watu walipanda juu ya pikipiki. Hapo walikuwa akifanya hivi. In Masawani village, Kangundo sub-county, the usually quiet village, was the scene of loud agitated screaming and music, with the riders openly smoking, bang and drinking alcohol. But that was not all. Wakati tulikuja kwa nyumba, walikimbia pikipiki zao zikaongezwa zikawekwa mbili zikishikana. Ndio jeneza iweko ndani. Kuna ile mesa ya funeral. Wao walikataa, wakaiweka kwa mwili ikawekwa kwa pikipiki. Sasa hapo ibada ikaanza. Ibada ikaendelea kama dakika kidogo. Sasa wakati ilimalizika
wakati wa kubeba mwili tupeleke kwa kaburi. Sasa vijana ndio waliamka wakachukua mwili. Sasa wakaanza wengine wakitoa shati, wengine wakipiga mayowe. Walifukuza wale wote, mapasta, wazazi kama mimi, bibi yangu, watu wa nyumbani walifukuzwa wote. Sasa hapo wakawakisha bangi. Wakafungua jeneza, wakaanza kumumwangia pombe. Hata bangi wakisha wakampea. Sijui kama maiti inakunywanga bangi, sijui kama maiti inakunywanga pombe. Hao ndio wanajua. Sasa wapo wakapika mayoe. Sasa wakaleta pikipiki. Ilikuwa inazungukia hapo, kuzunguka kirusha mchanga kwa kaburi. Sio kitu walifanya kama lisali moja. Local authorities and the church have come out to strongly condemn the bizarre act. Hiyo kitendo yenye ilifanyika hatutaruhusu itendeke tena kwa hii area yetu. Ikiwa vijana wako na shida wakuja waeleze kwa maofisi shida na chenye wanataka, lakini tabia kama hiyo hatutaruhusu. Tunaomba serikali yetu ya Kenya iendelee kuchunguza zaidi mipango ya hizi vikundi ambazo zimechipuka hapa Kenya, sababu wataendelea kuhangaisha familia tofauti na kutopeana amani. Sisi kama familia tunajitenga na vitendo vyote zilizofanyika siku hiyo. Sisi kama viongozi wa kanisa, mambo kama haya ni mazito. Unapoona na unaasa unakuja kucomfort na kuconsole jamii. Mambo kama haya yanafanya familia kuwa na shida kubwa sana. Unakuwa na trauma. And as the last chants faded and the dust from the convoy of motorcycles settled, the family stood frozen. Itatuuma kama familia kwa sababu hatukupeleka mtoto wetu na my brother kwa how it was supposed to be like and how is usually supposed to be. Kama mzazi nilisikia huzuni sana. Manake nilikuwa niende nipumzishe mtoto wangu kama vile inastahili. Lakini nilinyimwa haki. Juu hata mchanga sikurudisha kwa mchanga. Sikumpea respect ya mwisho. Nilikatizwa. Stripped of both their son and the sacred right to grieve him their way. Lilian Muli, Citizen TV. That's what happened in Machakos today. Ndio ameamua kukataa mchezo kama kufanya vile wameamua. Mzazi analalamika kwamba hakupata nafasi ya kumuaga mwanawe. Ni swali la kusikitisha kwa mzazi, manake kuna kila mzazi anatamani mwanae afe, lakini mwanake isha kufa na ziko kwa njia kama hiyo. Inaonyesha taswira mbaya sana kwa mzazi, kwa jamii pia, na kwa wale wanaomzunguka pia. Tukiachana na hayo, wacha turejea kwa mada ya siku, ambapo tunasema leo tunazungumzia masuala ya mashule na masuala ya elimu yetu kijumla na mambo ambayo yanazunguka elimu yetu. Hii ni swala la kwanza ambalo limekumba sekta ya elimu. Wacha tutazame kwa makini na tuweze kulizungumzia sasa kiundani. Language interpreter tonight is Njoki Shege. A dire situation is unfolding in Tarakan constituency, where hundreds of learners are learning in crumbling buildings, dilapidated structures, inadequate sanitation, and risks of attacks by snakes, as well as overall lack of amenities. These are just some of the problems affecting pupils and teachers of 6 public schools in the area. Laura Otieno now reports on the education crisis in Tharaka, confirming the funding crisis in the education sector. A typical day at Kathanga Primary School is filled with the voices of young pupils quenching their thirst for education. From time immemorial, cracked walls, gaping roofs, and an overall state of destitution has been synonymous with this school. Lack of books and blackboards are part of the compounding problems affecting the learners here. Mtoto anaangalia ile masimu yametoboka kwa ukuta. Afuatane na mambo ya mwalimu, na akisikia wale wengine wakipiga nduru huku nje, mafikira yake hayako kwa darasa. Sasa mwalimu kwa darasa, bumbi iko mpaka kwa magoti.
Hata yenyewe ukikutana na yeye akienda nyumbani unafikiri huyu si mwalimu. Meters away, a similar situation plays out at KHRC Primary School. This unfinished classroom has been partitioned by rusty iron sheets, holding pupils of several grades. A temporary shield from the scorching sun. Their right to quality education, however, is drying out fast. Huko kwetu hata watoto ya kwetu wanauliza, wakienda huko tua wanaulizanga na huko kwetu ni Kenya hii, wanakaa kama wameenda ng'ambo. In a spot check by Citizen TV, this is the situation across 6 schools in Tharaka constituency, including Gateriku, Gakuyu and Kavandeni primary schools. Dormitories are not spared. Every evening, the pupils from different schools walk 8 kilometers to River Tana in search of water. Parents also have to deliver 60 jerrycans of water each term. When the sun sets, the pupils remain engulfed in darkness as the only transformer in the area stands dysfunctional. Iliwaka ikaribika na hata ikuwaka wiki moja. Iliharibika, sasa ni kelele huwa inapiga hapo na kwa sababu sisi hata tujui ni nini inaweza kutokezea baadaye. Watoto wamehangaika sana, wanasema hiyo nyumba tumejenga ya matope, upepo inachukua. Sasa tukauliza Kitonga Muriwala, ile darasa amesema atatujengea, inaenda wapi? The Constitution of Kenya guarantees the right to free and compulsory basic education for all children. The Basic Education Act prescribing the quality standards for the same. In Tharaka, however, these are far-fetched commitments. Each day, the rhetoric of education being an equalizer fleets away as the learners fall further into the cracks, almost forgotten by the very system that was designed to catapult them into a better life. Laura Otieno, Citizen TV. Education Cabinet Sema nimechelewa, sijui nitamwambia mwalimu nini. Hiyo ni hofu ya mwanafunzi ambaye akona tamaniwa kupata elimu, lakini kwa sababu ya kukosa kitu moja au viwili kwa masuala yake ya shule imekuwa gumu kwake ili kupata elimu. Na unahisi vipi sasa kama masuala kama yanaweza kuwa yanatokea? Unahisi kwamba Kenya inaenda wapi? Unahisi kwamba hii sekta ya elimu inadidimia, inakufa, tunafanya vipi? Kama sekta elimu inakufa na elimu ndio nguzo, mlituambia kwamba elimu is the education is the key. Now the key is getting scrambling, or the key is getting lost. So what is your opinion? What else is CS? Bwana Ogamba anasema nini kuhusiana masuala haya, hata kama elimu na sekta elimu nayo inazidi kudidimia? Manaka pia naye alitoa uzemi wake na akasema kwamba kwa kuzungumzia kuhusiana na masuala yale ya free education. Wacha tuyasikize mia. Parliament alongside his Treasury counterpart John Mbadi last week is now saying that the government is ready to ensure free education is fully funded, adding that the government will look for the required amount of money. Just a week ago, the CS was present as Treasury boss. Mbadi told Parliament that the government had no money to meet the requirements in full. Stephen Leto has the details. Is that coming? It was in Parliament last week that Treasury CS John Mbadi delivered a bombshell on the state of funding of education, saying the budget as currently contained cannot support the needs of learners. If you look at the total budget for the year and you divide by the number of students we have in this country, instead of 22,000, we are funding up to about 16,900 shillings. If we work with 22,000 per child for senior secondary school and the 15,000 per child for the junior secondary school, and we work with 1,400 plus per child for pre-primary education, you will get higher figures than what is in the budget. Education CS Migos Ogamba at the Jedo South Monday faced pressure as locals demanded answers. We will look for the money to ensure that no parent
is required to pay any money towards that primary free secondary education. That is the position. It's not changed. President William Ruto's cabinet throwing itself into a line of confusion at a critical docket, now forced to make a U-turn from shocking revelations they made before a parliamentary committee. Treasury CS John Baddy going to an extent of telling the lawmakers that, quote, "We are living a lie." The budgets cannot support the 22,000 shillings. And Honorable Chair, you know, it is Parliament that passes the budget. And you can take the figures and calculate. And I say, you see, the problem is we live a lie. Let me put it. From Treasury, there is no money. But across to Jogo House, the statement is out of context. There is, in this country, a tendency of people just taking things out of context and making a story out of it. According to Treasury CS John Baddy, his sentiments about the current budget not being able to sustain the 22,000 capitation was a message to policymakers, the MPs who passed the budget. Baddy now turning the guns on Parliament. President William Ruto, while jetting out of the country to Ethiopia, only assured of a continued free education, but not on whether money is available. Stephen Leto, Citizen TV. Let's talk about just promising free academics, but not sure if the money is there. So if you're promising us academics and yet you're not sure the money is there, how do we think that education will go on and if the money is not there? I want to hear from you, Kenyans, and I want to listen from everyone. Please just tell me, what do you feel about this? What do you say about this before we end up there next year? Let us watch out this. Thank you for staying with KTN Prime. Now we dive into a conversation, as I earlier mentioned. We're talking about education. Where exactly are we when it comes to the education sector? And joining me for this particular conversation, to my far right, Dr. Tom Kuja, an educationist and researcher. Good evening. Thank you so much for making time. Thank you very much. And next to me, we have Akello Misori, KUPPET Secretary General, and that is the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers. Good evening. Thank you. Always a pleasure to have you. Good evening, everyone. All right. Before we even start this conversation, I want us to listen to what the Treasury CS John Baddy said last week together with President William Ruto yesterday. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free education cannot be compromised. We cannot compromise access. We cannot compromise quality. We cannot compromise affordability, and we cannot compromise relevance. It must be what we are looking for. All right, Akello, maybe I'll start with you. On one end, we're seeing the Treasury CS say, you know what, we cannot afford this. And then President William Ruto comes and says, we need to ensure that this works. But then also, I understand today the Education CS did say that that statement was taken out of context, and they meant this financial year or the previous financial year and not the 2025-2026 financial year. There seems to be a lot that is being said that is confusing the stakeholders. What is your thoughts on this? First, let me say that I'm glad the president had to make all the correction about what the financiers had committed to, saying that there was no capacity in government to finance free primary and free secondary education. The president is well aware that Kenya has a constitutional provision where the right of the child supersedes any other right. And being the CS for finance for this matter, Honorable Mbadi ought to have consulted widely before going to before committee of parliament on the statement that there's lack of capacity in government. Where the right of the child is committed, then there must be deliberate attempt to plan and to execute such plan. But we have been seeing progressive arrangement such that from 2018, the government has not been remitting the actual figures which were committed as early as the time of Kibaki.
And that means that the government wanted to privatize education. For this matter, I would think that while maybe Honorable Mbadi was very honest in his statement, but it also shows that the government has not been prioritizing education. And that lack of concern for the child now draws us to understand why in this country the priority is and supervision of government expenditure rests with Parliament, and therefore Parliament has failed in its mandate to ensure that they oversee and allocate sufficient funds to finance education, such that nobody can go to a committee of Parliament to say that we lack the capacity. Then what do we have as a nation? What capacity do we have in this nation to do what? What do we plan? What then is the priority? If it is not education, it is not health, and it is not security. What else is our priority? So I feel there is nothing like Honorable Mbadi saying that he was quoted out of context. He said it and he was reported verbatim. Yes, so he should chew the bullet, and it shows that he lacks the capacity to head that docket. All right, Dr. coming to you. Do you think it's misplaced priorities by the government? Yes, thank you, Ashley. First of all, when governments make comments, they should be comments that are coming from some level of consensus. You know, CS Mbadi cannot say one thing and then the president comes back and corrects. You know, the president came to correct what Mbadi was saying, that there's no money to fund education system. We know that 28% of our total budget, as from the UNESCO statistics and UNESCO convention ratified by the Kenyan space, that 600 billion is given each year, financial year, to facilitate our education system. But now, why is he making comments to the effect that there is no money? And even if you look at, for example, the money that was allocated for education, 22,000 shillings, 244. This money is not forthcoming on time. School principals, school heads have been crying ever since that they are not able to get this particular money on time, so that they plan for it. And even if you look at the capitation ratio, 30-20%, it's not being honored. The 11,122 shillings that was supposed to hit the school accounts never did that. They only sent 6,000 shillings, right? So this is crippling education. And I think education stakeholders must not sit at their coaches, right? They must come out clearly and defend the education system in this particular country. And I want to ask CS Mbadi, please, you can play around with any other thing, but don't play around the lives of children. Do what Kibaki did so that we change the lives of our children today. Okay. And you know, he's raised the issue of the late President Mwai Kibaki. Let's go back, because Kenya tried free education in the 90s. It did not work. It was not successful. But come 2003, the then President Mwai Kibaki seemed to have gotten the right formula. Perhaps from where you sit, what did he do that was so right that we actually got it right for the first time? I don't think he did any magic, but he only prioritized education and just executed the plans on how to deliver on free primary education. Considering that he himself is an economist, he knew very well that what supersedes any execution is planning. So Kibaki administration planned well to execute this, and which the subsequent presidents have failed to address. That there is lack of focus when it comes to planning, and therefore there is always been an excuse that we have lacked the capacity. What then do we have capacity to do as a nation? We can only say that we have the capacity to prepare our youth for the future, and that preparation of the youth is through education. If a country or a government does not prioritize education, then that government has lacks the moral authority to govern. And that is what authority Kibaki did. He had the moral authority to govern, and he knew very well that governing a nation
which is educated is better than having that nation which is not educated. So I prioritize education. So what I must say must be done 3 times is prioritize education. Then we shall get there. Okay. Yes. Do you think there's goodwill to prioritize? Yes, actually. President Kibaki's, we call it a magic card, was political commitment that followed his manifesto. Yeah. So a manifesto during campaigns must be followed by a political goodwill. And this is why he got it right. Now, when he introduced free primary education in 2003, the population for example, 1,000 shillings, 1,020 shillings in 2003, this money was coming, right? This money was coming. However, it was dealing with other challenges that included infrastructure, teachers, because now the ratio, the number of students. All right, Dr. Just hold your thoughts kindly. Sorry, there's an issue with your mic and we're trying to fix that. But coming to you as so if you look at what Dr. initially talked about, this. You are watching Sound Candy Talk live. Those are the things that are going on and the things being spoken. Na huku juu sasa sijui Kenya tunapeleka hapi Kenya. I want to just tell me mnaona Kenya tunapeleka hapi. Also this academic story. The academic story, that is the thing that I want to listen from you. The academic story, I want to hear from you, please. Come up, join up, tell me, well, what do you think about the story of academics? Or do you think we should take the story of academics? Because if these are the things that are happening, if the response that are coming out from the government and from the officials of the government, which is so sad, because we're expecting more from them, we're expecting big from them, we're expecting large from them. But if we are expecting large, expecting more, and this is what's happening. So this is so serious. Maajabu. Yeah. I want to listen from you, please. Give me your opinions too. Give me your suggestions too. For I want just to get to understand better. I want to understand better. I want to get to know better. For these things are happening, they're happening too fast. And the others getting time to process them. They are too fast. And hey. Just want to hear from you. Just want to hear from every Kenyan. Please come on board. Let us speak. Let us have the conversation. As we check it out. Yes. Who has led to the sharpening public rallies? Thank you, Trevor, for having me online, and to my colleagues, how are you? Hey. Good I evening. wouldn't have made it, but yes, I am participating in this way. I think that, Trevor, a couple of things come in to explain what is happening currently. And we can put these into, say, 2 or 3 buckets. One, political bad manners of a regime that overpromises, knowing fully very well that the commitments that they are making during the campaign period are not going to be fulfilled. That's what we see. And as if that is not bad enough, when the citizens demand for accountability, we are met with a lot of animosity and a lot of pushback, because suddenly we realize we are cornered, we overcommitted, we are under-delivering. We are diverting attention to things that don't matter. Number 2, when we are caught up with the kind of corruption that you have seen with the current regime, then the best thing we do is throw tantrums around
therefore projecting extreme bad manners. And number three, for me, when that is happening, you overtax the very people who trusted you by a huge margin because of the commitments that you made in 2021. And when the people ask to be allowed to express themselves, they are met with a measure of force that we have not seen in this country before. That quickly deteriorates into some social bad manners to the extent that even people and families who have not been party to overcommitting. I want to make reference to the recent attackation by one Kimani Ichung'wah on the person of Pastor Dorcas, who has nothing to do with politics. She didn't go campaigning. It is her husband, the former second deputy president, who actually was on the campaign to the current president. But when you draw a woman, a family woman, a preacher of the gospel, and you bring her into the kind of bad manners that we heard Kimani Ichung'wah voice, it means you're actually attacking, you brought down politics away from the substantive issues now, and you're actually now bringing social bad manners and attacking people on account of gender. And that we as women condemn in the highest and the strongest words possible. All right. Trevor? Honorable Pogisio, what is causing this bad manners? Emmanuel Toa earlier on was speaking to us and doing a story, and he called it an unspoken immunity, where spouses and family were left out of the political banter. But now it seems every sphere is causing all this. Well, Trevor, it's not just in politics. In the African, even in the art of war, even if you're fighting your enemies, you always left out the women and the children out of it. If you're really man enough, face the man and leave out the women, leave out the children. But now, I mean, cowardice is coming to play. People are so afraid of their own shadows have come into play. And so they're attacking families, attacking women. I think the worst case, I believe that the worst case of the political cowardice is more personified by one Kimani Ichung'wah, who is actually, let me tell you, is actually the majority leader of our National Assembly. And if I were in charge of appointments for majority leader, I would have withdrawn that name by now and appointed another majority, because that's already embarrassing enough. I was majority leader in Senate. Yeah. And I would have I completely dissociated myself from a majority leader of that caliber, who would go after somebody's wife and try to embarrass that lady. By the way, not only embarrass that lady, but try to embarrass the church. Kimani Ichung'wah has claimed something you cannot believe, that maybe, Dorcas is with another bishop. I mean, already you're making the church look like a child's play. Do you go to church? Do you really want to respect that church? And as though nothing has happened, we move on like he never said anything. In fact, we promote him, we encourage him, we clap for him. Kenyans are very interesting. They even clap for those kind of things. But let me tell you, the world out there has taken it not lightly, not sitting down, not lying down. You cannot. Bad manners has come into this country, and Trevor, I'm very embarrassed that there is some infatuation with displaying credible women in leadership, displaying them as if they were dance girls, as if they were models, and a politician just telling them, if in the days of Sicily, she would have protested. I'm glad. How can you, Sicily, be told, okay, turn around like a turntable. Turn around, we want to see your right, your left, we want to see your behind. But all those things are very bad manners. And I want to say here, to those who do that, especially during this so-called women empowerment, it's a contradiction in terms. It's like you're in a slave market of those days ago. So who wanted to buy those ladies? Who is offering, who's bidding for this lady? And that's what we are doing. And I think from now on, I like women of Kenya to say, enough is enough. Okay. Stop displaying ladies as though they were in a slave market. Okay.
And so, yeah, bad manners has begun. Men, let's please respect women. These ladies, let's respect them, portray them in their true sense. They're leaders as we are. Don't underestimate them. Okay. But anyway, I just want to say that there is a way in which men in the highest levels of government have accepted this to be normal, and nobody's being held to account. Yeah. And so we need to speak about these things openly now. We respect these people. They are our leaders. They are our ladies. But please don't get into families. Okay. Nobody wants. I would not like to hear somebody speak about William Ruto's wife, Gachagua's wife, Kalonzo, whatever. Even because let's not bring them into this disrepute. Okay. Okay. Yeah. Let's hold families in some kind of order. Out of it. All right. Honorable Kirwa, what do you think is causing all this? Because there's some people saying it's a reflection of who we are as a nation, immoral, indisciplined, and largely sexual. Trevor, there are a number of things that we know in terms of organizational dynamics. One of the things is that people copy from their leaders. And at the beginning of time, where beginning of time is the beginning of this regime, it was clear that it was decimating certain institutions. And once you destroy institutions that are supposed to assist in governance, you are increasingly bringing in bad manners. And we say that at that particular time, the destruction of parliament by buying members from the opposition, almost emasculating the very institution of judiciary, and also within the executive itself, making it one-man show, was the beginning of bad manners. This is a situation that nobody seems to care about what the institutions are provided to serve this particular nation. And therefore, the utterances by people like Kishungwa and others, and of course, display of ladies in such a disrespectful way is part of that excessive bad manners, where people who, up to the other day, did not have the requisite resources are now leading in terms of empowerment of a people, using resources whose source we do not know, and also behaving as if there is no law in this society that is supposed to be respected. It is clear, Article 10 of our Constitution is supposed to give certain moral bar below which you are not supposed to engage in. And at the moment we seem to want to destroy that particular article of the Constitution, we are destroying our society. And therefore, what I'm calling upon the leadership of this country, for the balance of time they are still in town, they should learn to realize that they are here today, somebody else will be there tomorrow. Yeah. Honorable Karaoke, let me bring you back on this. There are those who believe that these are just peers engaging in political banter among themselves, and some of us are just overreacting, because we've seen even in the political rallies, some of the ladies themselves come up to the stage and say, I don't have anyone. Why don't you give me someone here? You'd expect them to protest when they are somehow objectified, and they don't. So are we simply burying our heads in the sand that this is really who we are as a nation? Trevor, I am not very certain that this is a representation of the society or women for that matter. And since we seem to be focusing our discussion a little bit around the social bad manners, the social bad manners, in my view, is an outcome of bad manners in the political spaces. And we know what has been happening in Parliament. And the members of Parliament have confirmed, the kind of being brought around so that you pass these laws, you do things that you don't believe in. So unless and until we trace the genesis, that it is an outcome of political bad manners, which is a combination of political and economic bad manners, because some of these women would actually be happy being paraded the way we have seen, because at the end of the day, they will get away and go home with 100,000. Is this a representation of women in leadership? It is actually absolutely the opposite. Is this association of freedom as envisaged in the Constitution? Perhaps it is their interpretation. And therefore, we need to be able to separate chaff from wheat and say to this kind of women, and some of them, without naming names, have even come to the media to say, you know what, in our
It is not about you, it's my body. I want to say here very, very loudly, it is shame on you because you are actually projecting women as objects to be abused. And for you to parade yourself and you think you have no problem, remember that there are younger generations watching you. So I think you ought to be ashamed of the kind of image you are cutting out there. In my own county, the county of Nyandarua, and I want to say hello to my people of Nyandarua, I've heard a woman leader standing up to tell men, come and munyonye. I mean, very absolute extreme bad manners. It's on record, it goes viral. You are speaking like this to old men, you are speaking like this to young men, you are speaking like this when your daughters and younger women are watching. So it should be condemned. Back to Ishongwa, I think we are overrating and making Ishongwa a bit more important. When a dog barks around my gate, you will know that I'm around the corner. So we must come back and ask ourselves, who is going to actually, Honorable Pogisho, relieve Ishongwa of his duties? Because he must be projecting a culture that has been created from the top down. And therefore, without getting very personal with these individuals, I think is to actually call upon women of good character in the way it is defined in our culture, to be there to role model the opposite of this kind of manners we are seeing. And for you men, I really want to appreciate and thank you, Honorable Pogisho. You are saying, yeah, we need to separate wheat from chaff. Let the women who lead with integrity and moral authority and standing be allowed to be supported even when it comes to politics. So just coming in politics seems to be, the bigger majority of the people actually come in with extreme bad manners. But some of us will be teaching you a thing or two because, we'll remain in this space and we'll be projecting that you can be in that space and dare you then come and attempt to do some of these things which are again supposed to slave, you're making women look like slaves around town. I think that it is way again of pushing women who have good intentions to keep off from the political space by making it dirtier and murkier. But guess what? Women of substance will offer themselves as we move forward to come and say, there's an alternative. Yeah. Senator Pogisho, should we take an introspect as a nation into our moral psyche? Because like you mentioned, people can talk about substance for quite a long time, but until they start speaking about sexual content, that is now when the public and the crowd rises up. They're clapping, they're laughing, and they're happy. And you need to excite the crowds. I mean, where do you draw the line? You've been in this political field. Where do you draw the line between actual substance and just excitement for the crowd? Trevor, I think we should really be leaders. There's a difference between the crowd and the leadership. And you begin to wonder who is leading whom in this particular case. If you don't set the agenda, there'll be no clapping and there'll be no shouting, those kind of things. But when you do it and you make it look like it's an interesting subject, I was watching one of those very distinguished ladies being paraded, being told, this one, if you sleep with this one, you will not wake up. Those kind of, what kind of, and that's a leader with a mother. She's a mother, she's got children, she's got family, and they're pleased. And I asked myself, how much money do you take? How much money do you take to be paraded like that? How much money do you accept? Because the people who are parading you, all they have is money. There's no character, there's nothing else. It's not like they're academics, but they will parade you because they've got money. They fly you out there. And ladies, please, if you can, lead us. You are leaders. We respect you. You are capable of transporting yourself to this place. You're capable of donating your little amount of money and keep your character. We cannot continue this way. Our young ladies, children, are looking up to you, saying, "Are these the people we're going to emulate?" And when you see that, what they are doing, and I mean, very respectful ladies. But by the way, I'll probably resign from myself if I saw Cicely doing those kind of things, and going there to show what she has. We know what you have. I mean, we can all see, but surely. So I want to come up with this point, beginning from
men, we talk about men and leadership. Let's give a chance for people to believe that a woman in leadership is a leader. She's not a model for you. She's a leader for this country. And she can become president of this country. She can become deputy president of this country. She can become anything they want to become. And that's what we've been telling our daughters. I've been telling my daughters the same thing. I've been telling my daughters, you can be better than your dad. You can be better than me. But now when they look and say, is this what you're telling us to be? And please, I would like to see a situation where we do something that's called never again, or enough is enough, and let us move out of that setting. Trevor, let's bring this country to a place of respect. Every man is proud of their daughters. We have educated them, we've given them the highest level of education. Yeah. You know, and when they become something, you're proud of it. Let them not become subjects of ridicule. Okay. And Kirwa, the reason why I'm pushing this is because we've seen in certain cycles where peers can have banter among themselves. Mm-hmm. Are we simply saying that this banter just shouldn't come to public? Because we've seen situations where people just are joking among themselves and sometimes even sexual. Well, there's something that is very important in terms of leadership. Leadership encompasses slightly more than just leading or just training or trying to coach somebody to behave like the way you do. Leadership involves a lot of mentorship. Once you are a leader, you are a mentor. People copy from you what you do, what you say, how you say it. So at the end of the day, when somebody is the leader, whether she's a woman or a man, they must rise to the occasion and realize there are millions of Kenyans who will copy from them. And therefore, if you have some kind of excessive bad manners, you are likely to allow society to feel if our leader, somebody we admire, is behaving the way she is behaving, then behaving like that is okay. That's why many homes, they go bad because the parents do not realize that whatever they are telling the children and whatever they are doing is the opposite of what they are telling their children. So the children will copy from what you do, not what you tell them. So at the end of the day, when you've been given this space called a leadership space, realize you are no longer occupying that space as a private citizen. You have become a public figure. And a public figure means your character is going to be measured slightly on higher parameters than ordinary man in the street. Yeah. And Honorable Cicely, do you believe that the current political environment is nurturing or eroding national cohesion as we move towards 2027? I think that it is eroding national cohesion on lines of desegregating on various variables, be it the gender lenses that we are discussing here today, be it the ethnic lenses, be it class differences. It is actually not making a great effort to be able to have a cohesive society going forward. Allow me, Trevor, as we come to close to call upon women, decent women, as we eulogize Phoebe, a CEO, a former member of parliament, and a long-standing, very dignified lady who went to be with the Lord. A good example of women that we should emulate even in the political spaces. And there are many more. But allow me to also thank the men who believe in the capacity of women being not just in corporate leadership, but also in political leadership, and therefore supporting them. And to the men, please give women a break, both in the political spaces, but also in the corporate spaces, because even in organizations, we know of cases of bad manners where women have been treated as objects. And for you, my sisters, my daughters, stand up to what is right. Don't allow yourself to be paraded and giggle around it as if you're a 15-year-old teenager. It is not right. It is wrong. Back to you, Trevor. All right, Honorable Cicely, now that you're still on the floor, let's talk about the youth a bit. The president blamed the youth for misbehaving and parents for poor upbringing. Is this a fair assessment, or is it a diversion of deeper issues like you're alluding earlier on? Trevor, I have actually listened to the president and the way he has reacted in this season of bad manners, and I'm failing to see one substantive, accurate,
position that it takes that I can be able to take home. Because when you say children, these the Gen Zers and the millennials have not been taught well, and therefore it is to say they should actually be quiet even when they are being overtaxed, when the promises of job opportunities that were to be created are not being created, when the university funding model has been abused, when we have seen opulence and corruption going through the ceiling, and when they express themselves initially peacefully until they were provoked and goons were brought their way, you are saying these children have bad manners. I completely think the opposite from where I sit, and therefore inviting the president himself to say, supposing they were actually wrong, or they didn't approach the whole thing correctly. Did he lend himself to listen to what it is we're saying? Did he not remove the budgets for which they had gone to the streets last year? And then through Article 223 of the PFM Act, bring back everything back? And that is why the budget for State House, which was one of the biggest complaints, ended up being exactly where the youth were objecting. And therefore, we will take the president very seriously when he also projects himself very, very seriously in terms of listening, but correcting the wrongs that are being put at his doorstep. Not projecting anger, not projecting arrogance, not getting his army to come and actually, attack everybody around. See what happened yesterday in Murang'a. People want to speak, they are not armed. And what happens? They are met with the live bullets. This is a senator of Nyandara, Senator Medo and Karongo, and the other senator of Murang'a. Their lives were at risk. Why? Because we are being silenced, being intimidated. It looks like now being in the opposition outfit is a terror kind of outfit, a terror outfit. And therefore, let the children be, guide them, but role model good manners to them. Don't lie, because next time they are the ones who will be lying as well, Trevor. Okay. Senator Pugisi, do you think the parents have somehow abdicated their duties? Trevor, I really shudder to think that we can blame parents for the way the Gen Z behave. The only mistake parents have done is to give them university education and allow them to learn in their disciplines. Which parent, for example, would have taught their children about the Constitution? Which parent would have taught their children about the budget? Which parent, if the average Kenyan parent, would have taught their children about demanding accountability? I mean, these are things that you learn in the institutions of learning. All you have to do is go to a university, and you will be taught that you have to hold your leaders accountable. You need to know a balanced budget if you have to live within your means. But also, there's no parent who would like to see their children finish education and go jobless and still go depend on their parents. I'm thinking we are blaming the wrong people for this thing. Maybe we should arrest all the university lecturers. I mean, all of them. They are then responsible for the kind of things that our children have gone through. No wonder in the past, in the past, the university lecturers, bore the brunt of the security of those days, because these people are not children, and I don't know how long I have to tell you. Gen Zs, millennials, and whatever, they're no longer children. These guys have gone through university. They are very well armed with knowledge, and now the knowledge has become a problem. Bad manners comes when we tell these children or these kids or whatever they are called, these Gen Zs, that you are guaranteed jobs when you finish university. We will be creating hundreds of thousands of jobs, and then you find there's none for them. And when they come out to say we are not behaving well as leaders, then we call them children, we blame their parents, and we want their parents to know that they can be punished for this. I really feel very, very bad when our educated people, people who are showing you what you should do, are being punished for it. These people are telling us that
this century, in the day of digital age, this is the way we should go. You can no longer shoot somebody and think you will not be seen. You can no longer, whatever you do today, there's coverage everywhere. And they're telling you, let's be responsible, accept to be accountable. And so I'd like to see advisors of the government of the day to say, can we have a look at all these things? Let's look at ourselves in the eyes and say, are we going in the right direction? Instead of punishing more people, and I saw the other day they are now being charged with terrorism. And I say that when the real terrorists come, what are we going to charge them with? I mean, if these are the terrorists of today, the guys with the mobile smartphone, they have an umbrella, whatever, they have water, and then they have your flag. And I've said, which terrorist carries your national flag? I mean, you got to know. Anyway, and I'm glad, the courts have dealt with this matter. So let's not push people to extreme. I'd like to see a situation where compassion enters leadership in this country. Let's deal with our citizens with compassion. They are not your enemies. Parents have nothing to do with these kids. They have given them education. And now they can think for themselves. In fact, some parents are very surprised by how these kids, or these people can hold people to account. Even the parents themselves are shocked because they didn't learn that at home. So don't blame it on the home. Blame it on the universities that they've been to. Honorable Kiro, do you agree with that sentiment that the parents are the ones to blame? Because the president actually came out and said the police are not trained in parenting. You take care of your children, have us upright citizens on the streets. Well, nothing could be further from the truth, given the fact that either the president himself does not live in Kenya or is totally oblivious of what's happening in this country. What he should know is that we are dealing with a constitution, 2010, that is robust in terms of opportunity for me to make an expression of what I think of the government of the day without let. I'm also dealing with a space of improved technology. And for any improved technology in terms of communication, I ought to be given that express permission. And I'm also dealing with institutions that are teaching us on issues that pertain to good governance, to leadership, and to democracy. And good governance, of course, entails the freedom to think, to decide, and also make informed choices. And when I make that informed choice, my decision and my choice of whatever I've decided should also be respected. So for the president to make that particular statement is misadvising himself and is overshooting the runway in the sense that it is not possible to rein in. How many of them is he going to rein in? The youngest, the oldest GNC now will be in the next election, will be 30 years. So the bulk of the voters are going to be GNC. Almost 80% of them are going to vote in the next general election. And that decision, therefore, will inform the results that will come out after the election. So for anybody to still blame somebody who is 27 years, who is 30 years on the parents, is actually misadvising himself. By the age of 22, by the age of 23, somebody has already decided the kind of future they want to lead. Unless somebody has not done child psychology. And I do suspect the president, because he did a bit of education in his earlier days, he should have done something to do with child psychology. And a child ceases to be a child at the age of 18. And in some countries, even at the age of 16, somebody is considered to be an adult. In Kenya today, we have a majority of these people, more than us, who are above 60, who are going to vote in the next election. And their decision must be respected by all who believe in democracy. Honorable Cecily, can we really reverse this culture of disrespect in politics, or is this the new norm that we just must learn to live with?
From where I see it, Trevor, I think it can be reversed, and it will be reversed in doing a couple of things. One is for the few ladies in leadership, in political leadership, standing up, not to be paraded and enjoy it. Number two is role modeling to confirm there can be good manners within the political space. Number three, it is having our colleague, the men in politics also exercising restraint and keeping their bad manners behind the banners. We are not interested in new things they can do what with who. So giving us a break and really becoming allies of women in leadership by protecting, the kind of language that Honorable Pogisho is talking about. He takes equal responsibility to the mother of the daughters that he's bringing up. And then number three, finally, I think for me is to come and say, what really, for you, the people vote leaders in, do you have an equal responsibility to say, what kind of leaders are you going to be looking at for? Is it the women who enjoy being paraded around town and speaking language that is despicable? What kind of leader would that bring beyond getting into office and enjoying the political gravy train and the money that the bucks that comes with that kind of office, as opposed to actually giving you a service? So you, the voters, in 2027, have an equal responsibility to assessing the kind of leaders that really you want to vote for. And finally, is just asking for all of us who shape opinions and our thought leaders, including the church, to speak truth to power when you see these kind of manners, because it is actually going to disintegrate families. And, when we are all quiet, or when we go and laugh about it as if it is, it is drama. It isn't. So beyond the women coming up and saying, this is bad manners, let's have opinion shapers in other spaces also speak against this. We can't reclaim it, will take a bit of effort. You, the political leaders at the top, please learn to listen. Listen. The most important quality or attribute of a leader today is to listen. Listen. Don't talk even before you know what it is we are looking for. Okay. Trevor? And as we wind up on this conversation, I'll start with you, Honorable Pogisho, so that we answer the one question that, of course, with excitement comes anger. And we've already seen part of it now. What is the best way of dealing with the current division and anger that we're seeing? It's almost like a line has been drawn in the sand. 2 term, 1 term. So somehow a lot is going on. What is the best way of dealing with that division and anger as we go into the electioneering period? Trevor, the very, very interesting thing about what you just said is that there is a political divide. There is the leadership in government and the leadership outside of government, and that division has to be there. So what I don't get to understand is that if I say 1 term, okay, you say 2 term, why is my 1 term more painful than your 2 term? I mean, here's a situation where you can actually agree, said, okay, I'm going to push my 2 term, I'm going to push my 1 term, and we coexist, isn't it? What is the problem if I call my friend Kipruto Arap Kirwan cousin? Why don't you find another relationship that you can throw at people? Why would it be painful to you? And I think we can coexist. Okay, we have cousins on one side. Why can't we have uncles on the other side? Why can't we have nephews on the other side? So that we don't have to have this level of acrimony. So that exists in politics today. Let's keep it that way. It used to be in the period up to the 2010 Constitution. We had bananas, and then we had oranges, and it is easy to coexist. Just stay with your oranges, I stay with my bananas, and let's see who gets more votes. I think that's what democracy should have been. That's really what we should be getting into as a nation. So let's not make this thing look like Kenya is at war, in a sense that if I don't like your 1 term, if I don't like your 2 term, you are my enemy, and I must therefore punish you for that. I mean, that's not very good. And I think East Africa has come out, in my view, as becoming the most intolerant to opposition. And it's not just Kenya.
I think this is East Africa. You go to Tanzania today, you go to Uganda today, you go to Kenya today, it looks like it's wrong to oppose what exists. And yet, this country is respected, is known to be a more democratic country. We have, I think, the best constitution you can have to survive in. So let us, I do believe that this idea of competition in a democracy, Kenya can sustain it without having to feel like, if I am rejected, isn't it? Okay, so I ran for senator last in West Pokot. I didn't win. The guy, I've never had to go and fight that guy, his family, attack his children, or whoever is there now today. I mean, why do we make it look like that it's a life and death, and that there's an entitlement? The biggest problem with our politicians is we don't know how to deal with rejection. You know, if rejection comes your way, you don't know how to deal with it. And we don't know how to get angry without killing or whatever, punishing people. Yeah. But there's a perception that the rejection is unjustified, that my votes were stolen. Well, I'm saying we must accept. If rejection ends up showing the results that you are not the one who has won. So I would like, for example, to make this very clear, that this country has given us an opportunity, and the 2010 Constitution of Kenya has given an opportunity to actually coexist as this side and that side, and even several sides, without having to finish each other, without having to arrest people, without having to harass people. We can actually coexist. What you need to do is keep your policies with you. We keep ours with us, and we move that way. What's all this anger? The other thing I'm saying is that we have a very angry country. The citizens of this country, apart from being hungry, are very angry. You go around town and you see guys, a guy, a man, a woman gets a child and can strangle a child, another one beats the wife, and all the things are happening. People are angry. Why don't we begin to look inward and say, what is it that's causing this anger in our country? Yeah. And deal with the situation. Yeah. All right. Rabgirwa, what is the best way of dealing with this division and anger as we head to it? Well, there are a number of issues that we need to put in place, one of which is to improve our political hygiene. Improving our political hygiene, let us not do name calling. I remember President Kibaki, for the 10 years he was the president, he never mentioned President Moi. And yet they had their own share of altercations over the period he was deputy, vice president, until he was demoted, and later on he moved to the opposition. But when he was the president, he never mentioned it. Because I was seeing even Minister Mbadi the other day trying to compare this regime with that of President Kibaki. Why should you really invite President Kibaki in his grave? You bring him back. Can we improve our political hygiene? We deal with the issues of the day. The second issue that I think is very important for us is to realize that an election is an event. And when that event does take place, it is going to produce results. There will be those who will have lost and those who will have won. And those who win does not mean that they are going to win again. And those who lose still got a chance to win another time. Look, for example, in America, President Trump came back the other day, having stayed away for 4 years, during which he had lost the election. So anybody losing the election, whether it's the president or any other particular person for that matter, should realize there is a day, another chance to fight. And therefore, let us not raise the animosity in the country. Remember, in the run-up to 2007 elections, the FM stations spent a lot of time trying to create hate among Kenyans. And the issue of 2007 election, well, has something to do with the results, but it had a lot to do with the build-up to that particular election.
And also in Rwanda, the genocide that you had in Rwanda in 1994 is a product of some kind of hate that we built among our people. What we need to do is that after elections, those will have lost elections and those will have won elections are all Kenyans, and we must learn to coexist. And also the institution of what we call it, and the one dealing NCIC, National Cohesion Integration Commission, should be looking at both sides of the equation blindfolded. They should not be saying somebody in government can say something and get away with it, or somebody in the opposition can say something that is not tenable and get away with it. They should be actually more strict, more vigilant to ensure that this space we create good atmosphere for coexistence. Okay. And finally, Cecilia, how do we deal with this from your perspective? This division and anger that we're seeing now. Trevor, three things to the political leaders, the ones who are actively in the KK government and to us who are in the opposition. It is good to do exactly what Arap Kiro has said. Let us be careful that our words are not going to be fueling a movement that can ban country. Let's be careful how we position this. The way to do it is actually to be factual. When we want to whip the emotions of crowds, let's also be issues-based. And to you, the people who are sitting in office now, government, please know that there's a constitution, 2010, we all voted for, including yourselves. And if you didn't do it, unfortunately, the majority took the day. Exercise fidelity towards the constitution. Don't come up and bring some kangaroo laws of shoot on the foot and shoot on the other place and do this when people are basically expressing themselves. So let's express fidelity to the constitution. Tafadhali sana. For you, the journalists, just alluded to, you have a very critical role to play between now and 2027 and even beyond. Focus on factual reporting. So again, you do not whip emotions on one side or the other, but be objective in terms of We have listened much from the contractors, from Kenyans, from every point, and I see with me inside the studio, Jakindu Bay is joining me up, and I appreciate so much, and I really thank you for those who are still giving up their comments and those who are still sharing their opinions too, because their opinions matters too. They are good tools so that we can have the conversation together and we can still continue to get together. And we still have talking about the story of education, because education is getting to a better place. And of this is because of the politics and everything that is running out, everything that's running. I want to listen from you. Tell me your opinions too. What do you feel that the government should do so that education will be running a great and a good perspective and will be good? So I want to listen to Jakindu Bay as we are going on. Jakindu Bay, how are you? Kuna mpaka siku hizi wako na mpaka Machakos Festival. Sababu nani walianza. So unaweza pata hata ukarudi home sahi, utapata huko kwenyu kuna festival. Wana highlight vitu za habari yako bwana. Nipo salama. Ujambo. Sijambo. Ujambo. Sijambo. Sasa bwana, mimi nataka kusema tu kitu kimoja ambayo sikuwa nimesema jana. Nilijaribu lakini nilikuwa late. Niliingia late. Nataka kusema kwamba wale watu ambao wanawika kila siku naona wakimwambia Sifuna anyamaze. Mimi nawauliza, unawezaje kuwa secretary general wa chama nyingine na unaenda kupigia debe chama kingine? Hiyo nilionekana wapi? Sifuna ni secretary general wa ODM. Kwa hiyo lazima wakati wote apigie ODM debe. Mtu asitegemee kwamba anaweza
kushangilia chama kingine. Ndio maana nasemaga kila siku kwamba hizi vitu tunajaribu kuiga, hatujui maana ya kuwa na multi-party, hatujui maana ya demokrasia ya kizungu, hatujui maana vyama vingi, hatujui kabisa. Kwa sababu kuwa na vyama, wakati mko na vyama vingi, chama kingine kikiwa hata kwenye mazungumzo ya kufanya yani wakishirikiana kwamba wanaunda serikali, huwezi kuona moja anazungumza juu ya chama kingine ndiye anaipraise, atapraise chama chake. Lakini hii yetu ni watu ambao wamekosa mwelekeo. Kila mmoja, hata mkiwa kwa ushirika ya kwamba mnashirikiana kuform government, kila mmoja anazungumza kwa kanuni ya party yake. Akizungumza popote atapraise party yake. Lakini hii ya ODM kusema tu kwamba wanataka sijui ilikuwa ni 10 points zifanywe, hawa sasa hata wale ambao wamechaguliwa kama ministers, na kwenye hii mpango wa serikali ya kisasa, ministers hawatakiwi kusema kwa mikutano ya vyama, lakini unaona wetu wanazungumza tu. Sasa hata sisi hatujui maana ya hizi vitu. Hiyo ni jambo moja. Lakini tukija kwa mambo ya elimu inakuwaje? Mimi bado najiuliza, inakuwaje tulisoma bure? Wakati ule wetu tulikuwa tukisoma, mbona tulisoma bure? Kwa nini wale watu ambao walisoma, ambao wanakuja kwa serikali, kwa nini wanavunja hizo? Hospitali tulikuwa tunaenda bure, tulikuwa tunaenda tu unatibiwa unaenda. Mbona wanavunja hizi? Wanavunja hizi kwa sababu ni watu ambao hawajui kuendesha mipango yoyote. Ni watu ambao hawajui. Kwa sababu kwa nini hawa improve badala ya kuivunja? Wakati tukienda shule, watu walikuwa wanaenda shule bila malipo yoyote. Mimi nikipeleka watoto wangu shuleni ni sasa kulipa, mpaka ulipe pesa. Sasa hiyo ni maana yake ni nini? So watu, wakati sisi tukienda shule, ulikuwa unapewa mpaka uniform, unapewa shuleni. Ukisha una pesa kidogo, ukisha lipa unapewa uniform, unapewa vitabu, kila kitu unapata shuleni. Hizo vitu zote zilienda wapi? Badala ya kuimprove, wanaharibu. Mimi nasema kama serikali hii ambayo ipo, ambayo ya Ruto, haijui kazi yoyote, haijui kazi. Kwa hiyo mambo ya kusema eti sijui tungojee mpaka 2017, hiyo ni upuzi mtupu. Usisahau kazi dito kwa dada. Hiyo ni jambo ambalo mimi naweza kusema ni kwamba isiyo na tija hata kidogo. Inatakiwa wakati huu watoto wangekuwa wanasoma bure. Sasa hii ndio makosa ya Wakenya. Waliambiwa na Azimio, tuchagueni sisi, watoto watakuwa wanaenda shule bure, ninyi tutawapatia shilingi 6,000. Walikataa, wakasema wanataka kufanya nini? Kupewa mkopo wa 500. Sasa iko wapi? Kwa sababu ni hizi vitu nasema kwamba tuko na mafikara ya kikoloni. Wewe mwenyewe uliniambia juzi, kuna watu wanasema tuna demokrasi. Iko wapi hiyo demokrasi? Mtu anionyeshe demokrasia hiyo ni gani? Kwa sababu tunaambiwa mkiwa na demokrasia muna haki ya kusema, una haki ya kuchagua. Iko wapi? Muna haki ya kuandamana kama mnaona kuna makosa. Iko wapi? Where is it? Mbona sioni? Mkiandamana mnapigwa. Mimi tangu niwe nikue nimeshaona maandamano tu moja ambayo ilikuwaga peaceful. Maandamano ile ilikuwa ya kukashifu, ya kuprotest juu ya Odinga, kusema kwa sababu Odinga amesema
kwamba Kenya unaweza ukaanzisha chama chochote wakati wowote. Hiyo ndio demonstration nilikuwa nikionaga wanafanya kabisa, ambayo serikali ilikuwa inakubali ifanywe. Hiyo serikali, hiyo maandamano ambayo inaongozwa na wanachama wa KANU na watu wa serikali, hiyo ilikuwa haina shida. Lakini maandamano yoyote, mimi sijaona maandamano yoyote ambayo ni amani. Sijaona. Maandamano zote zinakuwaga za amani, lakini polisi lazima wachafue. Sasa hii ya serikali, kwa sababu walikuwa ni wao, hawachafui. So mimi kitu ninachosema ni kwamba sioni kabisa uzuri wa hii kitu tunaambiwa eti demokrasia. Sioni kwa sababu sioni tofauti ya hawa na wale wanyanyasaji wazungu. Sioni. Wazungu walitunyanyasa hivi, walikuwa wanatupiga na tear gas, walikuwa wanapiga na bunduki, wanawamwagia maji, yani wakatili. Na hiyo ndio hata sisi wenyewe sasa tunakuwa wakatili kwa watu wetu, kwa mambo ambayo hayafai, ya ovyo ovyo tu. Badala ya kupiga marufuku mambo ya kwamba tangu leo sisi hatutafanya haya maandamano, sisi tutakuwa tunafanya maridhiano, yani kusikilizana, kukaa chini, kuzungumza. Hiyo ndio tabia yetu, ili tupate suluhu. Lakini hiyo yote tumeacha, tunafuata tu mambo ya kizungu. Tunaambiwa pana, lazima muwe na vyama vingi, na tunakubali bila kuangalia mazingara yetu ni ya namna gani, mila zetu ni za namna gani, tabia zetu ni za namna gani. Tuchukue lipi? Tunachukua tu tukiambiwa basi, hiyo tunafuata. Hiyo ni mambo ambayo hayatatusaidia. Asante sana. Asante Jakindi kwa maoni yako. Nazidi kuwashukuru Wakenya wote ambao mnazidi kujiunga na sisi. Na tunazidi kusonga mbele pamoja, tunapotamatisha pamoja. Na tunaona kweli muda wetu umeenda sana, na muda wetu umetupa kisogo. Jakindi, kabla tufungache, ningependa tu tuelezee kiufupi. Unahisi mikakati gani ambayo serikali imeweza kutoa, ambayo ilikuwepo, ambayo iliweza kufadhili masuala ya elimu na kuwa na madarasa mazuri na kuwa na amani kwa maeneo ya yote ambayo yana elimu na yana huduma za serikali, ili ziweze kuendelea mbele kwa vizuri? Wakati nilienda shule, shule nyingi zilikuwa zimejengwa na serikali ya kikoloni, zilikuwa zimejenga hizo shule. Na mimi naweza kusema tu tangu serikali ya kikoloni toke, mimi naweza kusema ndio kuna shule zimejengwa, lakini hizo shule vile zimejengwa sio standard ya ile mkoloni alikuwa akijenga zile shule. Unaona, nilikuja mijengo hiyo ambayo ilikuja kujengwa baadaye, baada ya uhuru, ni mfumo ambayo ilikuwa inajenga mashule ambazo ni hafifu. Hata wakati Moi alikuja na hii mambo ya harambee, kujenga shule kwa sababu ya harambee. Shule nyingi zilijengwa, lakini hazikuwa katika zile standard ambayo mkoloni alijenga zile shule. So naweza kusema kwamba mimi, kwa maoni yangu, tangu mkoloni aende, tangu tupate uhuru, mimi sijaona kitu, kwa maoni yangu haya, sijaona kitu ambayo sisi tumefanya kama Waafrika ambayo ni ya standard ya juu. Sijaona. Vitu vingi sana tumeacha zimeporomoka, zimedoroka, yani hakuna improvement yoyote tumefanya. Ukichukua kama hapo Nairobi, ukichukua kama pale Nairobi, kwa sababu zamani, mimi sielewi, zamani tulikuwa na masomo ambapo mtoto alikuwa anaenda shule kama ni mtu ambaye anajitambua. Saa hii mtoto anaenda shule mtu ajitambui. Tunaambiwa hivyo ndivyo mtoto anatakiwa aende shule. Sisi tulienda shule kama sisi ni watu ambao tunajitambua. Tulikuwa tunaambiwa uweke mkono wako, ushike sikio upande moja. Ukishika unakubaliwa shuleni. Kama usiposhika unaambiwa urudi nyumbani. Na mimi sikuona makosa ile ilikuweko.
Sasa sijui kama ni ujuzi, labda na wakati huo tulikuwa na shule ambazo zinafundisha technical schools ambazo zilikuwa zinashughulika na mambo ya ufundi peke yake. Tulikuwa na nyingi tu, nafikiri kulikuwa na msingi nafikiri ilikuwa inaitwa, kulikuwa na Mawego Technical School, kulikuwa na nyingi tu, Kabete, zilikuwa nyingi tu ambazo zilikuwa ukienda huko utatoka huko kama wewe ni welder, kama wewe ni electrician, kama wewe ni fundi seremala, kama wewe ni carpenter. Hizi vitu zote zilikuweko na hizo vitu, badala ya hizo kuziimprove sisi, hizo shule zingine zilikufa, zingine zikawa hata zifundishi haya mambo. So improvement yetu iko wapi? Mimi saa zingine ninashindwa, improvement yetu tumekuwa na iko wapi? Sioni. Kwa maoni yangu, nikiweka kwa macho yangu, mimi siyaoni hayo ma improvement. Ingawaje tunaambiwa tuko na university nyingi, tuko na technical school. Ile shule unaona pale ambayo ukiangalia inaitwa Teachers Science College, hiyo ambayo iko hapo karibu na hiyo iko karibu Dagoretti Corner. Hiyo shule wakati ilikuwa imefunguliwa ilikuwa shule nzuri sana, majengo mazuri, penyewe palikuwa yani ni kama it was excellent. Sasa angalia tumeachiwa Waafrika vile ilivyo. So mimi sioni vile sisi Waafrika tuna improve vitu, na hiyo kitu inanifanya nitaenda mahali pengine tofauti. Unaona, kwa nini mimi najiuliza, kwa nini sisi tuko na wasomi, watu ambao wanaweza kufanya kazi, lakini ikifika kitu kama tuseme sasa ile kujenga airport, tunaambiwa sisi hatuwezi kujenga, hatujui hata kumanage hiyo airport, na hiyo airport hatujui kumanage namna gani. Na ukienda hapo kama Adani akichukua, wale wanaandikwa hapo ni Waafrika, ni sisi wa Kenya. Mbona hatujui kuifanya hiyo kiwanja ni yetu sisi wenyewe, tutoe pesa zetu ili hiyo pesa, faida ambayo inapatikana hapo iwe yetu? Mbona tunashindwa kuendesha hiyo, na mtu mwingine akija akituandika tunafanya kazi vizuri? Ikawa ni yetu, tukijua hii ni yetu, hatufanyi kazi vizuri. Hiyo maana yake nini? Masomo basi ni ya nini basi? Kama tunasoma alafu hauwezi kufanya kazi mpaka usimamiwe, uwezi kufanya kazi mpaka uibe, sasa masomo ni ya nini? Na wakati huo unaiba tu, kama ni yenu unaiba, kama ni ya mtu mwingine uibi. What is that? Hii inaonyesha kwamba, mimi ndio maana nawaambia watu, lazima sisi Waafrika tuamke. Hiyo kiwanja ya Jomo Kenyatta Airport, hiyo kwa nini tusitoe pesa zetu sisi, tuchukue hata loan, tuseme hii pesa tunachukua na ninyi wa Kenya, tunajenga hii kiwanja peke yetu, na tunataka mfanye kazi hii yetu, tulipe hiyo pesa. Kwa nini? Why? Na nchi ni yetu, pesa ni yetu, hiyo faida yote tutapata sisi wenyewe. Mbona lazima tu tuibe? Lazima mtu mwingine aje tumpatie faida, ajinufaishe, na sisi hatunufaiki. Hiyo ni kitu moja ambayo mimi nashindwa. Hasa nashindwa kuelewa tuko na mafikara ya namna gani sisi. Hati kwa sababu Waingereza wameajiri watu fulani kutengeneza kumanage kiwanja, hata sisi lazima tufanye tu hivyo. Hatuwezi kusema hapana, hizi kazi ni sisi tunazitaka, wache sisi tujifanyie wenyewe. Lazima tukopi tu watu. Jamani, mimi naona kuna kitu kibaya na sisi. Asante sana. Jakindu, asante kwa maoni yako. Natumai imetusongesha, tumekaribia kufika tamati. Tunazidi kuwasisiwa Kenya tuweze kuungana pamoja, tuweze kuhakikisha nchi yetu inaenda mbele, kuhakikisha nchi yetu inaweza kusonga vyema. Kila wasitu wote pamoja,
tunapozidi kutazama na tunapozidi kukua mahala hapa, nazidi kusupport Sound Candy Talk na itakuwa vizuri sana, ili Mungu akubariki. Tumia hizo namba ziko kwa kio chako. Basi cheza kiwewe kwa ile $1, $200, manake naona nimetumia hapa taarifa kwamba inataka kufungwa. So nataka mtu leo kunisaidia kulipa hiyo stream ndio tuweze kusaidia sisi kwa hapa na show na kuendelea kunyini vizuri. So tunahitaji zaidi ya $50 na tufanye hivyo tu, na Mungu atubariki. Tucheze sisi. Namba ya Bernard ya pale, hiyo the +254 718 454 itakuwa vyema sana. Mungu atazidi kubariki, atazidi kuongezea sana. Na nashukuru tu ambao mmefanikisha makala ya leo, manake mmekuwa sehemu ya hii makala na mmehakikisha kwamba hii makala hayaendi tu hivyo, lakini yameweza kufikia watu. So nawazidi kuwakumbusha na kuzidi kuwasi, hata tunapozidi kuwa na makala kama haya, pia kesho na makala mengine zaidi nazidi kuzungumzia kwa nchi yetu. Sawa, nazidi kuwakumbusha kwamba tuhakikishe kwamba kila kitu ambacho tunaweka kiweze kubaki pale pale, na nazidi kuwakumbusha kwamba pia tena tunazidi kusaidiana na kuweza kusongesha injili mbele. Kwa hivyo sasa hakikisha umetumia watu zaidi ya 20 hii video, na waambie wakaweze kuitazama pia na kuweza kusubscribe na kuweza kushare, itakuwa vyema sana, ili pia na sisi tuweze kujulikana na kuweza kusambaa kwa kila Mkenya, ili pia aweze kufahamuka kama maoni yake. Maana kuna wana wengi ama kuna Wakenya wengi ambao wanapitia changamoto moja ama nyingine na wanahitaji msaada wako kama msaada wangu tunapoongelea hivi. So kwa hivyo nawakaribisha na kuwasihi wacha tuwazingatie hayo pia tunapozidi kusonga mbele kama Wakenya, na kuzidi kujali maslahi ya Wakenya wengine pia, kwa sababu pia hao ni Wakenya na tunawapenda pia. Na lingine la kuwakumbusha ni kwamba tunazidi kusukuma gurudumu la kupata views. Kwa hivyo tunakusihi uweze kushiriki video yoyote ile ambayo imekufurahisha sana, na washirika na marafiki zako na kila mtu ili aweze kutazama, na itakuwa vyema sana. Sina la ziada kwa leo, na naomba tu nifungashie hapa. Tukutane kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu, akitungoja zaidi na akitupa nguvu tena kuona kama hii. Lakini ninakuacha kama sehemu na maana kibwagizo cha siku, na hili ni tafakari ambalo nataka ubaki ukitafakari kwamba mwanaume si wa mtu, na ndio maana alipiwange mahari. Tafakari. Mwana siku mwema, Mungu awabariki. You've dreamed about the perfect wedding, the dress, the vows, the happily ever after. But let's ask the most important question. Before you say I do, are you truly ready for the lifelong commitment that comes after the honeymoon period fades? Bernard Ngozzi's groundbreaking ebook, Are You Marriage Ready?, is the ultimate guide to building a successful, lasting marriage. This isn't just another relationship book, it's a heart-to-heart conversation that prepares you for one of life's biggest decisions, getting married. Are you choosing love or just infatuation? Are you building a marriage or just planning a wedding day? Reading this book was a game changer. I realized I wasn't as ready as I thought, but now I'm on the right path. Don't wait until it's too late. Invest in your future. Download Are You Marriage Ready today. Link in the description below. Your future spouse deserves the best. Are you ready? Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu